Сэс. Вы нас слышите? Там вы видите, вы нас слышите. Вон на вашем компьютере. Раз, два, три, четыре. Нормально. Окей. Если вы слышите, значит все слышно. Все нас слышат. Окей? Презентер. Bir, iki, üç, dört. Mən çıxış edirəm. Siz çıxış edirəm. Bəli. Buna bir dənə keçin baxın. Bu şeydir işte. Yani siz basmalısınız. Siz bilirsiniz nə edirsiniz. Bu qalsın, keçin. Bu qalsın. Hə, bir dənə bu yox. Bu qalsın. Hə. Bir dənə bu qalsın. Bir, iki. Birinci. Allah çıktı. Elə bu da qalsın. Daha da başa başa. Keçidə ehtiyacım. Məndə ehtiyacım. Я выступать буду пускай вот эту черную заставку, которая была, ее оставят и все, да, которая была изначально. Да, хорошо. Да. Bir də bir şey də deyim, bizim rəhbərimiz də çıxış edəcək Alev Çiçinyağından sonra. Onda da həmin zastavka qalsın, dəyişməyin. Уважаемые гости, приветствуем вас на Softprom Security Forum. Я Роял Азизли, работаю в компании Softprom. Спасибо каждому из вас, что уделили время и присутствуете здесь сегодня с нами.
На нашем сегодняшнем форуме участвуют такие партнеры вендоров, как Cisco, VMware, Sycope, OpenText, Cybersecurity, Micro Focus, Rapid7, OPSWAT, CyberArk, Hanwha Techwin и CrowdStrike. Хочу сказать, что наши спикеры прилетели из разных стран. Не упускайте этот момент, задавайте вопросы, активно участвуйте на форуме, так как активные участники будут получать денежные купоны. И к концу мероприятия в 17:30 вы сможете обменять денежные купоны на подарки. Также во время обеда и кофе-брейков у нас будет действовать теч-зона, демонстрация решений. Подходите, интересуйтесь. Я думаю, что мы все сегодняшний день будем вспоминать с хорошими воспоминаниями, так как мы для этого очень трудились, старались. Всем хорошего дня, спасибо за внимание. Передаю слово директору компании Softprom Азербайджан Олегу Чечневу. Спасибо. Доброе утро. Рады всех приветствовать сегодня здесь. Я буду выступать на азербайджанском. Наши гости, кто приехал из других стран, могут воспользоваться переводом. Hörmətli xanımlar və cənablar, sizi Softprom şirkəti tərəfindən təşkil olunmuş Security Forumda salamlayıram. Sonuncu dəfə bu forum Azərbaycanda bizim ölkə üçün xüsusilə sevincli və əlamətdar olan 2020-ci ildə baş vermişdir və martın 3-ü keçirilmişdir. Həmin forumdan bir neçə gün sonra Covid pandemiyası başlamışdır və bu hadisə demək olar ki, bütün sahələrdə dəyişikliklərin başlanğıcı oldu. Bu foruma hazırlaşarkən mən 2020-ci ildə müzakirə olunan trendləri və informasiya təhlükəsizliyi sahəsində olan problemləri gözdən keçirdim. Bir də əmin oldum ki, son 3 ildə informasiya texnologiyaları və kiber təhlükəsizlik sahəsində çoxlu dəyişikliklər baş vermişdir. Bu dəyişikliklərin səbəbləri də müxtəlifdir. Covid ilə bağlı məhdudiyyətlər, ofisdən və daimi iş yerindən kənar işləmək ehtiyacı, bizim regionda və bütövlükdə dünyada gedən müxtəlif proseslər, kiber təhdidlərin sadəcə sayını yox, eyni zamanda əhatə olunan auditoriya və istifadə edilən metodlarda dəyişib. 2020-ci ildə müzakirə etdiyimiz mövzular aktuallığını tam şəkildə itirməsə də, kiber təhlükəsizlik sayəsində vektorların sayı və təhlükə altında olan fəaliyyət sahələri əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Biz müştərilərlə, partnyorlarla, sifarişçilərlə müzakirələri aparanda sadəcə əvvəl danışdığımız kimi o həllər artıq yetərli deyil və biz endpointlərdən və son nöqtələrdən danışarkən sadəcə antivirusdan danışmırıq hal-hazırda. EDR və XDR kimi həllərdən müzakirələr aparır. CM və NG firewalllardan danışarkən çox vaxtı nəticədə threat intelligence kimi həllərlə davam edirik. OT, sənaye və kritik infrastrukturların təhlükəsizliyi də gündəmdədir. Əvvəl sənaye sektorunda fəaliyyət göstərən müştərilərin SCADA kimi sistemlərin təhlükəsizliyi barədə danışarkən ən populyar cavab, bu sistemlər bizdə maksimum dərəcədə təhlükəsiz mühitdə çalışır. Biz ayrı şəbəkə yaratmışıq və şirkətin əsas şəbəkəsi ilə heç bir bağlantısı yoxdur. Bunun kimi cavabları eşitmişik. Amma bugünkü gündə belə yanaşma çox vaxtı mümkün olmadığından müştərilər bu kritik olan sistemləri də müdafiə etmək məcburiyyətindədirlər. Bəzi hallarda çox təcili şəkildə. Bu ilin forumuna hazırlaşarkən biz çalışdıq ki, yuxarıda sadalanan, aktual və gündəmdə olan sahələrdə çalışan istehsalçıları dəvət edək. Bu forum maksimal dərəcədə maraqlı və əlbəttə ki, faydalı olsun. İndi istehsalçıların loqotiplərinə baxarkən mən düşünürəm ki, biz buna nail ola bilmişik. Fürsətdən istifadə edərək bu forumun keçirməsinə dəstək olan Cisco, Okta, VMware, Sycope, OpenText, Cybersecurity, Rapid7, OPSWAT, CyberArk,
Hanwha Techwin and CrowdStrike şirkətlərin rəhbərliyinə və nümayəndələrinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən şadam ki, 3 illik fasilədən sonra biz bugün yenidən ərazi bütövlüyünü və ədaləti bərpa etmiş Azərbaycanda Security Forum çərçivəsində öz sahələrində dünyada məşhur olan şirkətlərin peşəkar fikirlərini eşidib müzakirə edə biləcəyik. Forumun bütün iştirakçılarına bir daha salamlayıram. Bizimlə bugün birlikdə olduğunuza görə təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, gününüz faydalı və produktiv olacaq. Eyni zamanda hamını qarşıdan gələn Novruz bayramı ilə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Сейчас передаем слово Ассоциации кибербезопасности Азербайджана Эльвину Баладжанову. Mən də salamlayıram hər birinizi və Softproma xüsusilə təşəkkürlər edirəm ki, belə bir forumun təşkil olunması üçün təşəbbüs göstərib. Bütün iştirakçıları iştirak etdiklərinə görə təşəkkürümü bildirirəm və eyni zamanda mən bugün çalışacağım ki, bizim burada iştirak edən müxtəlif şirkətlər və subyektlərə Azərbaycanda kiber təhlükəsizlik ekosisteminin gücləndirilməsi üçün üzrə zəruri tədbirlər barədə məlumatlar verim ki, bizim burada iştirak edən şirkətlərimiz də gələcəkdə Azərbaycanda şirkətlərlə, dövlət orqanlarından, akademik sfera ilə və yaxud da ola bilər, bu həyatda vətəndaş cəmiyyəti də ola bilər, onlarla əməkdaşlıqlarını formalaşdıranda bu məqamları nəzərə alsınlar. İlk öncə akta barədə qısaca məlumat verim ki, akta keçən ilin aprel ayında yaradılıb, Azərbaycanda kiber təhlükəsizlik ekosisteminin gücləndirilməsi üçün həyata keçirilən tədbirlərə dəstək vermək məqsədi ilə yaradılıb və biz çalışırıq ki, dövlət, akademiya, özəl sektor və vətəndaş cəmiyyəti arasında bağları möhkəmləndirək. Çünki bilirik ki, kiber təhlükəsizlik dedikdə düzdür, təhlükəsizlik komponenti burada mühüm olduğuna görə dövlət orqanları barədə fikirləşə bilərik. Amma eyni zamanda təbii ki, burada infrastrukturun özəl sektorda olduğunu və infrastrukturun subyektləri və istifadəçilərin əsasən vətəndaş cəmiyyəti olduğunu, bu sahədə kadr potensialının təmin olunması bu sayədə kadr potensialının gücləndirilməsi üçün əsas subyekt olan akademik sferanı, universitetləri, təhsil müəssisələri olduğu üçün biz çalışırıq ki, bu 4 komponent arasında bağları gücləndirək. Və ölkədə kiber təhlükəsizlik ekosisteminin gücləndirilməsi dedikdə, təbii ki, biz birinci olaraq qeyd eləməliyik qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi məsələlərini. Çünki biz bilirik ki, sahə üzrə tənzimləyici normalar olmalıdır. Və Azərbaycanda son illər ərzində informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi, informasiya təhlükəsizliyi, kritik informasiya infrastrukturun təhlükəsizliyi ilə bağlı bir sıra addımlar atılıb. Xüsusilə də burada ümid edirəm ki, bu diyanar mən bunların üzərində bir danışa bilərəm. Hoppa, getdi. Bunu bir dənə texniki istiqamət üzrə bir nəfərdən xahiş eləyəcəm dəstək versin. Demək, dayanmır bunlar. Qanunvericilik bazası bütün sahələrdə
təbii ki, tənzimləmələrə ehtiyac var və ümumiyyətlə həm kiber təhlükəsizlik, eyni zamanda biz həm də deyə bilərik ki, kiber cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsində də təbii ki, baş verən insidentlər, təhdidlərin qarşısının alınması, bunların araşdırılması, bunlara hüquqi qiymətin verilməsi məsələləri yalnız hüquq normalarından tənzimlənməlidir. Eyni zamanda bazarda hər hansı bir fəaliyyət sahəsi üzrə şirkətlərin cəlb olunması, onların işləməsi, bu da təbii ki, mülki hüquq münasibətləri yaradır və bu məsələlərdə tənzimlənməsi üçün bizim kiber spesifik normalara ehtiyacımız var. Və qeyd edə bilərəm ki, əgər biz bu sahəni effektiv şəkildə tənzimləmək istəyiriksə, bugünkü gün Azərbaycanda 300-dən çox müxtəlif normativ hüquqi aktlar üzərində biz işlər görməliyik. Kritik informasiya infrastrukturundan bağlı keçən il 27 may tarixində artıq qüvvəyə minmiş informasiyalaşdırma və informasiya mühafizəsi haqqında qanunda müddəalar var. Amma bu təbii ki, kifayət deyil, çünki infrastruktur yalnız kritik informasiya infrastrukturundan ibarət deyil. Kritik olmayan infrastruktur da var, orada münasibətdə müəyyən tələblər, standartlar formalaşdırılmalıdır. Və bu məqsədlə biz Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası olaraq 2 komitə formalaşdırmışıq ki, o komitələrdən biri sırf qanunvericiliklə bağlı olan bir komitədir və biz üzvlərimizdən və eyni zamanda təkcə aktların üzvlərindən yox, digər bazarda iştirak edən subyektlərdən də qanunvericilik sahəsində təkmilləşdirmələrin aparılması üçün təkliflərimizi gözləyirik. Yəni, sizdə də hər hansı sahədə, bu İKT, kiber təhlükəsizlik sahəsində hər hansı bir təkliflər olduğu təqdirdə xahiş edirik, bunları bizlə də paylaşasınız və biz onları aidiyyatı üzrə bu məsələləri qaldıra bilək. Digər bir məsələ isə maarifləndirmə və məlumatlılıq məsələsidir. Adətən belə bir konsepsiya işlənir ki, kiber təhlükəsizlikdə ən zəif halqa insandır. Mən deməzdim ən zəif halqa insandır. Kiber təhlükəsizlikdə ən mühüm halqa insan faktorudur və biz təbii ki, maarifləndirmə və məlumatlılıq səviyyəsinin artırılması yolu ilə biz, belə deyim, baş verən bir sıra kiber təhdidlərin uğurla nəticələnməsinin qarşısını ala bilərik. Və adətən maarifləndirmə deyəndə yenə də yük bir sıra hallarda dövlət orqanlarının üzərindəymiş kimi hiss olunur. Amma mən hesab edirəm ki, maarifləndirmə və məlumatlandırma elə bir məsələdir ki, bugün burada iştirak edən bütün şirkətlər hərə öz fəaliyyət sahəsi üzrə ictimaiyyətin anlaya biləcəyi dildə və formada müəyyən maarifləndirici məlumatları mütəmadi olaraq paylaşmalıdırlar. Çünki qeyd etdiyim kimi, kiber təhlükəsizlik yalnız dövlət orqanlarından, kiber təhlükəsizliyin təmin olunması yalnız dövlət orqanlarının fəaliyyəti ilə əhatə olunmamalıdır. Növbəti bir məsələ isə bizdə Azərbaycanda xüsusilə də elmi, texniki və tədqiqat potensialının gücləndirilməsi məsələsidir. Biz həyata keçirdiyimiz akta olaraq, həyata keçirdiyimiz görüşlərdə, olduğumuz səfərlərdə xüsusilə də elmi, texniki və tədqiqat potensialı geniş şəkildə işıqlandırılır və qeyd olunur ki, bu sahədə ölkənin kiber təhlükəsizlik ekosisteminin gücləndirilməsi məqsədi ilə ilk növbədə fikir vermək lazımdır tədqiqat potensialına, xüsusilə də tədqiqat və inkişaf mərkəzlərin yaradılması burada mühüm rol oynamalıdır. Bizim bu Research and Development dediyimiz istiqamət üzrə fəaliyyət genişləndirilməlidir. Ona görə də buradan həm də burada iştirak edən bütün şirkətlərə, qonaqlarımıza çağırış edirəm ki, əgər Azərbaycanda fəaliyyət göstərmək istəyirlərsə, bir də Azərbaycanda tədqiqat və inkişaf mərkəzlərinin formalaşdırılması məsələsinə də baxsınlar ki, bu məsələ də Azərbaycan üçün, ölkəmiz üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Daha bir məqam isə kadr potensialının gücləndirilməsidir. Bu təkcə Azərbaycan üçün yox, həm də sizin də vətəndaşı olduğunuz burada müxtəlif xarici şirkətlərin, nümayəndələrin vətəndaşı olduğu ölkələr üçün də yəqin ki, bu məsələ belədir. Biz kadr potensialı, kadr çatışmazlığı bütün ölkələr üçün belə deyim, mövcud olan bir problemdir və bu potensialın formalaşdırılması üçün də fəaliyyət göstərmək lazımdır. Ən azından ilkin olaraq kadr potensialının
gücləndirilməsində təbii ki, şirkətlərin üzərinə bu məsələ düşür ki, onlar mütəmadi olaraq kiber təhlükəsizliklə bağlı həm daxildə, həm də digər subyektlər üçün təlimlər həyata keçirtməlidirlər və eyni zamanda kadr potensialının gücləndirilməsində əsas subyekt hesab olunan universitetlərlə əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərinə bir də baxılmalıdır. Çünki bizim burada siyahıda olan şirkətlərin arasında məndə olan məlumatlara görə, məsəl üçün Cisco özü Network Academy platformasını artıq universitetlərlə də paylaşır və yəni qısası şirkətlərin arasında bəziləri artıq universitetlərlə işləməyə başlayıb. Amma kadr potensialının formalaşdırılmasında universitetlərin əhəmiyyətini nəzərə alaraq mən bu istiqamətdə də çağırış etmək istərdim şirkətlərimizə ki, universitetlərlə əməkdaşlığı genişləndirsinlər. Çünki universitetlər artıq ənənəvi təhsil forması ilə yanaşı müxtəlif sertifikat proqramlarının da formalaşdırılması, tələbələrin artıq yeni, modern, bazara uyğun, sənayeyə uyğun həllər barədə məlumatlandırılmasında təbii ki, maraqlıdırlar və bu həm də ölkə üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biridir. İnnovasiya və startup ekosisteminə dəstəyin genişləndirilməsi Azərbaycanda da kiber təhlükəsizlik ekosisteminin gücləndirilməsi üçün mühüm komponentlərdən biridir. Burada isə qeyd etmək lazımdır ki, təbii ki, Azərbaycanda startup ekosisteminə dövlət səviyyəsində dəstək göstərilir, amma eyni zamanda yenə də onu qeyd etmək lazımdır ki, startup ekosistemi yalnız dövlət tərəfindən dəstəyin göstərilməli olduğu bir sahə deyil. Burada yenə də şirkətlərə, bizim burada iştirak edən şirkətlərə və subyektlərə çağırış etmək istərdim ki, bizdə startupların formalaşdırılması, startuplara dəstəyin verilməsi istiqaməti üzrə də həyata keçirə biləcəkləri fəaliyyətə bir daha baxsınlar. Bu, təbii ki, biz bilirik ki, biznes, kommersiya maraqları burada var, amma məncə, zənnimcə, uzlaşdırmaq olar bu maraqları startup ekosisteminə dəstək formasında. Milli həllərin hazırlanması və tətbiqi məsələsi var. Xüsusilə də mən bayaq adını çəkdiyim kritik informasiya infrastrukturunun təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı artıq qanun qüvvəyə minib. Növbəti etapda isə həmən kritik informasiya infrastrukturlarında təhlükəsizliyin tətbiqi üzrə qaydalar qəbul olunacaq və siz də yəqin ki, öz ölkənizdə bunu müşahidə eləmişsiniz ki, kritik infrastrukturlarda əsasən milli həllərin, milli proqram təminatlarının tətbiq olunmasına üstünlük verilir. İndi sual oluna bilər ki, yaxşı, burada xarici şirkətlərə bu məsələ nəyə görə deyilir? Onların burada marağı nədən ibarət olmalıdır? Mən sadəcə bir istiqamət verici bir məsələni qeyd edə bilərəm ki, milli həllərin hazırlanmasında Azərbaycan şirkətləri ilə qarşılıqlı əməkdaşlığın həyata keçirilməsi, milli həllərin formalaşdırılmasında onlara dəstəyin verilməsi, bu bəlkə laboratoriyaların birgə yaradılması formasında həyata keçirilə bilər və yaxud da indi bu barədə şirkətlər özləri daha yaxşı, daha innovativ ideyalarla çıxış eləyə bilərlər ki, növbəti mərhələdə Azərbaycanda kritik informasiya infrastrukturunun təhlükəsizliyin təmin olunması üçün milli həllərin hazırlanması prosesi sürətlə başlamalıdır və biz başa düşürük ki, biz bütün kritik informasiya infrastrukturunu milli həllərimizlə tam təmin eləyə bilməyəcəyik. Amma ən azından burada iştirak edən şirkətlər bu həllərin yaradılması, istehsal olunması, ilkin olaraq hazırlanması və yaxud da onun tətbiq olunmasıyla bağlı müəyyən dəstəklər verə bilərlər və bu fəaliyyətlər birgə də həyata keçirilə bilər. Ölkə üçün əsas məsələlərdən biri də insident və böhran hallarının idarə edilməsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsidir. Çünki kiber təhlükəsizlik təbii olaraq Azərbaycan üçün də yeni bir sahədir və burada təbii ki, insidentlərin idarə olunması üçün ayrı qaydalar, təlimatların hazırlanması və tətbiq olunması əhəmiyyət kəsb edir və xüsusilə də böhran hallarının idarə olunması. Biz buna Cyber Crisis Management
məsələsidir. Qeyd etmək lazımdır ki, böhran hallarının idarə olunması ilə bağlı bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə bildiyiniz kimi planlar mövcud olur. Biz buna böhran hallarının idarə edilməsi üzrə milli plan və yaxud da sair formada ithaf eləyə bilərik. Və Azərbaycanda da böhran hallarının idarə edilməsi ilə bağlı mexanizmlərin təkmilləşdirilməsi üçün artıq işlərə başlanılıb və eyni zamanda bu məsələ həm də ölkənin kiber təhlükəsizlik strategiyasında əsas komponentlərdən biri kimi qeyd olunub və biz gözləyirik ki, yaxın zamanlarda ölkənin milli kiber təhlükəsizlik strategiyası da qəbul olunacaq. Və son olaraq mən əməkdaşlığın genişləndirilməsinin əhəmiyyətindən danışmaq istərdim. Və biz əməkdaşlıq deyəndə sadəcə belə deyim, bir istiqamətdə əməkdaşlıq və yaxud da ölkə daxili əməkdaşlığı nəzərdə tutmuruq. Birincisi təbii olaraq ölkə daxili əməkdaşlıq məsələsi. Baxın, misal üçün, yaxın günlərdə Aktanın iki üzvü arasında artıq müəyyən danışıqlara başlanıldı. Bunlar müxtəlif şirkətlərdir və biz hesab edirik ki, ölkədə həm kritik informasiya infrastrukturunun təhlükəsizliyinin təmin olunması, həm də digər infrastrukturun təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün ilk növbədə təbii ki, ölkə daxili əməkdaşlığı təmin etmək lazımdır və iki, belə deyim, kommersiya istiqamətli, məqsədli şirkət artıq bu istiqamətdə infrastrukturun təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində əməkdaşlığın genişləndirməklə bağlı ilkin razılıqlara gəliblər. Amma mən sizi əmin eləyə bilərəm ki, ölkənin kritik informasiya infrastrukturunun təhlükəsizliyinin təmin olunması 2, 3, 4 şirkət arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi yox, onlarla şirkət arasında bu məqsədlə əməkdaşlığın genişləndirilməsini tələb edir. Ona görə də bəzi hallarda təkrarçılığın qarşısının alınması və yaxud da əgər hər hansı bir sahədə xidmətlərə, məhsullara münasibətdə fəaliyyətin optimallaşdırılması mümkündürsə, bu məsələlərlə bağlı da şirkətlər bir araya gəlməlidir. Amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, məsələ burada təkcə ölkə daxili əməkdaşlıqdan getmir. Həm də regional əməkdaşlıq, həm də beynəlxalq əməkdaşlıq. İnfrastruktur qeyd etdiyim kimi yalnız kritik informasiya infrastrukturundan ibarət deyil. Və digər istiqamətlər də Azərbaycanda hələ deməzdim ki, o qədər milli həllər var ki, biz bazarımızı bununla təmin edə bilərik. Yox. Ona görə də biz həm də beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıyıq. Təbii ki, burada sizin də təmsil etdiyiniz şirkətlərlə əməkdaşlıq da bura daxildir. Amma siz əməkdaşlıq barədə fikirləşəndə mənim qeyd etdiyim o 4 istiqamətin hamısını nəzərə almalısınız. Bəzi hallarda ola bilsin ki, şirkətlər öz həllərini təqdim etmək üçün deyək ki, dövlət orqanlarına və yaxud da iri sahibkarlıq subyektlərinə müraciət edirlər. Amma burada xüsusilə də diqqətdə saxlamaq lazımdır. Burada akademik sfera məsələsi də var. Universitetlər, təhsil müəssisələri, xüsusilə də kadr potensialının genişləndirilməsi kontekstində bu məsələlərdə diqqətdə saxlamaq lazımdır və eyni zamanda da təlimlərin keçirilməsinə dəstək, təlim proqramlarının hazırlanmasına dəstək, tədris proqramlarının hazırlanmasına dəstək ki, bu Azərbaycanın kiber təhlükəsizlik ekosisteminin gücləndirilməsinə kifayət qədər böyük töhfə verə bilər. Son olaraq mən qeyd etmək istərdim ki, Aktanın həm də bir ekspert bankı var. Mən həm də istərdim sizi bir dəvət edim ki, bizim burada iştirak edən fərdi ekspertlər Aktanın ekspert bankına üzvlüyə müraciət edə bilərlər. Bunun da üstünlükləri ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycanda 4 komponentin əlaqələndirilməsində fəal iştirak etdiyimizə görə həm də sizin təmsil etdiyiniz şirkətləri və yaxud da fərdi ekspert formasında sizin özünüzü müxtəlif subyektlərlə əlaqələndirməyə dəstək verə bilərik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. İndi bilmirəm, sualların qəbul olunması, cavablandırılması yəqin sonra həyata keçiriləcək. Amma hər hansı bir sualınız olduğu təqdirdə buradayıq və foyedə də bunları cavablandıra bilərik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun Elvin bəy. İndi isə səhnəyə Rapid7-ın əməkdaşı Aleksandro Mikelanı dəvət etmək istəyirəm.
Alexandra, are you ready? Okay. Check, check, perfect. Good morning, everyone. Thanks for joining, and thanks for Softprom to organizing this. I would like to say sorry in advance because I'm Italian, so you will see lots of hands moving around. So don't worry, I will try to stay a little bit more calm. So today I would like to present a little bit of our portfolio. We have quite an interesting portfolio. We cover lots of cybersecurity aspects. And as you can see here from just our, let's say, mission is security advanced together. Now, this together can mean different things. First of all, is all the solutions working together in one single platform to help the business moving forward, but together is also working in partnership with our customers and, of course, our partners. One of them, of course, is Softprom, which is one of our main partners. I'm Alessandro Michea. I work for Rapid7. I've been working in Rapid7 for 3 years. I'm in charge of the sales for the CIS region, mainly Eastern Europe and Italy, unfortunately. Now, a little bit of marketing slides, nothing really interesting or nothing really long. We have all our solution has been named leader or visionary in the various Gartner, Quadrant, Forrester Wave. So this means that we are investing a lot in our technology. We have dedicated team for each technology and each solution, and then we put them together in the platform so that they can work together. We do our own security services. These help us to understand, let's say, the trend outside in the market, in the world, in the hacking world, so that we can secure our customer with our platform. We have our research and community. Interesting thing is, of course, is our vulnerability database, which is part of our knowledge, part of Metasploit community knowledge that probably most of you know Rapid7 because of Metasploit. We have Velociraptor, it's part of our project. You probably know it's the basic for lots of other solutions, other vendors out there. And we have more than 300, now 400 integration because we acquired some new solutions. So with our SOAR solution, we built lots of integration, but we will go through all of that. This is a little bit old. Now we are more than 11,000 customers worldwide. We have 150 countries. We cover 150 countries. So we have more than 30 offices around the world. So I would say that we are growing quite fast. So this is our platform. A little bit of history of Rapid7. Again, you probably know Rapid7 because of Metasploit. We started with Nexpos for vulnerability management. Then Rapid7 decided to have an early process towards transformation towards the cloud, and so we created this platform. And year after year, we are adding solutions. So as you can see, from the assessment perspective, we start with vulnerability management, then application security, which is a separate solution from vulnerability management. Cloud security, it's a new solution we started last year. Our CM solution, which was back in 2013, was one of the first solutions in the market for user behavior analytics. And then acquiring another company, we put some log management, and there it is, we have a CM. Another recent acquisition, development is threat intelligence. We acquired an Israeli company, and now it's part of our platform. It's integrated with all our solution, giving some more context to all the findings, alerts, vulnerabilities that you may find. Last but not the least is our Inside Connect, is our SOAR solution. We invested a lot in this solution. Inside Connect, this SOAR is now connecting with all our solutions in the platform and the majority of the vendor out there as a third-party integration. And then, of course, we have the services, our managed services, thanks to our customer, again, working in partnership with our customer. Thanks to our partner, we learn from them and we support them. Now, a bit of, again, Rapid7, our research, maybe something more interesting is the two on the top on the right, Project Sonar, Project Heisenberg. Project Sonar is a global internet scanning
thanks to it's free of charge on the platform. Thanks to this project, we basically give information on all the publicly available assets in the cloud, and so we give you some, let's say, score of your exposure. Project Heisenberg, these are 400 global honeypots spread around the world, and thanks to them, we managed, for example, in 2017, with WannaCry, we managed to understand that something was going on. We managed to inform our customer. They managed to close their network and to save. And then we realized it was WannaCry. A little bit of integration here. Again, there are much more than 300 now. We like to work in partnership, again, with our customer. We don't want to disrupt any technology stack from our customer, but to help them in growing their business and make it easier. Pure marketing, leader in VM, leader in CM, visionary in application security, really pure marketing. Let's just keep this one. Now, in terms of solution, why the cloud and why a platform? It's easy to scale up. It's easy to predict cost. It's easy to predict for the customer how they will grow in the time and so their cost. But it's also easy in terms of computing actions. So it's quite easy and quite fast. Again, you can start anywhere and you can scale anytime. So inside VM, probably everyone knows vulnerability management, so I'm not going to deep dive into this one. I don't want to bother anyone, also because I would like to make it in time so no one is bored. We all do in the market more or less the same things. Now, what are the key differentiators, apart from, again, scanning, prioritizing, giving reports, and giving some remediation? The key differentiator is on what is today so-called the CVSS score version 3, which is an industrial standard. What we do, they usually say Italians do it better. This time Rapid7 did it better, and we have a real risk score, which is a millimetric score that goes from 1 to 1,000. And thanks to this score, we can give more context around the vulnerabilities, which means timing of the vulnerability, how easy it is to exploit. So, for example, if it's easy for me to exploit these vulnerabilities and I can only switch on and switch off the laptop, you are really in a bad situation. So that's where we help. Application security. Application security is a dedicated DAST solution, so dynamic application security testing. It's really important because the majority of the attacks are via web application. 2 years ago, the new statistics were 60%. I guess now they are much more, especially with the cloud adoption and all the application developed in cloud. What we do, again, the same concept of inside VM, scanning, prioritizing, giving some remediation step, and reporting. The interesting thing is that we use the technology so-called universal translator, which let us understand all the different applications, and then putting all these applications in a JSON format, we can then attack with more than 100 attack templates. It's a kind of pen testing, if you want, of the application. It goes really, really deep. Some cool feature is like a replay attack once you scan the application, so it's quite helpful. Most important is, of course, integration with the CI/CD pipeline for developers. So again, security and development team should work together unless they are the same person, which unfortunately happens most of the time. So again, we have quite the holistic approach to the risk related to the application security. Now, cloud security, new acquisition is a merge of two different solutions. One is cloud security posture management, and one is another Israeli company who was leader in the market for container security. Maybe some of you know Alside. We put them together, and we put them together in this solution and connected with our platform. So basically, as we see that the market is going more and more towards the cloud adoption, which can be definitely expensive, why the security for cloud is so important? Most of the cloud providers, they provide, of course, their own solution for their security, but most of the time these solutions are really focused on their own machine. So for big companies or for customers that they want to adopt multi-cloud environment, it's really important to secure the different assets that they have in the cloud. Now, not only in terms of misconfiguration, so cloud security posture management,
but also in terms of cloud workload protection. So sometimes you have, I don't know, Azure pipeline for development for the application, but you have also S3 buckets for storing. And if they are not well configured, this is a big problem. And the next step we take is custom policy builder for the cloud security. Each company has its own policy, which cloud provider they usually don't consider. With this solution, you can customize all the policies based on your internal policies, and which in this way you can immediately react when there's some misconfiguration. Just a little for more technical people, cloud security provider, they provide, let's say, information about misconfiguration in 3 minutes. We are trying to do it as close as possible in real time, and we have 1 minute threshold to inform you about the misconfiguration of an asset. Example, S3 bucket, it happened last year in June for Pegasus Airlines. You can find it on Google, so no NDA needed. They didn't configure an S3 bucket. They didn't know about this S3 bucket. They had a data breach. Again, trying to give you some real-time information about your misconfiguration. Container security, as I was mentioning before, this is really interesting, not only for the security of the container, but also because with the container you're going to develop lots of applications that can require lots of machine if you need to put some new applications, do some tests. That's why we provide infrastructure as a code analysis, so you can basically test your application, test if it's well configured. If everything is good, you can go ahead, up and running, and put on in a container. And then related just to cloud, we do identity access management. We are not an identity access management vendor like CyberArk, but for cloud environment, we can help with that. Inside EDR, our CM solution is a full SaaS solution, so I understand it can be quite hard to digest for now, but this is really interesting because it helps from the security perspective, if you want, even more than from IT perspective. We started with the concept of user and entity behavior analytics. Thanks to Metasploit, we added also the attacker behavior analytics, following always the MITRE framework, MITRE attack framework. And in addition to that, we added some network traffic analysis, starting from an intrusion detection system to a network flow analysis. We added also the telemetry of the endpoint, so it's really helpful for that. And we have some automated action which are part of our source solution. Now, for more from a commercial perspective, but also I would say for let's say security manager, the interesting part, and here is the key differentiator, is that inside EDR, our same solution is not based on gigabyte per day, it's not based for events per second, it's based on assets. And by assets, we mean users in Active Directory plus servers. So easy, so you have today 200 employees, you know that next year you need 100 more employees, easy to scale up, you can predict your price, your costs. So it's quite easy. Now, I want to spend 1 minute on the XDR concept. Today, XDR means everything and nothing, but let's say that based on the latest definition, XDR is definitely a CM solution with user behavior analytics, with network traffic analysis, with a source solution, with a threat intelligence. And we cover all of that. Our threat intelligence solution is giving information to our CM solution in terms of malicious activity in the underground, in the world. And so thanks to our threat intelligence solution, we also increased our module templates for attacker behavior analytics. So you have quite a big comprehensive solution for attacker behavior analytics. Threat intelligence solution is the only solution that we sell divided in modules because it's quite a big and, let's say, piece of cybersecurity. We start with threat command. Threat command is the tailored threat intelligence based on the customer assets. With this threat command, basically, we thanks to your asset added to the platform, this platform will work automatically to find all the information in the clear, deep, and dark web, providing you with information context. And we have a nice chatbot at the bottom right of the solution, which is an access, 24-hour access to one of our analysts who's gonna do some remediation, for example, take down on a phishing website rather than a phishing
profile on social media from your CIO, I mean VIP protection. And then additional modules. And then additional modules are threat intelligence platform. So basically it's a single place where you can put all your IOCs, connect all your IOCs from all your technology, other technology, like, I don't know, for example, CyberArk rather than other CM solution or other VM solution. And you can give more and more context to your threat intelligence feed. Plus, of course, some integration for via API, so we are open of course, to integrate our solution with everything else. Last but not the least, I would say our source solution is helping a lot for, especially nowadays, everyone is complaining, and they are right, of course, everyone is complaining that it's possible to find people with good technology skills. So if you cannot hire additional people, maybe you can make your life easier using a source solution, automatize lots of processes, not only internal processes within the platform, but also with other solutions, like, I don't know, integration with Slack, Okta, Teams. If you have an alert, and you can work directly on the alert from Slack with just click of a button. Of course, after you set up the source solution, which is quite easy to set up. It's just a matter of creating a workflow with just drawing your workflow. There's no need for coding anything. If you want, you can code something and create your own workflow, but it's quite easy. We have more than 400 integration and plugins and scripts already developed by our team. And I wouldn't waste more time on the services, of course, but this is basically more from a commercial perspective. The goal from Rapid7 today is to give inside VM, so the vulnerability management as a commoditized solution. We still see that lots of companies have budget dedicated for vulnerability management, but what we actually expect is that vulnerability management is something that you must have no matter what, and you shouldn't worry about let's say, allocating that budget. So we came up with a couple of offers. So this is brand new. 3 weeks ago, we came up with this offer. So you are the first one to know that. We are offering a CM solution. So we license the CM solution, again, assets, quite easy, and we give unlimited vulnerability management. Why? The reason is that the vulnerability management is really important, so you must cover, you must be proactive in terms of covering your assets, your environment, but in terms of CM solution, sometimes can be quite cost effective, so lots of customers, they want to grow little by little. So in the meantime, we provide an unlimited VM solution, unlimited assets, to cover all the environment while you start growing with your CM solution. This is a kind of invite to start a journey together. We have our deployment services included, so our team, we can always provide deployment services. If you don't want them, we can always change it for a health check, so it's really important to help our customer to grow further. Okay, and then the other one is Risk Complete. This is more related to also as an investment into our cloud solution. Same concept of Threat Complete. We focus on cloud security. The adoption of cloud is growing, and companies, they don't have time or they don't have the right budget for cloud security. But probably they have, as before, as the example before, they have some budget for VM and for application security. Again, in terms of being proactive, we are helping in this sense, giving cloud security based on the assets that you have in the cloud, and then giving some application security, vulnerability management, again, unlimited. This is another invite for not only migrating to cloud quite easy and without any problem, but also providing you with the help with our one of our best solution, cloud security, and give for free, unlimited, all the application security part or the vulnerability management part. So you can easily grow and move forward. I think I did it in time. A bit of our managed services. Basically, we do MDR, managed detection and response, managed vulnerability management, managed application security. We have more than 1,500 customers with our managed services. We cover quite a bit of the managed services, and thanks to our customer, we learn a lot every day what's going on, some new trends. Now, we have 147 analysts spread around the world. We cover
the 24-hour. We have the main SOC office in Boston, which is also our headquarters. In EMEA, we have in Belfast, and APAC, we have in Singapore and Melbourne. So we cover all the 24 hours. People are fresh, awake. They don't need to work during night. They are not sleepy. So you have always coverage, and they are always ready to help. The goal, of course, of being also named Rapid 7 is to be quite fast in terms of managed services. So the response time is always quite fast. And I saw some look. I think that I've done quite fast, early, perfect. So thank you very much, and enjoy the rest of your day. Thank you, Александро. Сейчас мы хотим передать слово представителям компании Cisco. У нас Дмитрий Коржевин будет подключаться онлайн. Он сейчас в данный момент в США. И Владимир Илибман, пожалуйста. Hello, hi. Добрый день, коллеги. Рады вас видеть в этом зале. Hi, Dima, how are you doing? Greetings, everyone. Nice to be there. Okay, so we have such hybrid format for today, for first presentation, because Dmytro Korzhevin is our colleague from Cisco Talos. He's now in a business trip to USA. And is not able to be here physically, but we will try to do the format and to talk with Dmitry and to discuss the current situation with cybersecurity, with cyber attacks, because Dmytro, he is on the front line, facing with cyber adversaries, and we can talk about his experience and Cisco Talos experience, which we see in different countries. So Dmytro, nice to meet you. And can you share your slide? Yes. So, let me share the screen. And yeah. Second. You can see my screen now, yes? So let me introduce myself and my colleague. We here on the screen. My name is Vladimir Lipman. I'm working in Cisco systems for many years, for about most 18 years, and working in cybersecurity for more than 20 years in different positions, working on different positions in Cisco and other companies. And Dmytro, he is our senior analyst from Cisco Talos, from Ukraine. Now he is in Washington, D.C. Before we worked together in Kiev, Ukraine, and I'm now placed in Kiev. And Dmytro has multiple certification and huge experience in, for SOC organization and for threat intelligence. And he is managing a team who supports Ukraine from Cisco Talos. So we will talk a bit about our experience and would like to focus on practical aspects more. And that's why for people who didn't face with Cisco Talos before, by the way, can anybody raise a hand who doesn't know what is Talos? Can anybody raise a hand? Okay, I see some hands. Who doesn't know what is Cisco Talos? Okay, so Dima, the first question. Could you talk about Cisco Talos? What are you doing?
The Talos organization is a part of the Cisco and consists of different departments. So because of providing the protection requires a broad talent set. And to achieve this, we leverage a wide range of skills from threat researchers, vulnerability analysts, and developers. And the organization is constructed to most effectively serve Cisco secure customers and share Talos research with the world. So my department is number one, it's threat intelligence and interdiction. It's focused on getting in the way of active threat and threat actors by surveilling the active threat campaign for intelligence. Many of the researchers in this group, my group, will and usually also represent Talos publicly, as I am not doing now, by writing blog posts, appearing on videos and live streams, and appearing at the top IT conferences in the world, such as this one from Softprom. The Department for Detection and Research focuses on constantly improving the methods for identifying new threat detection methods and writing critical protection, including snort rules, different signatures, behavioral protection for secure endpoint, OS queries, and everything related to open source also, not only for commercial things. For vulnerability research and discovery department, I can say that it's on the lookout for weaknesses in the software, hardware, and systems that drive our world. And Talos CR will be telling about that department in the next slides, but that's a commercial wing of Cisco Talos offering the proactive and reactive response for customers. So before, during, and after an incident, there are availability. They are available on a moment's notice. Basically, you can reach out the calling them from the website or sending email to provision the incident response commander and separate dedicated team for your company. One of the other advantages Cisco Talos has is that we own and control the team who build the engines that are built into Cisco secure products. So basically, the Talos team enriches all the security portfolio products. So no matter what, it's umbrella DNS protection, behavioral protection, or network protection. So everything controlled by Talos, and we are providing the fast response and enriching the databases for active threats to helping customers to protect their networks and internal assets. So, and lastly, the strategic planning and communication team is the megaphone for Talos, and all related work our researchers do to drive Talos recognition from the C-suite level to frontline cybersecurity defenders via blog posts. So you can see that usually on the blog, Cisco Talos blog, and podcasts, we have few, and videos on YouTube. Vladimir? So yes, thank you. probably... And how many people are in Talos? And how many people in your team? So speaking about Talos, it's like around 500 people. Okay, so as far as I've heard, it's the biggest threat intelligence team, commercial TI team in the world. We're talking about private companies, because there are many people in government sector who are doing TI, but in private sector is the biggest team. Okay, so please, you have something to show? Yeah, so the Cisco security ecosystem covers email, networks, cloud, web endpoints, and everything in between. And we at Cisco Talos has more visibility than any other security vendor in the world, with the sheer size and breadth of Cisco security portfolio and the incoming telemetry from Cisco's customers and products. And due to this unique visibility, this delivers greater context from many data points during an occurring incident or campaign. So unique capabilities and scaling intelligence enable Talos to move faster and create more comprehensive assessments of ongoing threats. And
key differentiator of Talos is our ability to respond. So with a broad portfolio of protection, the responding to threats inside your network is simplified with automatic product updates from Talos. And beyond the perimeter, Talos has the ability to take action that few others can do to drive collective response on internet-wide basis, and we will talk more about that in minutes. But what most important, I can add that we are not tied only to Cisco portfolio, and we are usually in different situations and working during our work with customers when we usually following the rules of engagement, depends on what type of activity we perform, and we are working with existing hardware, with existing software, so no matter what vendor used on the customer side, we are handling that also. Great. So Dima, the next question, can you give some outlook of Talos activities and operation in previous year? I know a lot from our experience about our activities in Ukraine. Can you give a bigger picture of what you make a focus and what you have get from your activities? So yes, that's most important case because it's very active and constantly evolving, I would say. On the slide you can see the very brief numbers of protected critical infrastructure assets and points and so on. So this is like slide where we try to reflect some numbers combined from both secure endpoint and email protection and DNS protection from the mostly governmental customers and partners we have in Ukraine, and we are protecting them. So the case with Ukraine and protection of Ukrainian assets, the very important, not only for me as Ukrainian, but also for all Cisco customers around the world, because it's basically a polygon where the enemy using different methods, both like something very well established, like known malware or modified malware, or something like unpatched vulnerabilities and everything like that, but also like deeply modified versions of some software that was not widely used anywhere else in the world except Ukraine. So, and we have separate team who constantly working together with different departments and notifies customers with like active threats or something that are predict those threats. If we see some like see if situation is involving so on customer end, so we can try to reach out to the customer, notify them like, please look here, we see some signs that are predict the attack. So probably you're on the one step before the data leak or data exfiltration, and usually we working with customers very tightly, so to protect the assets data, and even usually it's a personally identifiable information. So, and after that, after each attack, we have in post-mortem meetings, so we have weekly, bi-weekly, daily, and a lot of them during the day, so to create the outcome of the situation we get through and create the better protection for all other Cisco customers. So I've included the link to the note from my director, Matt Olney, Cisco Talos director for threat intelligence and interdiction, where we have some short 15 minutes video for the real cases we have in Ukraine. So I encourage you to find some time and check the video. And we decided to include this MSSP console controlled by Cisco Talos. That's only one of the consoles because it's
not too much realistic to include the all consoles we manage there. So we are managing basically all the Cisco portfolio and even other vendors' products in Ukraine. So, and that's one of the consoles which consist of governmental partners we have over there, and we're basically working with their IT teams and security teams to help them prevent attacks in real time. I see on this slide, it's font is small, but what I can say is there's 10 dozen thousands of endpoints, and the number of endpoints is huge, but the most important that we see for some organization, amount of compromised endpoint, which we can find some malware or some hacking attempts or some hacking tools, is up to 15–16%. So it's a huge amount. So for some customer where we just installed secure endpoint protection, we see that network is totally compromised because significant amount of endpoints has some results of compromise. We see some indicators of compromise, and it's not good. Maybe you can talk, Dima, about your experience. Can we go forward? So we have by the way, we have a report which you can download, and it has a lot of details about hacking tools and hacking statistic previous year. Can you talk, Dima, about this report? Yes, very briefly, because it's a long document. But again, I highly encourage you to check the link and read. Actually, get through the report, because it's very informative. It includes both like victimization and tactics, procedures, so everything related to APT and modern threats. Because most of the threats that were in the previous year, we still see right now with slight modifications. So the report is state of the art, I would say. I mean, check it, please. Thank you. But now, can you give some helicopter view of key finding from your team experience, how advisory, how hacking are doing the job, what techniques they're using? Not only in Ukraine, yes, but worldwide. So yes, for Russia-linked and state-sponsored groups, we still see some of the most active APTs Talos observed in 2022. And these groups became especially high interest for us as we positioned ourselves to support Ukrainian entities during the war. So Moscow continues to support a broad range of offensive cyber activities to achieve state interest, which include ensuring internal political security, controlling information environment, and advancing regional and international objectives. So we track numerous APT engaged in cyber espionage, cyber influence, and destructive attacks. And those efforts, I would say, intensified leading up to coinciding with Russian invasion of Ukraine. So we estimate that Gamaredon, Turla, and several other Russian APT groups will continue to conduct cyber espionage campaign globally, but with much greater emphasis on Ukraine and NATO allies for sure. The war proceeds. So they will continue to collect intelligence of military value to support Russians' war efforts and political intelligence that may support Russians' influence operations and strategic objectives. We can also reasonably expect that as Russian strategic interests evolve, it will be operational priorities of these groups. So for Gamaredon and Turla especially. And we also expect this activity to continue past any kinetic ceasefire on the battlefield.
For China, publicly known exploits used for initial infection continue enabling Chinese APT cyber attacks. For example, a separate China-linked cyber espionage group, the Deep Panda, attempt to exploit flows and Log4j, and that I can say from judging from our Cisco Talos Incident Response data. So the attackers successfully used custom backdoors in healthcare organization network to establish persistence. And after initial access foothold was gained, we found evidence that the actors used PowerShell scripts to download and execute files from Deep Panda linked C2 servers. That was gathered and analyzed according to our telemetry. So for the Iran, the Talos made several significant discoveries in 2022 related to Iran state-sponsored APTs, indicating that these groups remain highly engaged in cyber espionage to achieve Iranian political, economic, and national security objectives. So the state-sponsored groups continue to conduct pervasive malicious cyber attacks against different entities. So thank you. Thank you, Dima. Yes. North Korea is not so important because Azerbaijan has no direct border with North Korea. So, but yeah. So we also believe, speaking about Iran, that the Iranian APTs retains the technical means to deploy ransomware and other destructive malware, and is damaging the attacks against the Albanian government suggest we writing and willing to disrupt public services and critical infrastructure. And the so how we can protect that and provide the customers notifications, victim notifications, and everything related to that. So in our emergency response, we observed muddy water activity in the network of a Middle East-based telecommunications company, and the APT gained that's initial foothold through the phishing emails sent to the company's employees containing malicious attachments, which was pretty much in DTPs for those group. So the operator dropped the backdoor and post-exploitation tools, including Mimikatz and legitimate remote access programs such as ConnectWise and some remote utilities. Okay. But even after remediation, the company was again compromised earlier this year. And we found it was it was early January, and we found the presence of additional muddy water backdoors on several infrastructure and the use of in-packet for remote service execution and execution of different usual, I would say, attack tools. So we assess that muddy water is adept and diversifying its hiding accesses. Okay. So should I speak about North Korea, or we can? I think North Korea, as I said, is not so important because, as I said, there's no direct interdiction overlap Azerbaijan and North Korea, as far as I know. So maybe you can focus on top technique, which advisors are using, hackers are using. So top 1, 2, 3. Yeah. So as you can see from this slide, the top, one of the top is the phishing. And speaking about Ukraine, because pretty much I'm focused on Ukraine, I can say that that's number one. So first place, they always challenge. That's phishing and the lack of the proper account protection. So no second factor or something like that. And that's usually playing not very nicely for the customers or partners who don't have the proper email protection or the second factor protection for the accounts. We are coming for the key recommendation. So on previous slide, I just will help you because it's a small font. So we see here industries.
different industries. It's worldwide statistic. It's not only one region. Yes. It's worldwide. Starting from agriculture, technical information technology, retail, and so on, trade, banks, and we see the phishing. Phishing is about half of the. It's the first place of hacking techniques, and it's on the first place of this technique. And the second place we see using valid accounts, which were compromised. So the situation when there is only passwords, it can be easily got from Facebook, and you know most of users are using the same password, just adding 1, 2, 3 on different systems, not only in corporate but also on cloud services. And on the third place, I believe there is attacks, some exploits, which are using direct vulnerabilities. So I mean, vulnerabilities, it's very important, but direct using of vulnerabilities is only on the third place of hackers' technologies. Yeah? And based on that, Dima, can you give your advice? What should be a focus, how to protect against main risk, and what is your recommendation? So it's not even my recommendations, it's common in the industry right now, but first is multi-factor. So I've put number one is MFA and zero trust. So even in Cisco, we use zero trust for every service right now. So for the mail, for all the servers, so even with corporate VPNs, and even in Talos, it's even more strict than in Cisco. So the most of the partners, unfortunately, we helped them with different types of contamination, eradication, recovery. Actually we're not using multi-factor. I'm not even speaking about zero trust, and that was crucial, the issue in the architecture of those partners network, because in case they would have a multi-factor, at least from some angles they would be covered. So I'm not speaking about the proper password management, password politics, like on AD level, or like password rules enforcement. That's too much sometimes. But second factor is something something you can implement very fast, and it's a very good solution comparing to different to time you should spend implementing that in your organization. So the multi-factor definitely number one. Logs, centralized logging combined with proper timestamps, so with NTP that should be used everywhere on each server inside the network. So, and different replications for the logs, even if offsite is sounds like something very hard for you. So like think about the different servers with centralized logs, with restricted rules, restricted accounts where you can put the logs from all the systems, which will help and play very good for you if there will be probably, I hope not, any kind of security incident. It will help your IT departments or your cybersecurity experts or someone who will help you with contamination. So for the remote users, that's a real problem. That's a lot of cases we met, not only in Ukraine but also in some EU organizations. Right now, most users work remotely, and some of them tend to remove the software which are actually intended to protect them, protect their phones, protect the work PCs that they for some reason use for the personal stuff.
And the issue with that in some organizations, those rules was not properly enforced, and users were able to either disable or completely remove some tools like some security EDR products, and that also was the initial compromise chain. So those developers, those DevOps users, sorry, but I'm calling them DevOps, but they was compromised, and after that the malicious threat actors gained inside the network from them because the security software was disabled for some reason. Segmentation and patching vulnerable systems, so proper patch management should be always in place. That's obvious, but these like rank and recommendations not changing very often. Thank you. So it's cool, I think, that only 5 steps, but each step makes sense to be implemented in every organization, because it's just foundation, it's just basic recommendation. Yeah, that's true. So time is mostly going over. Maybe, Dima, can you just in few words talk about how customer can ask Talos and can request Talos for support? So speaking about the commercial services which offered for paid subscriptions from the Cisco Talos Incident Response department, I encourage you to check the Talos website. We have separate section of website related to all the customer services provided by that department. But usually that's a core services which customer can reach out to us in case they are under attack or they found the data leak or the ongoing data breach, so like data exfiltration, or intel on demand, so where we can be tasked by some request from the customer, we can check for the dark web signs or the attacks that are like could be prepared for this customer, or like trends from from the customer industry and so on, anything related to some information that customer wish to know. And preparation services, it's like proactive, where we help train the personnel from the customer side and providing tabletop exercises with some mitigations and checking the efficiency of those measures that are currently in place on customer side, and helping them to improve their security posture and cyber resilience. For hunting adversaries, that's what I'm doing, the threat hunting, compromise assessments, and reaching out to customers with weekly notifications. This part of this is they offer it for free for everyone who uses Cisco. So I would say like 50% of the slide. For the tabletop exercises and cyber range training, that's also the active offerings active offerings for the customers who have spare hours from our services from Cisco Talos Incident Response, who want to train the personnel how to deal with security breaches or security issues that could raise up in their particular network or segment or whatever it takes. So customer reaches out with requirements, and we helping them to improve their personal knowledge. And for simulating adversaries, that's red teaming, which is pretty much straightforward, and purple teaming, where we work in intermediate between the blue team on customer side and our IT department, and red team, or in case customer decides to use some external red team and want us to be between the red team and their IT department or security department. But more information is always available on website. Vladimir?
Can't hear you. Yeah, so we have time limit now, but at the end of presentation there is a link to Cisco Talos blog website. There are a lot of resources which you can look and find very fresh investigation and detailed technical and business recommendation, executive recommendation for CISA, for security officers, and for technical staff as well. So a lot of information on the website, which we refer to. As I said, time is limited, so Dima, thank a lot for your time. I understand you have you are in midnight. It was 3 a.m. in the night. It's a pleasure to join. 3 a.m. Yeah, so I appreciate that you found the time. And you have time in the night to watch customers and to present it here. I hope you will be, sometimes you will come here physically and talk with the audience. Yes, we'll do that. I would like ask a team change presentation, and when people change the presentation, maybe some questions in the audience. Can you switch to second slide? I mean presentation which is on the flash, on USB flash. If there's any questions, we can ask Dmitry. He's still there. Okay, so we have time in one-to-one meeting, so if you have any question, Dima, thank you a lot for your time. Yes. Yes, thank you, and Have have a good Have a nice night. day, everyone. Let's move to our main presentation. I hope that the Talos Insights was useful for all of us. Maybe I will switch to Russian because it will be a bit faster. Коллеги, собственно, наша презентация команды Cisco Security о том, какие мы видим тренды по кибербезопасности, мы уже озвучили с точки зрения рисков, как эти тренды отражаются в технологиях. На сегодня мы понимаем, что безопасность — это очень комплексное, сложное направление, где на самом деле один продукт, одна технология и один вендор, каким бы он ни был бы уникальным, не может решить всех задач. Злоумышленники используют сотни инструментов. Open source, платные инструменты, такие как CrowdStrike, или даже разработанные специальные, государственные разработанные технологии для взлома. Поэтому, если говорить о нашей стратегии в области кибербезопасности, то мы в первую очередь видим задачу защиты наших клиентов. А если для этого нужно использовать разные инструменты разных вендоров, мы готовы клиентам в этом помогать. И сейчас все говорят о Zero Trust. Сегодня тоже есть множество презентаций, где я видел в названиях слово Zero Trust. Zero Trust возникло не сегодня, не вчера. На самом деле государственные структуры, закрытые сети существуют уже много десятков лет. Но мы все понимаем, что Zero Trust — это в первую очередь что? Это затраты. Если сделать полноценную систему, которая будет работать полностью по принципу нулевого доверия, это всегда дорого. Поэтому всегда стоит баланс между полной безопасностью и затратами. И что нам помогает решить эту дилемму? Это оценка рисков. И мы будем сегодня говорить о том, как оценка рисков может помочь для увеличения безопасности и для снижения затрат не только для компании, но и снижения затрат для сотрудника, для того, чтобы безопасность для него была прозрачная и удобная, для того, чтобы безопасность для него была максимально незаметная. На сегодня мы понимаем, что после пандемии мир поменялся, и уже нельзя загнать джина опять в бутылку. Те сотрудники, которые научились работать дома, они будут работать дома. И мы видим во всех странах
и здесь, в Азербайджане, что число сотрудников, которые работают на удаленке, оно выросло просто в десятки раз. С другой стороны, так либо иначе, приложения выносятся в внешние системы. Это могут быть публичные облака, это могут быть приватные облака. И это смещение, оно по сути размывает периметр. И на сегодня можно сказать уверенно, что периметр сейчас не связан с местоположением сотрудника. Он в первую очередь связан с идентичностью. Нам не важно знать, точнее важно знать, но нам не настолько принципиально понимать, где работает сотрудник. Нам важно понимать, кто находится за этим компьютером, какие риски есть с этим компьютером. Компьютер может находиться как внутри сети, так и снаружи сети. Поэтому Zero Trust, если посмотреть на саму концепцию, которая была предложена Гартнером, Zero Trust в первую очередь выходит из принципа доверия. А доверие основывается на том, что мы друг друга идентифицируем. Когда мы попадаем в новую страну, мы достаем, показываем паспорт. Когда мы садимся на бизнес-встречу, мы обмениваемся визитками. И очень важно, чтобы этот обмен был безопасным, чтобы можно было этому паспорту доверять, чтобы можно было доверять человеку. Причем мы понимаем, что вы можете подать паспорт, где будет написано Джо Байден маркером. Но будут ли доверять такому паспорту? Наверное, нет. Если вы пересечете границу США, достанете паспорт, где будет ваша фотография и написано Джо Байден, у визового офицера будут, скорее всего, вопросы. Соответственно, всегда нужно проверять. И то, о чем написано в концепции Zero Trust, мы не только делаем идентификацию, но мы постоянно проверяем доверие данному юзеру, данной identity, данному устройству. И третий принцип, основополагающий, даже при том, что мы доверяем, при том, что мы идентифицируем, мы проверяем, мы при этом все равно минимизируем необходимые полномочия только тем, что необходимо. Если кто-то служил в армии, то все знают систему, которая есть во всех странах, связанная с уровнями допуска. Есть разные уровни допуска, но даже если у вас наивысший уровень доступа к информации restricted, highly confidential, top secret, все равно вы не имеете доступа ко всей информации top secret. Вы имеете доступ только к той информации, которая вам нужна по работе. И это и есть принцип минимизации полномочий. Соответственно, это основные принципы Zero Trust. Если выписать их в виде workflow процесса, то можно проверить основные этапы. Это проверка доверия, это выдача доступа, это постоянная проверка того, что мы доверяем данному субъекту, и это изменение доступа, если что-то случилось, если человек или компьютер потерял доверие. И в Cisco концепция Zero Trust состоит из ряда продуктов. Многие знают Cisco ICE. Я хотел сегодня сказать о таком решении, как Cisco Duo, которое уже ряд компаний использует в Азербайджане, ряд больших операторов, ряд банков. Собственно, Duo – это еще одно решение, которое, собственно, сейчас объединяется с Cisco ICE, которое обеспечивает как раз реализацию концепции Zero Trust. Многие, когда говорят про Duo, говорят, что это MFA, Multi-Factor Authentication. Да, так, это правда, частично правда, потому что MFA – это одна из множества функций, которые есть в решении. И мы понимаем, почему многофакторка важна. То, о чем говорил Дмитро Коржевин, это аксиома. На первом месте работы злоумышленника находится подбор пароля, либо компрометация аккаунтов, либо использование каких-то баз, где есть украденные учетные записи сотрудников. Соответственно, многофакторка – это уже сейчас аксиома. Если компания не имеет многофакторку, то она будет взломана. Если раньше компании использовали многофакторку для отдельных категорий сотрудников, для администраторов, для топ-менеджмента, то сегодня многофакторка, по сути, обязательно для всех, особенно для тех, кто работает на удаленке. Это, еще раз повторюсь, это на самом деле foundation, основа. Но при этом мы понимаем, что Zero Trust – это больше, чем многофакторка, поэтому Duo обеспечивает набор услуг,
по контролю устройства, сотрудника, по оценке рисков. И важно то, что мы сейчас как раз смещаемся в сторону этой модели на основе оценки рисков, потому что пароль и второй фактор тоже можно подделать, и если было слышно, были случаи, когда многофакторку обходили. Один из самых простых способов — это социальная инженерия, когда у сотрудника есть второй фактор, ему просто звонит кто-то, представляясь службой поддержки, и обманным путем пытается получить у него этот одноразовый ключ или заставить его, чтобы он нажал OK, Accept Connection. И такие случаи взлома были. И даже у нас в Cisco был инцидент, когда одного из сотрудников в далекой стране смогли обмануть и заставить нажать OK, Accept в многофакторке. Поэтому это очень важный момент. Мы сейчас поговорим о том, как это реализовано у нас. И еще один полезный момент, интересный, что мы сейчас смещаемся к passwordless. Кто слышал слово passwordless раньше? Такой подход. Есть? Может, те, кто руки. По сути, passwordless — это отход от традиционных паролей. Сейчас индустрия приходит к тому, что пароли уже, может быть, и не нужны. Есть биометрика, есть токены, аппаратные токены, программные токены, и этого хватает. Поэтому постепенно индустрия смещается в сторону passwordless. Также, если мы говорим о мультивендорном подходе, то, что было в презентации, мы этому подходу следуем, и DO является максимальным мультивендором. Он поддерживает широкий спектр решений как облачных, так и наземных. По сути, мы подключаемся к любым вендорам, мы обеспечиваем защиту VPN с любыми вендорами, защиту доступа к операционным системам разных вендоров. Мы поддерживаем как стандартные, так и customly build applications, включая локальные приложения. Список огромный. Важно то, что с помощью открытых API вы можете подключить многофакторку к своему софту, который есть только в вашей организации, который разработан внутри вашей компании, in-house. Поэтому это большое преимущество. Даже если посмотрите на сайт Microsoft, то Microsoft рекомендует DO для того, чтобы защищать локальный exchange. Да, Microsoft имеет свою многофакторку, и она достаточно хороша. Она отлично работает с cloud-сервисами. Но если мы говорим о локальных сервисах, все бывает по-разному. Поэтому для локальных сервисов, которые on-prem, зачастую не подходят многие решения, которые есть на рынке. Давайте посмотрим с точки зрения кейса. Вот как это реализовано, что видит человек. Человек, который логинится в многофакторку, логинится в сеть, для него процесс очень простой. Он заходит на сайт, либо в аппликацию, видит вот такое окошко, и в большинстве случаев просто нажимает зеленую кнопочку. И оказывается в сети. Можно даже не вводить пароль. То есть мы работаем, как я говорил, с концепцией passwordless. Это красиво, это удобно, насколько это безопасно. Чтобы это было безопасно, за этим простым механизмом работает очень сложная модель оценки рисков, которая использует машинное обучение для того, чтобы понять, а вообще мы можем подключить эту красивую девушку в сеть, или это не красивая девушка, а злой иранский хакер. Что мы делаем? Мы оцениваем доверие устройства, мы проверяем, что устройство является валидным. Мы проверяем, где находится это устройство сейчас. Мы проверяем, каким Wi-Fi сетям оно подключено. И если все хорошо, устройство находится, например, в нашей сети, внутри сети, подключено на нашу Wi-Fi сеть, шикарно. Девочка жмет ОК, Accept и попадает в сеть. Но если, например, мы понимаем, что есть множество попыток аутентификации, это уже 5-я попытка, и это что-то идет подбор, попытка обхода многофакторки, мы блокируем доступ. А если, например, устройство вроде бы наше, и подключается человек с домашней сети, мы это понимаем, но при этом устройство не полностью доверенное, мы говорим сотруднику, мы тебе подключаем в сеть, но, пожалуйста, обнови версию своей операционной системы на телефоне, у тебя есть уязвимости. Если мы понимаем, что, например, это необычная сеть, мы можем отслеживать, какую сеть подключена данное устройство. Это известная Wi-Fi сеть, что-то новенькое. Мы можем запросить
дополнительно второй, третий фактор. Например, не просто нажать Accept, а ввести одноразовый код. Либо использовать только биометрику, либо использовать, например, FIDO-аутентификацию. Соответственно, в зависимости от рисков, вот этот механизм, он патентованный. Мы умеем отслеживать анонимно, не собирая персональную информацию, используется ли знакомая Wi-Fi сеть или Wi-Fi сеть неизвестна. И дальше, если, опять же, как я говорил, если мы понимаем, что есть некий риск, мы, кроме Accept, попросим человека ввести ключ одноразовый, вручную его ввести. Но для большинства случаев этот ключ мы не спрашиваем, потому что мы доверяем этому устройству и не делаем рутинной операции. Опять же, если человек уже залогинился один раз, то работает single sign-on. Мы можем сказать, что в течение определенного количества часов мы не будем спрашивать у сотрудника второй фактор. Пусть он заходит в сеть прозрачно. А через, например, сутки запросим еще раз, либо через час, в зависимости от вашей политики. Разумеется, все хотят слушать кейсы. Один из самых больших кейсов внедрения в мире это, например, Facebook, это Макдональдс, это крупнейшие мировые сети. Я хотел сказать о том кейсе, в котором я сам брал участие, участвовал как юзер. Это кейс Cisco. До внедрили у нас 2,5 года назад. По сути, было внедрено Zero Trust. Это 100 тысяч сотрудников, это больше, чем 170 тысяч устройств. И внедрение до было достаточно прозрачно и быстро. Это заняло в рамках компании до месяца. 5 месяцев. То есть была некая пилотная группа, и потом раскатывали. Но от пилотной группы, от пилота до внедрения на всю сеть, это заняло 5 месяцев, причем у большинства сотрудников до раскатывали на самом деле в течение нескольких недель. То есть после ряда пилотов. И что интересно, что есть статистика, и в случае больших компаний мы собираем и мнение клиентов, и считаем деньги. Cisco считает деньги, поверьте. Что мы можем сказать? Что внедрение Zero Trust, конкретно в нашем случае, оно имело финансовый бенефит, финансовое преимущество. То есть Zero Trust технология сложная, но в данном случае на чем была экономия? На самом деле на нескольких вещах. Во-первых, мы до этого использовали активно VPN. После перехода на DO мы большую часть сервисов выпустили в доступ без VPN, VPN-less. Сотрудник не тратит время банально на подключение VPN. Это минуты, которые в рамках компании складываются в десятки тысяч часов, которые переводятся в деньги. Это то, что напрямую считается как cost-saving. Это сэкономлено время сотрудников. Здесь нет никакой магии. Дальше $500 тысяч взялось из того, что сотрудники начали самостоятельно решать кейсы, связанные с блокировкой аккаунта, либо с тем, что не забывали пароль. Они не звонили в IT. Опять же, это прямые потери, это статистика, которую мы можем показать до и после. И третье, это уже не деньги, это количество попыток компрометации, которое до останавливает за месяц. То есть 86 тысяч случаев, когда подключались устройства, которые были либо взломаны, либо имели какие-то риски. Соответственно, эти устройства мы либо карантинили, либо отключали от сети. Соответственно, этот кейс описан, если интересно, можно его посчитать в деньгах. И на самом деле, кому интересно, можно сделать пилот до и проверить статистику, взять наши модели, шаблоны бизнес-кейса и перевести это в язык вашей организации, финансовый язык. У меня совсем 10 минут на вторую тему, которую я хотел сегодня осветить. Это то, что тоже сегодня очень популярно, и является популярной темой, это тема XDR-ов. И опять же скажу о том, как подход Cisco, чем он является отличным, что мы хотим принести в этот мир с точки зрения Extended Detection and Response. Слово XDR наверняка многие слышали, но кто не слышал, я сейчас его расскажу. В чем сейчас есть фундаментальная проблема безопасности? Неважно, у вас 5 сотрудников, которые занимаются безопасностью, либо огромный Security Operation Center. Это проблема в том, что число инструментов защиты превышает количество специалистов.
компании может быть один несчастный security администратор и 4 разных консоли. Firewall, антивирус, многофакторка, система сбора логов. Это все разные системы. Может быть 50 человек в Security Operation центре и десятки разных продуктов безопасности. И человек, собственно, администратор, он как белка в колесе, он крутится, крутится, крутится между кучей консолей. И это есть проблема. Я не переводил это на английский слайд, потому что его тяжело перевести. Считается, что решение Extended Action Response, XDR, это та концепция, которая призвана как раз упростить, снизить, увеличить эффективность. Но, с другой стороны, Гартнер, который этот термин ввел впервые, он же относится и скептично, он понимает так называемый хайп. Да, это хайп переводится как ажиотаж, да, такой ажиотаж вокруг тематики новых тем. Сейчас ажиотаж идет, например, вокруг чат GPT. Хотя те, кто пользовался чат GPT, понимают, что на самом деле технология имеет кучу ограничений. Соответственно, кто слышал о такой штуке, как hype cycle, цикл хайпа? Слышали, да? Те, кто не слышал, это очень забавная штука, она есть во всем, начиная от автомобиля, заканчивая искусственным интеллектом. Вот смотрите, возникает новая технология. О ней знают только единицы энтузиасты. Она растет, 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 все больше интереса, все говорят о чат-GPT, возникают ролики в популярной прессе, на телевидении, дети начинают писать экзамены с помощью чат-GPT, делать работы с помощью чат-GPT. Все круто. Хайп вырастает. Об этом уже говорят. Огромные инвестиции, инвесторы бегают по Силиконовой долине, предлагают свои деньги. Потом возникает пик. И на пике кто-то понимает, или большинство понимает, что технология имеет свои ограничения. Чат-GPT ошибается банально. Он дает неправильную статистику, он придумывает биографии. Он приписал мне 5 компаний, которыми я не владею. То есть это все фантастика. То есть он многие вещи додумывает. А дальше возникает спад. Соответственно, люди понимают, что технология, да, она имеет ограничения, не все так просто. Автопилот может ошибаться в Тесле, машина может попасть в аварию. Интерес падает, нарастает такой снежный ком проблем, а потом технология попадает сюда и постепенно переходит, ее допиливают, и она попадает в концепцию уже напрямую. Все можно использовать, она не такая хайповая, но она уже используется массово. Соответственно, XDR сейчас находится на вершине хайпа. При этом мы понимаем, время там уже заканчивается, поэтому с точки зрения XDR, да, он может упростить жизнь сотрудников, но есть ограничения. Поэтому если мы говорим о нашем подходе в XDR, то есть несколько фокусов. Да? Во-первых, мы оцениваем, опять же, исходим из оценки рисков. Мы стараемся сократить события в XDR, действия, автоматизацию, учитываем риски. Об этом я сейчас скажу. Второе отличие. Мы понимаем, что мир многогранный, поэтому мы изначально строили решения на поддержке мультивендоров. И здесь везде написано слово Third Party Products. Это основополагающий принцип нашего XDR. Мы поддерживаем множество вендоров. И если говорить о формуле XDR, если просто пытаться выписать в виде уравнения, то у многих вендоров это Endpoint Security, Focus, плюс немножко Network Security. В нашей формуле есть 4 основных компонента. Да, мы ориентируемся на Endpoint Security, и мы показали консоль Endpoint Security, которая защищает украинские Critical Infrastructure организации. Вы видели, сколько там было сработок. Это Secure Endpoint. Это Network Detection. Здесь мы сильны, у нас есть множество тулзов, Stealth Watch, Firewall, которые выявляют атаки на уровне сети. Есть третья компонента, о которой многие забывают. Это защита электронной почты. То, что видели в презентации Дмитра Коржевина, почта, фишинг – это вектор номер 1. И о нем нужно помнить. Может быть крутое решение для защиты периметра сети, NG Firewall, но он не увидит почту, которая прошла на персональный Gmail, которая имела фишинговую ссылку. Поэтому e-mail это для нас является фокусом, это часть нашего XDR. И последний соус, который вот из этих ингредиентов делает уже блюдо, это SecureX. SecureX или SecureX. SecureX объединяет эти решения и множество решений других вендоров в единую оболочку, в единый комплекс. Это платформа.
Это не продукт, это именно платформа, которая является модульная, и она является мультивендорной. На этом списке вы видите того, кого мы поддерживаем из вендоров. Этот список неполный. Если посмотреть на список выступающих вендоров сегодня, то большую часть вендоров, которые будут выступать, мы поддерживаем. То есть мы можем подключить в нашу систему и обеспечить такой же уровень сервиса, как и для продуктов Cisco. И the last, but not the least, это оценка рисков. Для того, чтобы профессионально работать с рисками, мы купили компанию Kenna Security. Они мало кто слышал, поэтому не спрашиваю, слышали ли вы Kenna. Это, по сути, платформа, которая оценивает риски. Она оценивает риски с точки зрения технологий, бизнес-ценности, с точки зрения технологических уязвимостей, эксплойтов. По сути, Kenna является частью платформы XDR, и она позволяет как раз сократить нагрузку на оператора, показывая, что идет атака, например, на компьютер CEO, который имеет еще устаревшую версию macOS, которая не пропатчена. И как следствие, один кейс, который я постараюсь просто пояснить, и дальше я дам вам наводку на то, где можно услышать больше информации. Давайте посмотрим простой кейс. Фишинговая атака. На сегодня, ну, у всех, наверное, в организациях был фишинг, да, он есть 100% у всех. Как сегодня мы боремся с фишингом, если говорить о классическом подходе? Администратор получает сообщение от сотрудника, либо сам получил письмо, либо сработала какой-то системы защиты, например, Endpoint Security. Дальше нужно пойти в консоль защиты почты, посмотреть, а были какие-то, кто получил эти письма, посмотреть в консоль защиты эндпоинтов, смотреть, кто был заражен антивируса. Потом посмотреть, а кто подключался из зараженных в интернет, что-то закрыть на фаерволе. По сути, это как минимум 4 консоли. С XDR вы сжимаете вот эти консоли в single pane of glass, в единую консоль. Причем неважно, какие вендоры вы используете. Это Cisco, Proofpoint, CrowdStrike, Palo Alto, Checkpoint, все что угодно. Соответственно, мы видим изначально в консоли и можем делать действия. Да, пришло письмо, включился сценарий Playbook, автоматизации, который встроен для фишинга. Этот сценарий показал, какие компьютеры были заражены. Вы нажали на кнопочку или включился скрипт, который вычистил зараженные компьютеры, либо их закарантинил, и внес справки на firewall, NG firewall, на DNS-фильтр, который блокирует подключение в интернет. Все. И это можно посчитать. Этот эффект, он на самом деле позволяет снизить затраты чисто финансово. Те цифры, которых я здесь показываю, снижение затрат сотрудников, снижение времени, которое тратится с администраторами, это все можно монетизировать. Есть репорт Форестера, где вы сможете где-то почитать, как это на примере реальных больших заказчиков работает. Есть множество компаний, которые используют SecureX в Азербайджане. У меня глобально по территории десятки, под сотню клиентов используют SecureX, поэтому на сегодня эта консоль, она бесплатная, она достаточно популярна. На этом у меня все. Я почти вложился во время. Спасибо вам за внимание. Спасибо компании Softprom еще раз за приглашение и возможность выступить на этом мероприятии. Большое вам спасибо. Hörmətli qonaqlar, bir məqamı yenidən nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Çalışın, tədbir zamanı fəal şəkildə iştirak eləyin, suallar verin. Belə ki, fəal iştirakçılarımız bizdən pul kuponu qazanacaq və gün sonunda saat 17:30-da bu kuponları hədiyyələr ilə əvəz edə biləcəksiniz. İndi isə səhnəyə Sycope vendorunun nümayəndəsi Pyotr Katuzanı dəvət etmək istəyirəm. Alqışlarınızla. Hi, hello. My name is Piotr Kałuża. I'm solution architect at Sycope, and
I'm happy to be here to show you our product, our solution, and tell you how we can help you improve the security in your organization. Okay, do not waste the time. What is Sycope? Sycope is a solution to keep the data for a very long period of time from many sources, from many points in your network. We are working with NetFlow data. This is the metadata about the network communication, and we can use this to analyze the communication and to detect security issues in the network. Of course, we can visualize the data, we can prepare the report, and we can feed to the network of any size, from very small to the very large networks. Where we operate. Our main office is in Poland, in Warsaw. We've got offices in Czech Republic, in Romania, and we are working in the whole Europe and that. Okay, what are the key benefits of our product? Reducing total costs of network observability, of network monitoring. We can give you a solution for the very quick implementation. You can see the first results after, I don't know, 1.5 hours after the deployment. And after 1 day, probably you will see all the benefits of our monitoring. We are vendorless, so we can gather the information from many different sources, from many different resources, from switches, from UTMs, from routers, no matter. And we are not focusing on a single vendor. I think that almost any vendor can create a NetFlow or some kind of NetFlow, I mean IPFix or other protocols, and we can use this data. And you can use this data to speed up the process of troubleshooting in your network. For today, I prepare few use cases to show you the value of our product. At the end, we've got the biggest one, the biggest use case about the security with a video how you can work with our product. The Sycope architecture. As I said, we can collect the data from many different sources, from switches, routers, firewalls, UTMs, etc. We are working with NetFlow v5, v9, IPFix, JFlow, SFlow, etc., etc. So as I said, we are a vendor-less solution. I know that in some cases, it's not the best option to get the raw NetFlow because you don't want to saturize your network devices. The NetFlow is incomplete with no relevant data, so you can also use dedicated probe to transform the raw packets, the copy of the communication, into the NetFlow data. So also in this case, we can help you and create the valuable NetFlow data. Our product has 3 modules. First one is visibility, to visualize the network communication, to show the flows in the network, who communicated with whom, for how long, how many data they exchange, and other information about the communication. Then we can measure the performance of this communication. So you can see how fast it is, where was the delay, and you can get the information about the retransmissions in your network. At the end, we can detect unwanted or suspicious communication in the network.
unwanted and suspicious, because not every suspicious communication is unwanted, or unwanted is suspicious, because communication with unknown DNS server can be recognized as unwanted, but still it's mistaken communication in configuration, not the security issue. Okay, so the use cases. The first one is compliance. I'm sure that all of you has some security rules, security police, international law or national law to keep the data for some time, to keep the information about the communication, about the network communication for some time. Usually it's 3, 6 months, sometimes it's 1 year. This is the law. So how to keep this information for a very long time? I see two approaches: NetFlow and full packet capture. If we want to compare both, we see the reduction of the raw data into the metadata in the proportion 500 to 1. So it means that NetFlow needs 500 less disk space to save the same information about the network communication. If you would like to capture 10 gigabits of traffic for 1 minute, you need 75 gigabytes of the storage. To do this for 1 day, it's over 100 terabits per day. So to keep the data for 3 months, you need a manufacturer of the disk storage. This is not the best approach. Of course, this approach has some pros, like full data for forensic analysis and for diagnostic. But usually it also means that you've got too many details. Also encrypted details, because right now over 85% of the communication is encrypted. So you've got this, but it's useless for you because it's encrypted. In different approach, you need 150 megabytes per 1 minute and over 200 gigabytes per day. So it's possible to keep the data for a very, very long period of time. Still, you've got full visibility. It's compatible with many vendors, and you can use this data for network and security monitoring. In this case, I would like to tell you also about 3 additional features in our product. First one is stitch flow. So the typical flow means that you see the communication from the client to the server and from the server to the client. 2 rows. 2 rows which are difficult to analyze the full connection. We decided to stitch these 2 flows into a single line. It looks like connection log and it's easier to analyze. Then we've got the data duplication. We see the same communication on many different devices. If we want to analyze communication from the branch office to the main office, we see this on the switch in the branch office, then we see it on the router in the branch office, in the main office, and in the switch on the main office. So we see this communication for 4 times. For typical data store, you've got 8 lines. For stitch flow, you see it 4 times. For data deduplication, you see it
on a single line with the information that the communication went through this, and that device. It's easy to analyze the full path of the communication. And the third feature is not feature itself, but it's a huge pros of this. It's a licensing model, because we are counting only the number of flows. So if you need to keep the data for a longer period of time, you have to assign bigger storage. If your environment just increase, you need to add additional data store to keep the data for a bigger network. Another use case, solving performance issues. What is the problem with the performance? Application works slow, too slow. So the user take a phone, call to the administrator and say, I've got a problem with performance. It works very, very slow. What is the typical answer? For me, it works. I do not see any problem with the application performance. Go to the network admin. And what is the answer of the network admin? I do not see any problem with the network. It works very well. I do not see any problems, any issues. Go to server admin. Go to someone else. No, this is not approach, because in this approach, at the end, user is still angry and the problem is not solved. So what we can give you? We can measure the performance of the communication. So we can tell, is it the server delay? Is it the network delay? Is it the application delay? We can also measure the retransmissions in the network. So invalid packets, lost packet, etc. We can give you the information about the server network time, client network time, application delay, information about the retransmissions. It's easy to connect the probe to the network because you have to configure the span port, mirror port. You can use tab device or packet broker to provide the copy of the packets, copy of the communication to the probe, then probe measure everything, put this information into the NetFlow, and send this information to our collector to analyze and visualize this information. Layer 7 application detection. When we see the copy of the communication, we can tell that, okay, this is the HTTPS communication. But what is inside? What does it mean? Is it YouTube? Is it Facebook? Is it communication with our CRM? It's hard to say what it is. But thanks to the deep packet analysis, we can analyze the data and tell you what is the real application. Real, I mean behind HTTPS encryption, so you can see what the users do in the network, on what page, what application they spend the time. You see all this information in the system. We can also measure and analyze this data for other protocols, not only for HTTPS, but also for other protocols like DNS fields, HTTP communication. We can count, analyze the JA3 hash to tell you what is the application. But if we receive the unknown field from some extra flow exporter, we can also put this information to our database, save it, and use it to analyze it. So
if you don't know, can we connect our system with your systems, with your NetFlow exporters, I've got simple answer. Yes, you can, even if it's not the native integration. You can do it manually, enhance the data with the extra flows from your devices. So if you use some specific firewall, and this firewall can enhance the data with the information about the firewall policy, the number of policy, the action of this policy, you can enhance the NetFlow with this data, will save it, and you will be able to use it to analyze it. Okay. The security use case. This one is the longest. Multi-layer security. Probably you know this model. We've got different layers of security. We've got perimeter security, like firewalls, UTMs, next-gen firewalls, proxy, etc., etc. It's very value point in the security layer, but it cannot see the whole communication. Perimeter security can analyze communication from your network to the internet, from the network, from the headquarters to the branch offices. But it cannot analyze the communication inside the network segment. I think that the biggest number of issues are in the network segment. When we scan the network, it's inside the network segment. When we copy the data, it's usually in the same network. It's invisible in the perimeter security. We've got endpoint security, so antivirus software, security packets, so on and so forth. So that's good, that's okay. But you cannot install antivirus software on printer device. You cannot install it on OT device, on IP phone, and other stuff like this. So you cannot do it. But all threats, all problems are in the network. We see the communication between the hosts because we can gather the information from the switch, which is inside the network segment. We can see every single connection, even if it's half-open communication, even if it's UDP or ICMP communication, we can see it because it's in the network. Yeah, so we can give you another brick in your firewall. The typical network. Different segments, different devices, but most of the issues are in the network segment. So it's invisible for the firewall. As I said, it's impossible to install antivirus software on printer device, but we see all the footprints in the network communication. So we can detect the network reconnaissance, the network scan, port scan. We can detect password cracking. We can detect exploitation of vulnerabilities, data collection and exfiltration the data, the data leakage outside the network, so we can fill the gap in the network security. How it works in the real life, how the modern attacks looks like right now. At the beginning, we've got initial access. So one of the users receives the email with suspicious attachment, with
the link to the suspicious web page and open it. We see the communication to this suspicious host in the internet. We can detect it. We've got many different databases to recognize the suspicious communication, and we can tell you, is it the communication with the spammer, the node of the botnet, or something like this. Then we've got discovery mode. In this phase of the attack, the attacker tries to find the victim in your network. Scan the network, recognize the services which are working in the network, try to find the weakness point to spread the attack. So we can detect, no matter is it the horizontal scan when we scan the whole network, is it vertical scan when we scan a single host but for all services which are working on it. No matter is it the LDAP communication or other communication which can be detected to find the weak points in your network. Then we've got credential access, password cracking. How it looks in the network communication. It's very easy. We see a lot of short communications for half second, for 15 packets. Most of them finish with the RST flag because one of the side decided to reset the connection because they think that they don't lose the footprints in the logs. But they are wrong. We see a huge number of connections like this. We can recognize it and we can tell that it looks like password cracking. Lateral movement. We infected the first victim computer and we are going to jump to another host. We can use we can detect the communication like this in the network communication. Data collection. When the computer is infected, we see that it tries to collect a lot of data from the file server to keep it, to analyze it, to find what is interesting for the attacker, and in the next phase, send it outside the network. But maybe, to hide my activity in the network, I will also encrypt the communication, encrypt the data, and send it back to the server. This is the way how the WannaCry worked. This virus downloaded the data from the server, encrypted it, and sent it back to the server. And even if the server wasn't infected, all the data was encrypted in this case. At the end, we see the data leakage, the exfiltration from the network. Usually through some unusual protocol, because it's easy to detect huge volume of the traffic on HTTP or HTTPS protocol. But usually no one analyzes ICMP or DNS communication. So we cannot tell how much data was sent through ICMP outside the network because we block it or allow it, but if we allow it, we don't matter what is inside. So this is the another phase. And we can also
also detected. This phase, the last phase of the attack, or almost last phase of the attack, is once again visible on the firewall. So the firewall was able to detect the initial access, then skip few another phases of the attack, and can detect the last phase of the attack. Right now, no matter. Everything is encrypted. Your network doesn't work. You have no data. Okay, so live demo. It's not really live. I recorded this video on Friday to show you the attack on your network. So let's start it. This is the interface of our system. On the main part of the screen, you can see the dashboard with the data, with the widgets. Widgets visualize different kind of information like top, host, protocols, applications, something else. On the top, you've got the search bar to filter the data and the window to select the proper time which you would like to analyze. You can use predefined time frames, or you can select what you want. 1 minute, it's typical granularity for the data. On the left side of the screen, you can see the menu to switch between the windows, to analyze the security issues, and to configure the system. So this is how our menu looks like. What you see right now is my favorite dashboard. But to analyze the security situation in my network, I decided to select something else. So I jumped to the list of the dashboard. I see the type of the dashboard. This is the visibility performance of or security dashboard. I decided to select the SOC dashboard to analyze the security situation in my network. So you see how many alerts were raised in my network in the last 15 minutes. You see how many of them were detected in different phases of the attack. What was the typical attack or unwanted communication? Who was the top client of this communication? Who was the top server of this communication? So you can see all this data on a single screen. But I know that my alert, my attack, was in a different time. It wasn't last 15 minutes. So I have to select the proper time and refresh the window. Okay. I see the huge number of alerts in this time. I see that all of them are in the different phases of the attack. But what is strange for me? The initial access. What does it mean? So let's try to analyze this kind of unwanted communication. So I can drill down from this screen. I can select only initial access alerts to see them. There are only 4. So let's jump to the list of alerts and try to analyze it separately. What I see? I see that this is critical alert, it's security alert, and this is suspicious communication with suspicious IP, with some phishing hosts. But I don't know who communicated with whom. So let's try to extend the table to see this information. Client IP, server IP. Okay, so I see who communicated with whom. This is the communication outside the network, but the last one looks strange. It looks like communication from
from the computer from my network to the internet. So let's try to analyze only this communication from this specific computer. So let's add it to the filter and try to analyze it. Of course, right now I see only the alert for this IP address, this specific initial alert for this address. So let's remove it and let's see the rest of the alerts for this computer. There are a lot of alerts, a lot of issues which were detected in the network. So I see the suspicious IP address, but also I see that this computer raised the alert with the network scanning. Yeah, horizontal scan detected. So after the initial communication, this computer started to find weakness points in my network. So let's try to analyze it. Let's try what this computer did in the time when the alert was raised. Let's go to the raw data. We can see all the communication from this specific computer. We can see the destination IP address. We can see the destination port. We can analyze. Did the destination host reply for this connection or not? I can analyze it. I can tell what had happened in the network. All this information on the single screen. But okay, let's try to analyze the rest of the attack. Let's go back to the alerts table. Let's try to set the proper time frame once again, because last time we analyzed only 1 minute to detect this network scan. We see the alerts once again. We see all of them. We see that after the horizontal scan, the brute force attack was detected. So this computer recognized the weak point of my network and tried to guess the password to the another computer. So, okay, let's check what was the service which was attacked. I added the server port to the table once again to see more data, and right now I see that it was SSH communication. So in this phase of the attack, the computer tried to attack the SSH service. After that, I think that this attack was successful, because after that I see the high data transfer between those two computers. So probably the attacker guessed the password and transferred the data from the server. I see how much data, how many times the alert was raised, and after that I see the communication to the external network. So I can tell who was the source, who was the destination of this communication, and now I can analyze the data leakage from the network. So I can jump to another dashboard. This time it will be the visibility dashboard to analyze the communication between those two hosts. The destination is in the search bar, so I see that they exchanged
4.5 gigabit of the data. I see the speed of the communication, how many packets, how many bytes they exchanged, how it was in the time. Right now we see only the end of the attack, so it's not on the full screen, but we can analyze it in the better time frame to analyze it more precisely. So we see also through which protocol was the data leakage. We can analyze all this information very, very well. So what else? We can check, did something else happen in the network? Any other alerts? And yes, I found something. The victim, the first victim of this attack is now used as a crypto mining, as a crypto miner. So right now, my resources are used as a miner on a crypto pool. Is it good to share my screen, my resources with someone to give him a chance to earn the money? I don't think so. So because of that, I can stop the communication from this computer and avoid unwanted communication in my network. So this was the almost live demo presentation. The summary. What you can achieve thanks to our product. The first thing is that you see all the data in a single place. You don't have to switch between different monitoring solutions. I know that different vendors has their own analyzers, let's say. But if you use different vendors in your network, there is no better way to put all the data into the single solution and analyze this information in a single place. Pre- and post-sales support. I hope that most of you will try our product after my presentation, so I can give you my pre-sales support, and after that, when you decide to buy it, we will give you our post-sales support. So you will be able to configure or reconfigure the system with our help. We will listen your needs, how to improve our product to make your monitoring better and more effective. Value from the first day, as I said, after the implementation, if you send the NetFlow data to our system, we'll be able to analyze it from the beginning. So after 1.5 hour deployment, you will see the first result of this network monitoring. And after that, we'll help you to tune the system, and we'll do it thanks to the easy customization. Thanks to this customization, you will be able to filter the data, prepare the dashboards which you really want, which you really need to analyze the situation in your network. Thank you for your time. I will be outside the conference room, and I will be happy to answer your questions. Thank you very much. Thank you.
Qonaqlar, indi bizdə nahar fasiləsi başlayır. Hər birinizi Greenhouse restoranında gözləyirik. Əməkdaşlarımız sizə köməklik göstərəcəklər. Lobbinin sonuna yaxınlaşarsınız, zəhmət olmasa. Çox sağ olun.
Hörmətli qonaqlar, tədbirimizin ikinci hissəsinə start veririk. Səhnəyə alqışlarınızla VMware vendorunun nümayəndəsi Vladimir Tkachovu dəvət edirəm. Раз, да, включен, спасибо. Секундочку. Коллеги, добрый день. Я очень рад вас всех видеть на сегодняшнем мероприятии. Хотел бы сказать большое спасибо организаторам компании Softprom. Я вижу, что количество людей на данном мероприятии очень большое. Люди реально соскучились по нескольким годам ковида и постковида, поэтому офлайн-ивенты набирают все больше и больше популярности. Спасибо вам, что вы пришли. Сегодня я буду рассказывать по поводу концепции и подходу компании VMware к реализации концепции нулевого уровня доверия в рамках информационных систем. Сначала буквально два слова по поводу того, кто мы, что мы, чем мы занимаемся и почему именно VMware, я считаю, будет в ближайшем будущем, наверное, драйвером развития новых технологий с точки зрения безопасности. VMware находится в самом центре любой инфраструктуры. Де-факто мы являемся стандартом в области виртуализации. Мы имеем доступ ко всем вещам, к рабочим нагрузкам, к устройствам, которые находятся у пользователя. Не очень слышно? Хорошо. К пользователям и к сетям, через которые передаются данные. На этом слайде я хотел бы сказать одну очень важную вещь. Не существует уникального, единого и правильного решения с точки зрения обеспечения безопасности для информационных систем. Практически все решения состоят из многокомпонентных частей. И преимущество VMware в данном случае, то, что мы находимся, наверное, в самом центре, внутри инфраструктуры. Лидером с точки зрения виртуализации, нагрузок на центральный процессор. 10 лет назад мы говорили о том, что VMware является компанией, которая умеет и правильно делает виртуализацию сетевой инфраструктуры. 8 лет назад мы говорили о том, что VMware успешно работает на рынке HCI, гиперконвергентных решений Virtual SAN. 4 года назад мы стали говорить о том, что VMware прекрасно работает с точки зрения обеспечения безопасности, как и для конечных пользователей, так и для нагрузок, так и для приложений. Это, наверное, один из самых больших плюсов компании VMware, именно поэтому я здесь 11 лет в этой компании работаю, то, что мы не остановились на одном продукте, пускай великолепном продукте. Мы стараемся получить максимальное применение тех знаний, которые мы знаем, которые мы умеем, и, получая обратную связь от наших заказчиков, развивать новые направления в рамках нашей компании. На текущий момент, если брать уже сегодняшнее состояние, в мире находится более 30 тысяч заказчиков, которые используют решения по безопасности от VMware. 99 из 100 топ-форчин компаний используют наше решение. И мы, наверное, находимся на таком уровне, что один из 5 вендоров, у которых наибольшее количество firewall бизнес, переживает, наверное, 3 больших смены парадигмы. Первая, наверное, основная, которая видима сейчас всем, это переход в мультиоблачные инфраструктуры. Решение, когда у компании, у организации существовал один локальный центр обработки данных, дата-центр, наверное, уже в прошлом. То есть мы понимаем, что существуют исторические перспективы, так сказать, исторические причины для многих компаний реализовывать on-premise solutions, когда все находится в своем собственном дата-центре. Но реальность такова, что рано или поздно любая компания станет использовать облачные ресурсы, будь то из суверенных облаков внутри какого-то региона географического, либо это будут международные облачные ресурсы где-то снаружи. То есть это стандарт. К этому мы идем, и от этого невозможно отойти. Вторая парадигма, смена, очень интересная, которая точно так же, как и первая, влияет на уровень безопасности. Это переход на Cloud Native Applications.
де-факто, можно, если совсем упростить, сказать, что это кубернетизация всего, переход на контейнеры. Но, тем не менее, это гораздо более широкий подход, который позволяет, который, наверное, движется в первую очередь из-за DevOps Team, который позволяет перейти из монолитных либо каких-либо унаследованных инфраструктур к микросервисной архитектуре, которая очень сильно усложняет подход к обеспечению безопасности в рамках всего спектра решений. И третья вещь, которая немаловажная и, наверное, активно. Основная задача модели и безопасность с точки зрения VMware можно разбить на три части. Если мы говорим по Security Operation Center, который на текущий момент существует, его задача становится выйти на один уровень выше. То есть не просто Detection and Response, но Extended Detection and Response. Сегодня я буду много раз возвращаться к этому термину. Он скорее теоретический, нежели практический, как и все с точки зрения безопасности. Мы говорим о том, что невозможно создать информационные сети предприятия, после этого по сигналу колокольчика, либо по сбору каких-то предварительных данных наступает вторая фаза атаки, которая приводит либо уже к, соответственно, шифрованию личных данных с целью выкупа. То есть это длинные нацеленные атаки. В данной ситуации классический подход, который существовал у большинства IT-инфраструктур, это попытки использовать унаследованные инструменты, которые существовали раньше. Они в своем роде хороши, но их недостаточно. То есть если мы берем типичные фаерволы, которые стоят на границе дата-центра, они прекрасно работают на границе дата-центра. Но масштабируемость их внутри дата-центра при передаче данных east-west трафик, который происходит внутри дата-центра, она ограничена. То есть невозможно поставить фаервол физический, железный, софтверный на каждую точку, которая есть внутри дата-центра. Если вы говорите про IDS, IPS, который селективно применяется к отдельно взятым нагрузкам внутри дата-центра, это точно application firewall и многие другие вещи. То есть де-факто происходит, наверное, идеальная ситуация, когда путем небольшой увеличения нагрузки самого центрального процессора, а де-факто они почти всегда не на 100% нагружены, вы получаете управляемую и контролируемую среду, когда у вас система безопасности встроена в каждое приложение, в каждую нагрузку, в каждую сетевую коммуникацию. По нашим подсчетам, тот же самый east-west трафик, который происходит внутри дата-центра, внутри, это, так сказать, уже внутри периметра, достигает 20 терабайт плюс. На текущий момент я не знаю ни единого решения с точки зрения фаервола, которое способно переварить такого рода трафик без каких-то огромных вложений, даже с любыми вложениями невозможно. Де-факто происходит такая вещь, когда мы эту нагрузку кладем на каждый ЦПУ, на каждый процессор, который есть в вашем дата-центре, это является возможным. И самое главное, что происходит, это не требует никаких изменений в сетевой инфраструктуре. То есть если у вас есть Core Network, она остается неизменной. Девелоперов с тем, чтобы они не лезли в сегменты друг друга. И в случае необходимости могли погасить не всю инфраструктуру, если произошло вторжение, погасить какой-то минимальный сегмент и запретить распространение тех же самых червей, либо чего-то еще, либо какой-то угрозы из этого микросегмента. Идея выглядит прекрасно. Реализация ее крайне сложна по той причине, что отследить взаимодействие между различными компонентами внутри инфраструктуры – это очень тяжелая задача. VMware за, наверное, 4 года, я работаю 11 лет в VMware, поэтому я следил за развитием многих продуктов, и мне это нравилось. Сделала идеальную вещь, как Visualize Network Insight или Area Network Insight. Это, опять же, повторю, наверное, я сегодня буду об этом говорить раз 15. У нас есть уникальная возможность, мы можем опуститься на уровень гипервизора, на уровень инфраструктуры. Мы можем посмотреть, где конкретно существует каждый поток информации, потому что мы являемся сердцем этого. VRLNI позволяет собрать информацию из различных приложений и выстроить картину, как приложения друг с другом общаются. И мало того, те визарды, которые существуют у нас, автоматически позволяют сделать некоторый анализ
и предложить список, сделать типа discovery, список тех правил и решений, которые можно применить к сетевому уровню с тем, чтобы разрешить нужные коннекшены и запретить те, которые не нужны. И, наверное, одна из самых таких приятных и хороших вещей, этот визор позволяет в том числе и сделать тестовый запуск рекомендаций по применению политик безопасности. Наверняка самым страшным кошмаром любого оператора Security Operation Center, который заведует имплементацией политики безопасности, то, что если он что-то нажмет, применит, при этом вся система рухнет. Это, наверное, самый большой кошмар у людей, которые занимаются безопасностью. Так вот, решение VRNA в комплекте с NSX позволяет попробовать эту тестовую конфигурацию и только потом залить конфигурацию на все гипервизоры, которые касаются вот этой инфраструктуры, с тем, чтобы они эти политику безопасности применили в реальном продуктивном окружении. Хорошо. Достаточно ли этого? Микросегментация, наверное, это запрос номер один от наших заказчиков, которые хотят у себя реализовать более гранулярный подход к безопасности по сети, по NSX. Это номер один. Он очень простой, очень понятный и очень быстро дает эффект. Достаточно ли этого? Нет, недостаточно. Нынешние угрозы достаточно часто приводят к тому, что большинство вторжений, которые уже произошли с учетом украденных credentials, то есть человек украл логин-пароль, зашел, в 77% случаев, когда уже произошло первоначальное вторжение, злоумышленники используют стандартные пути, уже открытые протоколы, SMB, не знаю, там, NTP, либо что-то еще, то есть то, что было открыто, легально, для того, чтобы получить доступ или попытаться получить доступ к информации, которая содержится внутри инфраструктуры. В этом месте помогает IDS, IPS per hop analysis, когда мы можем посмотреть, внедрить IDS на уровень каждого потока внутри дата-центра, что невозможно сделать на его периметре. Или, наверное, еще более интересная вещь — это NTA-NDR Multi-Hop Behavior Analysis. Это анализ поведения. Ну, если брать совсем уже такой пример, если у вас есть кредитная организация, у которой есть application, который стоит на фронтенде, кто-то выдает кредиты, либо микросервисные организации делают оценку и пользователям раздают либо ипотеку, либо обычный кредит. В том случае, да, это NSX. Я намеренно стараюсь меньше говорить по поводу продуктов, но тем не менее, да, это NSX. Происходит такая вещь на уровне именно анализа поведения. Предположим, прошла заявка на кредит, и если она без скоринга, без обращения к скорингу обращается напрямую в финансовый блок к выдаче кредиту, это алерт, потому что невозможно выдать кредит без скоринга. Вот по таким вещам, по таким паттернам как раз и может ловиться потенциальный нарушитель, который уже находится внутри. Либо точно такой же паттерн, когда, если берем ту же самую кредитную организацию, я знаю, о чем говорю, просто это реальный пример, когда количество закрытия кредитов равно нулю, а количество открытия кредитов больше 20 в день. Это алерт. То есть это вещь, которая требует дополнительного анализа. Окей, движемся дальше. Самый, наверное, большой плюс с точки зрения применения NSX то, что исчезает полностью необходимость, наверное, исторических вещей, когда мы делаем port mirroring, когда мы делаем тест access point traffic analysis. У нас нет необходимости направлять весь поток, который существует где-то с одного порта куда-то на внешнее устройство, с тем, чтобы потом его там хранить, использовать кучу ресурсов, анализировать, использовать дополнительные мощности внутри дата-центра. Все происходит внутри гипервизора. И это, наверное, основная вещь, которую я хотел сказать по этой части. С вашего позволения, я не буду, наверное, останавливаться о том, что мы как компания получили рейтинг AAA, потому что это, наверное, менее интересно. SE Labs многим дает рейтинг AAA, но, тем не менее, и так есть. Чуть дойдем дальше. Защита workload'ов, рабочих нагрузок. Есть прекрасное решение, называется Carbon Black, которое состоит, наверное, из 1,5 десятков решений.
При этом мы можем поставить агент внутри каждой виртуальной машины, которая есть в нашем дата-центре, и делать единый менеджмент с точки зрения Next Generation антивирус, MDR, Threat Intelligence, то есть все эти функции, которые существуют. Наше мнение, что нужно ставить одного единственного агента, который следит за всем. Да, можно ставить агента и от других вендоров. Конечно, нам приятнее, когда это происходит именно с нашим решением. И, наверное, финальная часть OPSecurity, о которой я скажу сейчас очень коротко, а в следующей части буду говорить более глубоко. Это OPSecurity подход к реализации AVI LB, Load Balancing с встроенным Web Application Firewall, фильтрация API, фильтрация URL, rate лимитов, всего остального. То есть это то, что приходит сверху на приложение. Все это пока касается только первой части инфраструктурной. Я хотел бы сказать насчет эффективности. 4 части по поводу инфраструктуры мы поговорили. Я хотел бы сказать, наверное, по поводу очень критичный момент, очень интересный, то, что мы получили информацию от наших заказчиков. Предположим, есть стандартный подход по созданию нового приложения. Приложение создается из какого-то golden image, унаследует те политики безопасности, которые были предусмотрены для этого приложения. Оно проработает необходимое время, через некоторое время оно уничтожается, и эти политики безопасности точно так же исчезают. Потому что это автоматизировано. Serialized Automation, который у нас есть, умеет это делать автоматически в связке с NSX. Предположим, требуется сделать точно такую же вещь с внешним дата-центром. Мы говорим, мы создаем новый дата-центр, второй, третий, резервный, там, сказать, не знаю, либо даже это, сказать, облачный дата-центр. И политики точно так же бесшовно перемещаются в новый дата-центр и возвращаются обратно, если мы решаем закрыть этот дата-центр. Самое интересное то, что люди, которые работают в СОКе, Security Operation Center, они говорят о том, что количество унаследованных политик безопасности, которые существовали много лет назад, постепенно накапливается. И это на самом деле такое, наверное, головная боль для большинства безопасников с тем, что контроль за тем, что было сделано, за этими всеми аксесс-листами, за чем-то еще, он перестает быть эффективным. То есть, чтобы разобраться в этом, требуется огромное количество времени, и каждая ошибка может стоить безопаснику очень много нервов или даже своего позиции поста. Окей. Поэтому, сказать, применение этих вещей позволяет до 90% снизить, 90%, конечно, это оптимизм, но, сказать, как крайней мере, в половину снизить количество правил, которые применяются для тех или иных политик безопасности. И до 73% уменьшить неправильное использование времени OPEX Reduction. Вот это, наверное, очень интересная вещь, которая актуальна для людей внутри. То есть гораздо больше времени люди, которые занимаются безопасностью, будут заниматься безопасностью, а не разбором тех проблем, которые существуют в унаследованной инфраструктуре. На мой взгляд, это такое очень серьезное преимущество, которое дает возможность развивать что-то будущее, а не думать о насущных задачах. Эта проблема наверняка существует у каждых людей, у большинства людей, у большинства заказчиков. У нас нет времени на то, чтобы подумать на будущее. Мы вынуждены решать текущие проблемы. Окей, движемся вперед. Если требуется полное восстановление, либо возврат из Disaster Recovery дата-центра, есть продукт Datrium, для тех, кто хочет услышать название, который позволяет сделать из air-gapped storage возврат обратно к текущей инфраструктуре в случае, если это произошла конкретно взятая атака, от которой мы не смогли отбиться. Окей. Следующая часть, о которой я хотел бы поговорить, она, наверное, более всего интересная и, к сожалению, менее всего формализованная и менее всего реализована в конкретно взятых решениях. Это скорее больше концепты, чем то, что можно повторить из коробки. Это Modern App Security. Мы говорим о приложениях, которые созданы специально для нового цифрового мира. Есть 4 составных части работы с любыми Modern Applications. Это Build, Deploy, Run and Manage.
Создание, развертывание, запуск с расширением, с масштабированием и управление со всех точек зрения. Подход компании VMware, так как мы работаем достаточно давно с точки зрения Tanzu портфолио, у нас есть огромный набор решений, связанных с контейнеризацией, сдвинуть подход к безопасности как можно на более раннем этапе. В тот момент, когда вы уже запускаете в контейнеры свои приложения, думать о безопасности немножко поздновато. Лучше всего делать это заранее. Понятно, что лучше не всегда получается, но мы стараемся создать такие механизмы, которые позволяют подумать об этом на первых этапах. Хорошо. На текущий момент у нас есть guardrails, изначальные правила политики безопасности внутри Tanzu Service Mesh. У нас есть возможность делать полностью шифрование end-to-end encryption внутри различных контейнерных подов. У нас есть возможность работать с API. Тут бы я, наверное, чуть более подробно остановился, то что в рамках микросервисной архитектуры, когда все работает на контейнерах, точки угроз, поверхность угроз, которая происходит целью для атаки злоумышленника, она немножко смещается. Если раньше говорилось то, что точка атаки — это периметр, прорвался через фаервол, все хорошо. После этого стали говорить о том, что точка атаки — это нагрузки, это виртуальные машины, либо физические машины, которые есть, операционные системы. Сейчас мы говорим о том, что в микросервисной архитектуре вот эта площадь угроз еще больше возрастает. И API у микросервисной архитектуры является новой точкой входа. Поэтому ее нужно защищать особенно критично и по-новому. И точно так же можно говорить о том, что бихевиоральный поведенческий анализ поведения преступников, злоумышленников, которые пытаются достучаться до кубернетовской микросервисной архитектуры, тоже должен присутствовать. На самом деле на текущий момент аномальное поведение — это, наверное, такое перспективное направление, даже продукта в этот момент у VMware под это нет. Мы говорим о том, что этим нужно заниматься. То есть это вот те вещи, которые у нас еще впереди. Окей. О чем не нужно еще забывать с точки зрения микросервисной архитектуры, как она должна строиться. Если мы говорим по поводу incoming traffic, то есть требуется ingress up security. То, что приходит снаружи, требуется на уровне Kubernetes разбирать и понимать, что происходит. Если мы говорим по тому, что когда это падает внутри тех или иных подов, внутри кластеров Kubernetes, то тот же самый Антрея, наш продукт, который open source, компания VMware говорит, вот лежат исходники, пожалуйста, пользуйтесь, Cloud Network Interface. Интеграция Антрея с Tanzu Service Mesh и интеграция этого с NSX позволяет делать точно такой же гранулярный анализ тех потоков, которые существуют внутри этих маленьких контейнеров. И, наверное, самое главное, то есть практически никогда не бывает у DevOps'ов совсем Cloud Native Applications, которые созданы целиком по новому протоколу, по новому принципу, без унаследованной архитектуры. И тут мы как раз говорим, что у VMware есть и возможность, и понятие, как соединить это все вместе. То есть в том случае есть какие-то бэкэнд приложения, которые были созданы раньше, те же самые банковские приложения, которые на микросервисную архитектуру не всегда переводятся нормально по разным причинам, и по регуляторным, и по масштабируемости, и по скорости реакции, то мы умеем делать уникальную схему передачи контроля безопасности между унаследованной архитектурой и новой микросервисной архитектурой. Окей, у меня осталось еще 10 минут, даже 9, даже 8. Я постараюсь быть более коротким. И третья часть, наверное, которая на слуху у всех, это Anywhere Workspace Security. То, что мы делаем с точки зрения защиты конечных пользователей и устройств, которыми они пользуются. Это, наверное, одна из наиболее старых областей защиты. На ней работает очень много разных вендоров. Поэтому я буду стараться фокусироваться на тех вещах, которые мы делаем иначе, по-другому, интересно, с тем, чтобы у вас было понимание, что еще можно получить из этой области. За период пандемии
люди стали работать достаточно много издалека. Но при этом стандартные методы доступа — это либо MPLS, либо DMZ. Вы входите в свой дата-центр и получаете необходимые ресурсы. Но вы наверняка знаете и видели то, что использование, допустим, того же самого Zoom при включенном VPN, оно вызывает во многом случаях раздражение, потому что, так сказать, скорость плохая, connectivity не очень. И компания VMware на первом этапе, на первом годе существования пандемии решила сделать одно из своих решений доступным для большого круга заказчиков — Secure Access Services Edge. И на основании этого построила DMZ Points of Presence, точки присутствия во всем мире. На текущий момент их, по-моему, 140 штук. Де-факто это позволило компаниям размещать внутри вот этих Point of Presence свои собственные экземпляры инфраструктуры для доступа заказчиков. Задача стояла такая, чтобы понизить скорость доступа к ближайшей DMZ-зоне до 5 миллисекунд. И нам это удалось в большинстве случаев заказчиков. Что внутри каждого Point of Presence у VMware? То есть это SD-WAN, Software Defined Wide Area Network, это Zero Trusted Network Applications, много-много-много-много всего. Де-факто это позволяет внести еще такой интересный момент, как элемент Artificial Intelligence, искусственного интеллекта в рамках работы внутри каждого POP, Points of Presence. Я бы, наверное, чуть, опять же, с иронией отнесся к частому употреблению слов Artificial Intelligence, искусственный интеллект. Таким образом, нет четкой грани, где заканчивается, так сказать, не знаю, здравый смысл, начинается искусственный интеллект. Но тем не менее, наши AI-решения, они достаточно гранулярные, понятное применение, позволяет в том числе и быстро реагировать на текущие изменения сетевой инфраструктуры и коннективити между конечным пользователем и POP. То есть в том случае, если даже Zoom-сессия начинает проседать, он может автоматически перебросить либо на другой сервер, либо другим путем пустить пакеты и собрать их вместе с тем, чтобы это было эффективно работало. Ну, окей. POP — это первая, так сказать, часть. Вторая — то, что мы делаем с точки зрения защиты конечных пользователей и их устройств. У нас есть все необходимые вещи, чтобы защищать и телефоны, и любые операционные среды, ноутбуки, компьютеры. Так сказать, с этим не так интересно. Хотел бы остановиться, наверное, на интересном моменте, который здесь показан словом MDR. Это Managed Detection and Response. В том случае, если у крупных компаний возникают некоторые временные промежутки, когда у них нет сил своего собственного Security Operation Center делать ответ на какие-то угрозы, которые происходят, MDR решение — это люди, физические люди, плюс AI, плюс ML, плюс искусственный интеллект, плюс machine learning, которые могут в помощь SOC сделать не только анализ тех угроз, которые происходят на инфраструктуре заказчика, но и предложить, и в некоторых случаях и сделать какие-то изменения в ответ на эти угрозы. Не все заказчики готовы к этому, но тем не менее у нас есть пример, когда MDR работал эффективно и предотвращал атаки в ночное время, которые происходили на одну из компаний, где ночью сотрудники не работали. Окей. User Identity and Posture Management. Это достаточно сложный и интересный подход. И я бы сказал, за ним, наверное, будущее, немножко страшноватое будущее, с моей точки зрения. Это говорит о том, что контроль безопасности на мультисервисных сетях и на мультиоблачных решениях. Ну, маленький пример. У нас внутри VMware есть очень интересный трек, когда нам внутри сотрудникам рассказывают VMware on VMware, то есть что мы делаем, какие технологии VMware мы применяем для своих собственных сетей и как это работает у нас внутри. Очень интересно, я с удовольствием это слушаю. Допустим, у меня на моем телефоне находятся все мои бизнес-приложения.
у меня есть доступ к Workday, система, которой я там отмечаю там свои командировки, отпуска, либо что-то еще. И есть Salesforce, который здесь указан справа на вещи. Это система CRM, которая управляется всеми взаимоотношениями с заказчиками. Так вот, на последней сессии показали прекрасную вещь. Это можно сделать прямо сейчас. В том случае, если я, допустим, свою командировку в Баку не указал, но при этом с моего лэптопа произошла доступ к Salesforce, Workday — это SaaS-приложение, это не VMware приложение, оно находится черт знает где, в Техасе. Salesforce находится в Калифорнии, это тоже SaaS-приложение, они никак друг с другом не связаны. Но тем не менее наш Security Operation Center в состоянии понять, что я не указал свою командировку, но при этом один из моих устройств, которое легитимное, которое зашло под моим паролем, почему-то вышло в Баку и начало работать с Salesforce. Возникает алерт, что, ребята, а может быть просто он, может быть все нормально, может быть он просто не отрапортовал свою командировку, не сделал информацию. А может быть это проблема в том, что его ноутбук украли и запустили в другом регионе. То есть даже до такой гранулярности это позволяет делать уже сейчас. И это как раз, наверное, залог, первый шаг к будущему к XDR. Нравится ли это мне? Не очень. Но иной раз на угрозы можно воздействовать только таким образом. Окей. Мы как раз подошли буквально последние 3 моих слайда, я закончу. XDR — это скорее концепция. Я уже рассказал про все 3 основных составляющих с нашей точки зрения. В чем преимущество VMware? Мы находимся на каждом этапе циркулирования любой информации внутри инфраструктуры. И при этом мы видим все, что проходится и endpoint, и access point, и cloud edge, и between the containers, и virtual machines, и все, что происходит в облаках. Де-факто все большие гиперскейлеры, Azure, Amazon, Google, Oracle, whatever, все работают с VMware. То есть мы умеем это делать. И у нас есть решение на каждом этапе для того, чтобы сделать это реальностью. И маленький последний пример, который я бы хотел сказать, как раз Carbon Black Cloud Solutions, о котором мы говорили, это как раз lightweight, легкий, simplified XDR платформа, которая уже сейчас существует. Да, она пытается в себя вобрать из этих 3 направлений самое интересное. Да, она работает на текущий момент, и мы можем сказать, что ее эффективность очень высока. На этом я хотел бы сказать такую вещь, что, завершая, я уверен, что решение и стратегия компании VMware позволяет не только сделать эффективную безопасность, но и, наверное, самое главное, позволяет ее сделать реалистичной и легкой в управлении и в снижающей нагрузку на тех людей, кто занимается безопасностью в компаниях. Я желаю вам хорошего дня, желаю вам безопасного будущего и спасибо вам за ваше внимание. Буду готов с вами пообщаться. Спасибо. İndi isə səhnəyə OpenText Cybersecurity vendorunun nümayəndəsi Santosh Kumarı dəvət edirəm alqışlarınızla. Check. Check. Right. Thank you very much for joining in today. Today we're going to see about why great code demands great security. My name is Santosh. I'm an application security architect working for Micro Focus. Now it's actually OpenText. I've been in this industry for almost 12 plus years. I've been to cybersecurity for 16 years. Predominantly, we are going to see why application security is most important today in today's development, and most importantly, we are going to also see about what OpenText has to offer when it comes to application security.
Just a quick agenda of what we are going to discuss. We are going to see the current state of application security. What are the trends and developments in AppSec? We are going to see, as I said, why security, code security matters. What are the challenges, as an organization you have when it comes to application security or implementing application security in your organization? Of course, rest of the talk is also going to be about Fortify. What are the capabilities we offer in the Fortify application security program? Taking application security, AppSec has been there for more than 20 years now, right now in the industry, right? So we have been there, I mean, the application security is there for more than 2 decades. But this is the time where it is actually undergoing, a great, some set of great dynamics around it. I mean, the reason why it is going through the changes is that today, not just application development is considered as code, but also the deployment of the application and the infrastructure creation of that is used for the deployment of the application are also considered as code, which means that as an organization, we are not only responsible to secure the application, but also to secure the code that is used for the deployment as well as, the infrastructure as well. We call this as everything as code moment, which means that, today, right from the the moment the developer starts writing the code until it is, been deployed into an application, into an environment, everything is being, dramatized to have, some sort of coding in place that will automate the deployment as well. We have been speaking about this concept called shift left, right, in application security. What does shift left means? That we have been saying that, okay, security assessment should not be bottlenecked towards the end of the development lifecycle, but it should be moved towards the left side of application development, which is, the moment the developer writes in a line of code or, develop an application, it has to, he has to be enabled to secure these applications. He needs to know what are the security issues that could, be in the application code that he is writing. So this is essentially shift left. Now, we are right now witnessing that shift left is not just enough. We need to shift everywhere. One of the reasons why we wanted to shift everywhere, or the drivers for shifting everywhere are essentially DevSecOps, which that security embedded into DevOps that essentially ensures seamless delivery of secure applications. And another moment is also about cloud transformation, which means that the applications that are being developed or not just developed on-prem, but also on the cloud environments. Most businesses today rely mostly on more than one public cloud environments in order to serve their customers. So what happens to the applications that are developed in the cloud environments and deployed in the cloud environments? So this also needs to be considered. And the final, last but not the least, the security of software supply chain. A software supply chain is the mechanism where an application is developed and packaged and delivered into an environment, right? So attackers are basically after this software supply chain. They are always moving towards to infect a supply chain of a software so that they can plant a malware or plant a vulnerability in the application code that could eventually be exploited at a later stage in time. Yeah. Now, why security has been, left out, in application development is because of the need for speed, right? The application developers are incentivized to deliver secure code rather than, delivering. They are incentivized to deliver, a functional code rather than delivering, the secure code. There has been a presentation change. And security is always considered as a special discipline, right? Because AppSec, the information security teams doesn't have the
the knowledge around application development, and the second is that it is always considered as a special discipline, and that's one of the reasons why we see security is always left out. And we have seen we are witnessing the growth of the applications as well, I mean, on the cloud-based. So these are some of the stats where we can see that more than 90% of the businesses today use not just one cloud environment, but multiple cloud environments, right? And this has been the increase in the number of attacks on the software supply chain. So just from the year 2020, just right after the pandemic to 2021, we have seen at least 650% of security threats that have been impacting the applications and the development of the applications itself. Though we have started with a new era, but the challenges still exist. The challenges related towards getting the developer buy-in is something that exists, and these are all the major challenges that we are hearing when it comes to AppSec. Getting a management buy-in to invest in application security, automating the security analysis throughout the development workforce. So when you are considering to build your own application security program, the following are the essentials that you need to consider to overcome for your success in your application security programs. Yeah. And also we see challenges with people, with the developers. They as I said before, they are recognized for delivering functional code, not recognized for delivering secure code. Especially with AppSec professional, of course, the skill set mandates here. There is always a lack of application security professional skill set in the market, and they are being outnumbered compared to the size of the development team. They cannot, you cannot have one AppSec engineer per development team. They are usually being outnumbered, right? And in the leadership as well, they wanted to have a trustable partner in their AppSec programs, right? Not only with the people, but also the processes, is also really complex, right? The challenges of implementing just the basics of application security, such as having static analysis, having dynamic analysis, and software composition analysis, involves a lot of process around it, in order to have a successful security program. Just take, only for static analysis, we need to understand what are the vulnerabilities in the closed code that is being written by your developers. We need to understand what are the security threats in the open source components that your developers are incorporating as part of their development. And we also need to have the infrastructure as code being scanned. How do we manage the dependencies? Are we ensuring the security of the dependencies before the application? I mean, the developers could use it in their applications. So there are so many complexities around it. And yes, you don't have to take my word, but these are some of the stats that just was published last year to say that there are around 32% of external attacks that are happening, only through web applications. 85 or maybe more than that, the traffic that has been detected are, found to be malicious traffic, right? And also the infrastructure as code, which is predominantly being the one that is driving the DevOps moment, is also found to be, vulnerable to have more than, 199,000 critical security threats just in the public cloud, environment templates alone. Yeah. As I said before, these are the drivers of application security, and from 45, we are focusing on the same areas as well, right? In 45, we have developed the solution to ensure that it is fully compatible with DevOps, have an amazing support for your cloud transformation. Securing your, supply chain is one of the most important factors that we are, targeting against. And what happens when you bring 45 into your organization, developers just don't write secure code. They know what the vulnerabilities is, because it actually enables them to identify the security threats, teaches them why this is a problem, and so that they don't make that mistake again.
what is there for AppSec professionals? They just don't, run these scans manually. They basically automate the sequencing into the application development so that they are just only policing the development workforce, not, going and running these scans, manually. And for the leadership, of course, you have a trustable partner, for your application security program, who just don't work just as a vendor, but as a partner, just to ensure that you are being successful in your AppSec program. Now, these are some of the stats from various, research bodies that have published, that Fortify is being identified as the leader in the AppSec space. We are not just the leaders, right? We have been in AppSec space for more than 20 years now. And just only in the Gartner, we have been recognized as a leader for more than 10 years consecutively. Many players comes and goes in this, leaders quadrant, but we still, stick to the same quadrant and, keep delivering application security. And one of the reasons why we are always in the leader space is because that we are continuously investing and improving the product to align with modern application development. Yeah. Just a snapshot of the portfolio of things that we offer in applications security, right? So for an essential application security program to be really successful, you would at least need to have the static code analysis or static application security testing, the dynamic application security testing, and software composition analysis. So these three scanning technologies basically are the primary pillars where an application security program could stand in. So any organization who wants to ensure their applications are secure has to follow. And not just that, having these solutions and on a standalone siloed environment is just not enough, right? It needs to be integrated into your development life cycle. It needs to work as intuitively and seamlessly as possible so that there is no friction in delivering secure software. So that's one of the reasons why we have the most strongest API level integrations that will enable you to enable the Fortify solution to be integrated into the development, workforce as well, or the developer tools as well. Yeah. We also offer an application security as a platform because we believe that having the applications scanned by using different scanners and maintaining these scan results in PDFs and Excel documents is not just really scalable, right? You cannot manage each and every single vulnerability, keeping them in PDFs or Excel reports, right? So you need to have a vulnerability management platform. That's exactly what Fortify platform is all about. It's a platform that allows you to manage the life cycle of these security issues as well. And Fortify Insights is a platform that allows you to integrate and aggregate, the scanned results, not just only from Fortify, but also from, various other third-party tools, your manual pen testing, activities, etc. Now, what are the capabilities that does this Fortify static code analyzer could offer? Of course, we spoke about SAS, DAST, and software composition analysis. So what these things could actually do for an organization, right? So we have the capabilities around that we can enable code security for your web applications, mobile applications, APIs, infrastructure as code, containers, even your embedded clients and IoT devices could be scanned and we could identify security threats in them. We spoke about the integration before. So what we are showing you here is the typical development life cycle, right? Right from the moment the code is being created until it is deployed onto the production, Fortify has an suite of integrations that will allow you to seamlessly integrate into the development, developer tools basically. So just take for an example, we have a wider set of, IDE integration. So what does this enables us to do? We can integrate the application security or code scanning into the IDEs so that the developer gets an active feedback.
So we have solutions such as that can identify as and when the developer writes a line of code, it can highlight if there is any security threats in them or not, right? And we can integrate with, source control systems, which makes, that every commit to the source code repositories are scanned and security issues are identified in there. We can also scan, your applications by integrating with the CI/CD servers. CI/CD servers are basically the solutions that enables you to have, automate the entire application delivery portfolio, right? So having, a static code analysis, software composition analysis, and dynamic analysis integrated into the CI/CD environment allows you to automate application security across the delivery of the software as well. Of course, with the open source component, we support, Sonatype is a preferred partner, but apart from that, we also, support ingesting results from Zyang, White Source, and Black Duck. These are some of the open source components or open source scanners that we support ingesting the scanned results. Now on the build tools, interesting thing about build tools is that integrating with the build tools, reduces a lot of false positives in the static analysis, right? So we integrate with almost all build tools in the market, right? So right from Ant, Maven, Gradle, Xcode, and even, MS Build, all these are the build tools that we integrate with, and to provide a very less false positive, scan results. And finally, with the ticketing systems as well, the reason why we also integrate with ticketing systems such as Jira or Bugzilla is to offer the capability of adding these security issues directly into the the developer backlog. So this provides an capability that the developers don't think that, okay, this is a security threat, this is not something important for me, but they take it as part of their backlog. So it is added as a task into their development worklog, so that they don't miss out on these security fixes as well. Now we are going to quickly dive deeper into different parts of the solution, just to highlight some of the unique capabilities that is only available in 45, for example. 45 is static code analysis. As I said before, it is a solution that scans your application code and identifies the security issues for you. Now, scanning an application code is good, but having a seamless integration with your developer ID is the most important part, right? So in 45, we offer something called a security assistant that can identify the security issues as and when the developer writes the line of code. And this is really powerful reason is that imagine a situation where a developer is enabled to write secure code, right? So as and when he writes the application code, he's having a utility that could identify the security issue and highlight that this is a problem. And not just that, it can also tell him how to fix these problems. So it's not only about pointing out to him that, okay, there is a problem here. It's also about helping him how to fix it. So this basically enables him to write secure code, and he doesn't does the same mistake again. Yeah. And another important aspect of the static code analysis is that the developers could offload the scanning from their own laptops to a central scanner, for example. And I mean, they basically have both the choices, right? They can scan this application code in their laptop, because scanning is like a resource intensive process. They can have these scans performed in their own laptop, or even they can offload it. We call this a scan central. It is a capability that allows you to offload the scanning to a central scanning machine. We also reduce more than 95% of false positives using a machine learning based utility called as Audit Assistant. Now, Audit Assistant is a machine learning based utility that helps to reduce I would say it basically helps you to prioritize what you need to fix first out of the findings that comes out of 45 static code analyzer.
One of the predominant questions that anyone would ask is that, okay, we have a solution that could scan the code, but what are the languages that it supports? Or does it support the programming language that my developer writes in or my organization writes in? Fortify is one of the solutions that is available in the market which supports around more than 30 programming languages. So I could say that from the oldest languages like COBOL until the recent languages like Kotlin, we support almost all the major programming languages. Not just these programming languages, we have the widest support for the frameworks within these programming languages. Just moving on to the dynamic analysis of the solution. Dynamic analysis is a solution that offers analysis of your application that are running in your environment. Imagine a situation, you could be an organization that you don't develop any applications and you don't have any source code to scan in. So how do you ensure the security of the application that your business uses? You basically will be using dynamic scanner. So in Fortify, WebInspect is the name of the solution that we offer for dynamic analysis. This solution was so optimized to be integrated into your CI/CD. When I say optimized, it delivers scan results so fast that it can be easily integrated into your CI/CD so that it doesn't delay the CI/CD timelines. An optimal performance that I have myself witnessed is around 30 seconds per scan. That's how fast it can deliver scan. Of course, it depends on the scope of the scan, the kind of policies that you use for scanning, but that's the fastest you can scan with Fortify DAST. A good dynamic scanning should always have a strong crawling engine, for example, right? A crawling engine is the one that identifies the attack surface within the application itself. Now, identifying the attack surface is so important. If we don't identify the entry points into an application, we will not be able to attack the application to identify the security issues within them. And that is exactly what WebInspect does in order to identify the security attack surface into your applications, right? And not just that, so can I only scan web applications using WebInspect? No, you can actually scan web applications, APIs, and even mobile applications using WebInspect, right? And today we even support the modern API frameworks such as GraphQL and gRPC as well. Now, web application also comes in two different flavors. One is like a standalone scanner that could be used by the power users. Like, I'm a security engineer. I wanted to, do a quick scan against an application. Yes, you can use it as a utility. And it also comes as an enterprise level scanning tool where you have a nicer web-based dashboard that allows you to initiate these scans as well. One of the most recent innovations that we have did in the dynamic scanning is bringing something called as Hacker Insights. Now, what is an Hacker Insights? Hacker Insights is a capability that even without scanning your application, even without performing a dynamic scan on your application, we can identify the components that are used in your application. When I say components, these are basically open source components. We can identify and tell you that, okay, the following are the open source components that are being used in your application, which are vulnerable for, these vulnerabilities. Okay, so even without scanning, so that's kind of an, instantaneous attack surface that we could identify and highlight it to you as well. Now, today you know that every application has some kind of authentication in front of them, right? Every application has a way to authenticate and use the application. So in Fortify, we have the capability to not just record the single-factor authentication, but also we have the capability to record two-factor authentications. Even if you have a captcha, which is basically an anti-scanning solution, we have the capability to work around it, and in order to automate the scanning as well.
So, as I mentioned before, a good crawler should basically understand the capabilities around how and why an application, or the modern JavaScript-based applications, etc. Right? We call this a single-page application. One example that I could give about single-page applications are your Google Maps, for example, right? It's just one page where you zoom in and zoom out, you get a lot of data populated onto it. So how does a Google Map works? It basically makes a lot of XML HTTP requests to the backend services and brings the data in front of you, right? Like the restaurant names, the nightclub names, etc. Right? So Fortify can understand that when you just provide the URL of the application, it can understand, okay, you are trying to scan a single page application. And what Fortify can actually do is it can optimize the scanning engine so that it just not only scans your application, but also the backend APIs that are associated with the application automatically. When it comes to software composition analysis, we offer, typically two types of solution. One is called Sonatype Nexus Lifecycle. It is in partnership with Sonatype. Basically, we provide this as a solution. And very recently, we have also acquired a solution called Debricked. What is Debricked? Debricked is a solution that helps to identify the security threats, but the major difference between the Sonatype and Debricked is that Sonatype can offer the open source analysis or software composition analysis on premises, whereas Debricked completely offers it from the cloud. That's one of the major differences within the solution. Quick insights about what is open source analysis. Of course, it can identify security vulnerabilities. It can identify license compliance issues, and also it provides you a great amount of data around the community health of the open source components. You can also perform pull request based scans, where you can remediate vulnerabilities instantly. Just it also tells you from which version to which version you should upgrade in order to fix the underlying vulnerabilities in it. Open Source Select is one of the features within the Debricked, which offers you to identify what are the open source components that has good health that you can use, depending on the contributors and the popularity of the framework itself. Of course, I mentioned about Sonatype. It also exactly offers whatever that I just mentioned about Sonatype. One of the differentiation, I would say, of course, this is an on-prem solution. It is offered in cloud, but predominantly used for on-prem solution. One of the important capabilities that we offer in Sonatype is the susceptibility analysis. So this is really unique to the market that no other vendor could offer this. Susceptibility analysis basically identifies the root cause of the security threat by integrating with the static code analysis. I mentioned about Audit Assistant. It's a machine learning capability that helps you to identify the false positives and eliminate them from the scan results. And it is provided to every single customer within Fortify, when they acquire a SaaS solution. So you just don't, have, you get to reduce a lot of false positives or the noise that is usually a culprit in the, SaaS scanning and analysis. Just mentioned before, we offer, the Fortify platform, which we called as Software Security Center. As mentioned before, this is a solution that is for everyone within the organization, right from the developer until the CISO of an organization can have access to Fortify platform. For a developer, it tries to give them the complete insights of what are the vulnerabilities in their application code. For a chief security officer who wants to know that the investment that they have made in application security is worthwhile or not, this is the exact platform that offers
this information to the chief security officer as well. And more or less, it is a platform that builds the bridge between the developer and the application security engineers, for example. Right? They can collaboratively audit on security issues and identify what are the false positives, what are the security issues that they need to fix, for the betterment of the product. And it is also a platform where you could also help you. I mean, it could also help you generate instant reporting for compliance standards and frameworks as well. Fortify predominantly is offered in 3 different, flexible deployment plans. Let's say if you require a completely on-premises solution, we offer Fortify as software as a license. Let's say if you wanted to deploy Fortify in a cloud environment, like a public cloud environment, but still you don't want to manage Fortify by yourself, we have something called as Fortify Hosted, which is offered as software as a service. Let's say that you just don't want to deal with the application security problem. You can completely hand it over to us using Fortify On Demand, which is application security as a program. I'm just finishing. Yeah. These are the following are the availability centers of Fortify On Demand. As you can see, we have the availability across the world, in terms of the capabilities, and we have more than 200 security engineers deployed all across the world, day in, day out, auditing the scan results from Fortify On Demand. Last but not least, Fortify Insights is a platform that can aggregate the scan results from static code, dynamic and open source analysis, and even from your manual pen test, it can integrate and provide you nicer dashboards that can be presented to the management as well. Yeah. And with this, thank you very much for your time. If you have any questions, please reach out to me. Thank you. Can you hear me? Yeah. Hello? Yes. Sorry. Hi. So my question about the, let's assume we are the web hosting provider and we have the cPanel server where we hosted a lot of the different websites. Many of them is used open source, maybe WordPress, Joomla, and etc. CMS for their business purposes. And do you have some solution for that companies who is the hosting services or for open source CMS services? Because I see that you have the only 3 option hosted on-prem and the cloud-based services, but I didn't see any kind of information about this. No, the typical question to be asked here is that what kind of a solution that I can use to scan my hosted applications, right? Yeah. So definitely in the hosted application, I don't have access to the source code, correct? Mm-hmm. So I'm only taking this application, which is served as application as a service to me, correct? Yeah, but for example, for the WordPress CMS, there are a lot of the different companies plugins which we can use. We installed on the as a module, and it scans from the inside, or maybe we can install some application on the cPanel server, in the host server, which will give us detailed information about the problem with the customers. Do you have this kind of integration or implementation? Yeah, currently the way that we handle our customer requests when it comes to hosted application scans, we recommend them to use our dynamic scanner, which basically identifies the open source components that are used within these, including the WordPress plugins. But the dynamic scanning from the outside. Exactly. So that's where, so our dynamic scanner is intuitively developed that we just don't only do black box analysis on the application, right? We also have an agent technology that if your cloud provider or if your app provider... Your agent is compatible for cPanel server? Sorry, which server? cPanel is a latest web hosting software.
I may need to check on this, but we support almost all the platforms. So it is basically depending on the platform that is there. So let's say your applications are running on a Java platform. We support the Java platform across. Okay. So agent is provided as a jar file. Let's say your application is running on IaaS. We support IaaS as well. This is the multi-hosted Linux-based web server. Exactly. And you don't have any chance to install different JavaScript agents on that. Yeah. That's why I asked. Yeah. And on your presentation, I didn't see cPanel logo. No, no. From the no, I don't think so. We have, the offer that you are asking for, but you could definitely do a dynamic scanning with association with the agent. But if the agent is not supporting for you, definitely a dynamic scanner could identify the security threats for you. Okay, yeah. Thank you. Növbəti olaraq səhnəyə OPSWAT vendorunun nümayəndəsi George Çirəkesi dəvət edirəm. Alqışlarınızla. Can you hear me? Is the sound okay? Right. How is everybody doing? Still with me? No one's asleep, luckily? Right. Thank you all for joining. Appreciate you being patient. And I hope the session is going to be somehow different and interesting. I'm happy to take questions at the end. First, let me introduce myself. My name is George Kerekes. I lead the EMEA sales engineering team for OPSWAT. And some of you probably wonder who OPSWAT is, right? I'll introduce you to the company. That's the kind of like the agenda that we're going to go through today. And hopefully I can also have the chance to show you this bad boy here. So let me tell you a bit about OPSWAT. We're in this business of cybersecurity for over 20 years now. The company was founded in 2002 in San Francisco. We have moved headquarters some time back to Tampa, Florida, so that's where we recently are headquartered. We have about 700 employees around the world, and we made quite a few acquisitions recently. That was following a round of investment that we managed to secure that was worth $125 million. Our mission is to protect the world's critical infrastructure. We're going to discuss a bit about this. What is critical infrastructure? Every type of industry that you see on this slide, right? Those are the industries that are considered critical infrastructure by the US Department of Defense. Sorry about the font. Apparently this is a different font, so everything's a bit off. This is the global distribution of OPSWAT. Every blue dot is an OPSWAT office. The closest one to you, I would say, it's in Romania, where I'm actually coming from. Right, let's look at the OT and ICS, industrial control system challenges that we have, right? Probably many of you already know about some of those incidents that happened. Now, there's obviously a lot more happening in the world. Those are the, let's say, the very obvious ones, the ones that were also documented in the media. What we've seen in the last couple of years, it's an increase of incidents targeting critical infrastructure, right? Obviously, there's a lot of regulations targeting critical infrastructure as well that companies need to comply with. And OPSWAT can help with a lot of those. Why does it happen? Different reasons, right? But the main one is the network complexity. When we discuss about industrial control systems and OT networks, those are very complex, usually running legacy systems, and we just add new technology to it, which makes it even more complex, right? So making it work, very old systems that may be implemented 10, 15 years ago with next-gen firewalls, it's usually very difficult to do.
There's proprietary protocols. A lot of them are OpenText, so obviously it's very difficult to protect them. They're still being used heavily. Regulations as well, right? US kind of like spearheads that initiative in implementing frameworks, cybersecurity frameworks for different industry types. Europe is catching up with a new regulation that's looking at critical infrastructure specifically, right? But we don't really have critical infrastructure protection relevant technologies. We're trying to repurpose a lot of that. You know, every critical infrastructure organization now implements a firewall. What's being implemented is it's usually the IT firewall with maybe some OT protocols being supported there. It's not good enough, right? So we need dedicated technology for that. The other problem is that a lot of those technologies have something in common. They're all based on detection. So we can't really use it, right? Or as many technologies as we layer, they still have that common factor, right? They're still based on detection. And obviously, lack of training, right? We're talking about security engineers, a shortage of them. For IT, for OT, it's even worse, right? There's no formal education when it comes to OT cybersecurity. Let's look at the OPSWAT vision. So we kind of like map the OPSWAT vision against those three challenges that I've just mentioned before. So we have a platform that can cover both IT and OT cybersecurity. Obviously, different segments of the platform would work for different parts of the network. The platform has to be really flexible, so it supports all kinds of deployment options. Cloud, on-prem, air-gap. For those that are not very familiar with the OT space, air-gap means without any internet connection. So usually deployed this way for security reasons, right? It's a measure we used to take in the old days to keep the network safe. What do? We just don't connect it to the internet. But that changed a lot. And it has to be integrated by design. Of course, the platform is purposely built for critical infrastructure protection, and we provide prevention, not detection. And it's made simple, right? It has to be very simple to use, has to be very simple to implement for it to be efficient. And last but not least, the last one there, it's the OPSWAT Academy, which is our kind of like exercise to help educate cybersecurity professional in the OT space. So if you go to OPSWAT Academy on the web, you'll see a lot of courses. A lot of them are free. Some of them are paid that look at OT cybersecurity. But what technologies do we use? So this is the OPSWAT platform. This is essentially a glimpse of what we do in terms of technologies. The OPSWAT platform is usually deployed as a software, and it combines different technologies together. The main purpose of those technologies is to analyze files, and we would analyze the files before they get to the network. So we would push this to the perimeter of the network as much as possible. The way we analyze the files is actually quite unique about OPSWAT. All those technologies that you see here are actually going to work one after the other with one single file submission. We would take the file through what we call multi-scanning. So what multi-scanning is, and you probably assume what it is by just looking at the logos there, we combine multiple antivirus engines together that will scan the files at the same time. How many AV engines? 33 of them, all running on-premise. So you install the software, you have 33 antivirus engines running in your network, right? The good thing about it, they don't need the cloud connection. They don't even need internet access. So you can deploy it in a network segment that's not connected to the internet, which makes it specifically useful for those OT networks that I've mentioned. The main benefit of using multiple AV engines, it's obvious. The more AV engines you have, the more malware you can detect. But it's also a risk mitigation strategy. You don't put all your eggs in one basket, so you don't trust only one single vendor, you trust multiple vendors, essentially. The second technology is
it's something we call deep CDR, and you can see there, CDR stands for content, disarm, and reconstruction. So essentially, content, disarm, and reconstruction, I think I have a slide here. That's how it actually looks in reality. That's what happens to the files when we sanitize files, we say. Essentially what we do here is we break the file to its native components. We remove the components that can run code in that file and reconstruct the file into a different file format or the same file format while keeping the essential information. Everything that can run code goes away. This technology is not based on detection, so that's really important to mention, right? It's like you're taking the file, the zero trust philosophy and apply it to file security, right? CDR assumes all files are potentially malicious, assumes all macros could be harmful, so we just remove everything and create a static file for you. That static file is the one that the user will use. They still get the business usability from that file. They have the text, they have the images, they keep the animation in PowerPoint documents and so on, but there's no risk that any code will run. By just removing the code, we can protect against 0 days, right? Again, this is not detection based. The moment when you're trying to detect if that macro is malicious, there's a chance you're going to fail. So that's why we're not trying to do that. We have the first step is the actual multi-scanning for the analysis, and then we do the deep CDR. We also have a sandboxing technology, which is really fast. The unique thing about the OPSWAT sandbox is that it's not based on virtual machines. So all the traditional sandbox on the market are virtual machine based, which makes them detectable, right? With a malware that's advanced enough, you can determine if you're running inside a virtual machine, and then you can stop execution of that malicious document if you determine it's a virtual machine. Our sandbox it's pure emulation based. So what we do is we emulate the system components that are needed to run that malicious file, and we can choose to execute every code option in that malicious file, which means even if there's an evasion technique that says maybe it's a targeted attack that will only target specific IPs, we would still detonate the sample and extract all the indicators of compromise. Even if that targeted attack was not supposed to happen, we allow you to extract all the indicators of compromise because we use an emulation technology versus a virtualization technology with the sandbox. We can also determine if there's vulnerabilities in the files that we scan, known vulnerabilities. And we also have a DLP solution. And this is essentially the file journey inside the system. The file gets to the system, we determine its exact file type, we extract the content of it if it's an archive, and then it goes to all those technologies, and at the end you have a file that's safe to use now. You only have to submit the file once, and we take all the file through all those technologies. We're going to discuss about use cases and how we can actually use this, because some of you probably wonder already what are the use cases. Every blue icon there, it's an OPSWAT product, so we have a lot of them. I'll just briefly mention the ones that are maybe relevant for this audience. But first, this diagram, this architecture, it's called Purdue model, and it's a golden standard for the OT environments. That's how we architect industrial control systems in terms of networking with a lot of segmentation, as you can see here. Everywhere where you can see 0.5, it's actually a DMZ layer. The level 5, the very top, it's your enterprise cloud network, your usual cloud workloads. Obviously, we have products there. If you look at the first product there called Secure Storage, Meta Defender for Secure Storage does one thing that's very powerful and very simple. It connects to cloud workloads, cloud object storage,
the likes of AWS S3 buckets, Google Cloud, Azure storage, and so on and so forth, and natively scans those files. Microsoft OneDrive, yes, supported. So every file that are being hosted on those cloud storage accounts are actually being analyzed with the technology that I mentioned. Multi-scanning, sandboxing, sanitizing documents, and then the user gets to use the file. Native integration, right? Nothing really changes in the way the users use the tool. Then we have the ICAP server, essentially allowing us to connect this technology into existing ICAP supported clients in a network. Here we can think of firewalls, proxies, web application firewalls, load balancers. They usually all support ICAP, and we can just connect our technology into those components and manage to apply this great technology to all the files that go to the solutions that we integrate with. We obviously have an email security solution. Sorry about that. And the email security solution obviously scans incoming and outgoing emails. Still one of the biggest attack vectors out there, so we have to be able to protect those as well. So that's the IT part. If we move to level 3.5, that's where we move into the OT network. So traditionally, those networks have existed separately. OT was never connected to the IT, but like I said, that changed a lot in the past. The way we connect the two together depends a lot from customer to customer. A lot of customers just put a firewall there and have thousands of firewall rules that they have to be maintained, and that's how you can connect the two networks together. Obviously, there's regulatory compliance mandates that force specific customers to use something else than a firewall. What's the alternative? Alternative is a data diode. So where you can see OPSWAT network at level 3.5, that's actually a data diode. The data diodes are essentially appliances that enforce a one-way communication. The only way you can transfer files through a diode is from A to B. You can't transfer from B to A. It's impossible, right, physically. Nuclear sector in the US, they need to use diodes. They can't use firewalls, for example, right? So the specific use cases where diodes have to be used over firewalls, right? Obviously, they bring other benefits. A full protocol break happens over the diode, so the diode only transfers the payload, thus mitigating all kind of HTTP attack or any TCP/IP-based attack. So that's why we use diodes, right? And that's why you see the diodes there, right? They segment the network. But we have to import data into that OT network, right? How does it happen usually? It happens through USB devices, right? So if you have a network that runs critical systems, you usually have people bringing USBs, all kind of patches, all kind of update files. What do? They just take the USB, plug it in a machine where we have a local antivirus scanning the USB, and then that's it, job done. Obviously, it's not good enough. So we at OPSWAT, we help customers create a secure process of how the data gets into a network. And we do that using the MetaDefender kiosk solution, which you see here. And this is actually the kiosk, right? I have a slide that speaks about the different options that exist just immediately after this. We also have all the products here, right? OT Fuse, it's an industrial firewall, right? Being developed as an industrial firewall from the very beginning. It was never an IT firewall. It was never repurposed from an IT firewall to an OT firewall. This is really important, right? That's why I said purposely built for critical infrastructure protection. It's really important. So obviously, supporting all the major OT protocols, it's there. We have a product called Neuralizer, which you can see there. So Neuralizer, it's essentially a technology that can detect all the OT devices in the network, can create
a list of inventory for you, and it monitors the OT network for any anomalies. So the way it works, it connects to the span port, learns the network, and then if everything's off, we create an alert. So what we do is, let's look at the kiosk solution in more depth, right? The process of getting data into the critical network. So usually you have the kiosk in the reception area. Let's say we're talking about an oil and gas customer, right? You have a big facility where you have all kind of contractors coming with USB drives to update all kind of equipment in the OT network. Right? We're talking about SCADA and PLC systems that have to be updated. They have to be troubleshooted regularly. So the process that we can help customers implement is through a kiosk, which sits in the reception area. The contractor comes, they plug in the USB in the kiosk, and that's where we actually start using all those technologies. So every data on the USB, it's analyzed with all the AV engines that exist on that machine, which can range anywhere from 8 different antivirus engines all the way up to 33. Again, all running on premise. No data is sent to the cloud, so that's really important to mention. The files will be analyzed, and then we would just put the files into 2 categories. Blocked files, those are the files we don't want in the network, so they just remain on the USB. And clean files, the allowed files. The allowed files are then transferred through a data diode, so they can only travel from the kiosk into the OT. There's no way for them to leave the OT network. Through the diode, and they get stored on MetaDefender Vault. MetaDefender Vault, think of it as a file server. The benefit of the Vault is that it's not only storing the files, it will rescan all the files that are being stored there on a regular basis, so say every night. There's a common issue with those networks where you only scan the data when you import it, and then you assume the data is clean for maybe 3 months from now, which is not true, right? We've seen in so many examples, right? Stuxnet, for example, which is the most popular one, that you might not be able to detect that type of attack in day 0, day 1, day 2, right? It might take a while for you to be able to detect it. But if you don't rescan those files regularly, you'll never be able to detect them. And that's why the Vault stores the files and scans them regularly. Which means we don't need to use USBs anymore. The files are in the Vault. Users just open a web browser, go to the Vault, and download the files where they need to use them. So we removed the USBs, which are still a major attack vector in those type of networks. But it's not that simple, actually, right? People still need to use USBs. So the next thing the customers would say, yeah, but I have those 5 machines where I still need to use USBs. How can we protect those? It's actually simple. We have an agent, the one in the middle there, that's called OPSWAT client. That goes on the workstation. What the OPSWAT client does, it makes sure that the USB you plug it into the machine, it's actually scanned in the kiosk. If you don't scan it in the kiosk, you plug any USB into the machine where our client runs, the USB won't mount. So you get a pop-up saying you need to go back to the kiosk and scan the USB. But if you're trying to be smart, scan the USB, maybe change it or modify the data, you still can't bypass it. It has to be the same USB with the same data, no modifications. It gets slightly more complicated, I'm sorry to say that. What do we do about machines where we cannot install the client? How do we protect those? The likes of HMIs, right? Human machine interfaces. They run their own operating system. The OEM vendors don't really like you as a customer installing anything on them. So it's not a possibility, right, installing the client. What do we do about protecting those? The product there that you see, it's called MetaDefender Firewall. It's essentially a small box that becomes the USB interface for that machine. That's where you plug in the USB, right? You don't have any other options. That's the only way to transfer data from USBs into that machine. And the story is the same. If you haven't scanned the USB,
you can't use it. It has to be scanned, has to be cleaned, it has to be the same data, no modifications. How does the kiosk look like? That's one version of it. It's essentially a touchscreen desktop-like machine that runs our technology on it. It can be this big machine, ATM looking like. That's preferred by our military customers, and I think it's obvious why. And then we have this one, which I have here. This is a mobile kiosk. So essentially, this one here has 8 different AV engines, and the rest of the technologies, every USB I plug in here gets analyzed with those technologies. In this case, it's just a demo, right? We're not transferring the files anywhere, but it's as functional as the other kiosk solutions, right? Very suitable for, let's say, oil rigs, where you go out in the sea, you maybe need to carry it around the big facility to scan USB drives. That's the purpose of the mobile kiosk. Right, let's look at the neuralizer. Like I said, the purpose of the product is to help you have visibility. Right, you won't be able to protect devices that you don't know they exist, or you don't know their location or details about those devices. So what the neuralizer does, like I said, it connects to the span port of the main switch in that network, and it passively analyzes the network, and it discovers all devices that you have in that network. So the likes of PLCs, HMIs, all kind of other type of equipment that run in that sensors and so on and so forth, it creates this list for you, and then, like I said, it has some machine learning algorithms that are able to determine a baseline of the network, and then we can enforce anomaly detection, which means every deviation from this baseline, it's going to raise an alert. We can also do active scanning through a different port, right, a regular port. And the active scanning essentially allows you to get more details about the machines, the likes of hardware details, operating system details, firmware versions, and so on and so forth. But it's also quicker when you plug in a new device in the network. So you get instant feedback, essentially. So that's the tool that provides you the visibility and preparing you to protect the assets in the critical network. In terms of the IT cybersecurity product stack, we have the MetaDefender ICAP server. And the ICAP server, it's essentially using the ICAP protocol, which is it's an industry standard. All the vendors that you see there on top, they all have ICAP protocol support. So essentially, we implement this technology at the perimeter of the network, connecting to the firewall, connecting to the web application firewall, load balancer, and so on and so forth. The files get redirected to us. We analyze them. We sanitize the file. So we deconstruct it. We remove the active components. We send back the sanitized file, and then it's stored in the network. So imagine you have a website where different people can upload files. That's the technology to protect against that attack vector. Right? So we would do this on the fly. The files would only be stored in the database after they went through this extensive analysis process. And that's our native integration with cloud storage, essentially. The product is called MetaDefender for Secure Storage. Like I said, it provides that native integration into the likes of object storage on the cloud, Amazon S3 buckets, OneDrive, Azure Storage, Google Cloud, Alibaba Cloud, you name it. But it can also do SMB for local storage. What does it do once it analyzes the files? So it can obviously take some actions, and that's what you see here. Based on the analysis of those files, we can decide that we move the files to maybe another object storage, delete the files, quarantine them if they're infected, and so on and so forth.
So that was a glimpse of what OPSWAT does as a company. I also have this kiosk. If you want to see a demo of the kiosk, you'll find us in the lobby. Any questions? Yes, please. I think a mic is coming. Thank you very much. I have several questions regarding the OPSWAT about the deployment process itself. As far as I understand that it's a cloud-based application, yes? It's a software. It's mainly deployed on premise, but it can also be deployed in the cloud. There's also a SaaS version of it. Okay, about the premise deployment, whether it exists agents for it or not, or it's only a single application or deployed on the separate server, what's the deployment process itself? So usually it gets deployed on a virtual machine when we deploy on premise, and that becomes the content analysis system. That's where all the files get redirected to. And then we have integrations based on what type of files we want to scan. If we want to scan emails, we have an integration with the email system. If we want to scan files uploaded on a website, we have the ICAP or the REST API that would allow us to essentially just divert the file traffic to the system, and based on the result, either allow it or block it. So it would sit at the perimeter, mainly in the DMZ, so we can do that analysis and allow only the clean files to actually enter the network, if that makes sense. But again, that's not DLP. It's similar to DLP. It's similar to DLP in terms of deployment, if you want, but without the agents on the endpoint. So only at the network level. Why I'm saying is that for companies who are looking for a DLP solution, is it possible that OPSWAT to cover it or not? With deployment, what a DLP proposes to block the files, to linking to the internet or another kind of some networks. Is it possible OPSWAT do the same function what the DLP does? Yes, it is, yeah. We also have our own DLP solution. It's quite simple. We don't see ourselves as a DLP vendor, but our DLP solution can be used to address some of the use cases that you mentioned. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you for the question. Yes, please. Hey, thanks so much for joining. It was a very nice presentation. If you don't mind, can you please get back to the slide which shows the architecture? Or it's not possible, so presentation is over and we have no opportunity? Yeah, I think I was cut. Okay, so the question is, if we don't have ICAP, is there a possibility to be in line? So can we kind of be in line between the whatever you call, or only ICAP for now? So ICAP is let's say the native integration that we provide, which can be implemented, can be implemented without any effort, let's say. But we have a REST API interface. So with REST API, we can integrate into a wider portfolio of products. And then obviously you'll just have to connect to the REST API interface to send the files from different sources. So say, I don't know, an SAP system or something like that, right? Usually all the tools provide the way to interact with the REST API interface, and that's how we would integrate if there's no ICAP capability. Okay, got it. So for now only API or ICAP? Yeah. Because I'm just trying to imagine that kind of we have some cute firewall vendors that's kind of is there and there is no possibility and there is no API, for example. Exactly. Yeah, I know some of the big vendors, they don't have ICAP because they want to make it more difficult to integrate third parties into their ecosystem. But I've had cases where I have integrated 4 different customers through API with some of the vendors that only support an API interface and have no ICAP support. Do you have any plans to create your own, some state-of-the-art firewall or whatever you like, the name, and have the inline possibility? Because I believe it would be quite interesting for the customers to have a full secure solution from OPSWAT, because for now we have some pieces from OPSWAT. It's mostly covering everything for the customer, except
the thing is, it is called the firewall, yeah? And Yeah. where probably we can have a lot of issues with, especially if this firewall is kind of controlled by someone, and Yeah. someone, you know, a bit not that in the security area. I would like to say yes, but probably no, especially for the IT cybersecurity part of the business. We're not going to look into building a firewall. We do that for the OT cybersecurity part of the business, where we do have an industrial firewall already. However, we are on a shopping spree, let's call it, and there's going to be more acquisitions into the product portfolio. We already have acquired 5 different companies, and those products have been consolidated into the bigger OPSWAT ecosystem. And I know for a fact that there's going to be a new acquisition happening soon. It's not a firewall, however, but chances are that we're going to go into either that direction or create more technical alliances with vendors that already have their own firewall. Thank you so much for the answering. Let me guess, maybe it's some vendors that can create USB sticks, or if not, do you have any plans? Because this USB thingy is kind of a bit messy and it creates a lot of issues. So maybe you will have even the USB sticks, which can be, you know, protected, secured, whatever you say. The USB sticks hardware from OPSWAT. So we have a hardware USB, but the purpose of that is to scan all the devices with. So essentially you use the USB, you plug it into a machine, you boot from the USB and you scan the machine. And we use that for incident response engagements. The USB has 5 different AV engines on it. It can hash the system, it can tell you if there's modifications on the system between the person enters a network and exits a network. So essentially part of a bigger supply chain risk coverage. So that's the only thing we do specific to USBs, us providing the USBs. Obviously we do a lot of USB security through the kiosk that we have, yeah. Okay, thank you so much. Sure, thank you for the questions. Any other questions? Thank you. Thank you for your attention. Növbəti olaraq səhnəyə CyberArk vendorunun nümayəndəsi Özgün Öztürk'ü dəvət edirik. Alqışlarınızla Özgür bəy. Duyabiliyorsunuz. Tamam. Hoş geldiniz diyeyim tekrardan. Ben Türkçe anlatacağım. Burada sorularınız bizim için çok önemli. Tekrar söylemek istiyorum. Sonunda olsun. Veya sunum esnasında bölmekten, el kaldırmaktan çekinmeyin. Ne kadar burada karşılıklı konuşarak fikir alışverişi yapabilirsek o kadar verimli olur diyeyim. Kimlik güvenliğinden bahsedeceğim. Burada aslında gayet anlaşılır 3 partlık bir sunum hazırladım sizin için. Kimlik kavramını biraz açmak istiyorum. Herkes farklı bir şey anlayabiliyor. CyberArk olarak bunu nasıl güvenli hale getiriyoruz ondan bahsedeceğim. Son olarak son partta CyberArk'ı tanımayanlar için ya da biraz daha yakından tanımak isteyenler için biraz kendimizden bahsedeceğim diyeyim. Burada identity security kavramını, yani önce identity o yüzden doğru bir şekilde tanımamız, bilmemiz gerektiğini inanıyorum. Yüzünüz bir identity. Biz insanlar birbirimizi yüzlerimizden tanıyoruz. Birine baktığında evet bu benim arkadaşım, bu benim ailem, eşim, dostum diyebiliyorum. Bunda bile mükemmel değiliz. Bazen karıştırıyoruz, unutuyoruz. İnsan olarak bizim bile eksiklerimiz var. Veya yaka kartları. Buraya geldiğinizde sizi tanıdılar, daha sonra size bir kart verdiler. Buradaki kimliğiniz aslında yaka kartı. Belki bunu ofislerimizde kapıları açmak için falan kullanıyoruz. Veya biraz daha güzel teknolojik kapılarda smart telefonumuzu kullanarak RFID ile vesaire giriş yapabiliyoruz. Yine bunların hepsi kimlik formları diyebiliriz. Bu güzel teknolojik imkanlardan faydalanıyoruz. Ama biz kullanıcı kimlikleriyle ilgileniyoruz, user identity'lerle ilgileniyoruz. Burayı hala düzeltemedik. Yani bir interaktif login'in başından beri, tarih boyunca hala username, password, bilgisayara, operating sisteme kendimi ispatlamak için, ben olduğumu söylemek için hala bir password bilmem gerekiyor. Bunu
telefonlarımızda bir nebze yapabildik. Bazen soruyorum iCloud password'ü ne diyor bilmiyorum diyor. Google account password'ünü bilmiyor. Mobil aslında bizden önce ama Enterprise IT'de hala biraz gerideyiz. Hala düzeltmemiz gereken yerler var. İşin kötüsü sabah bilgisayara geldiğimde, güne başladığımda bunu yapıyorum ama bitmiyor. Tekrar gün içerisinde bir sürü uygulamaya yeniden username, password girmem gerekiyor. Password'ler de biliyorsunuz insanlar olarak bizim en kötü olduğumuz konulardan biri. Çünkü unutuyoruz, bize göre değil. Bizim için karmaşık, sürekli değişen 14 haneli rastgele bir metnin pek bir anlamı yok. Bize hep böyle öğretiliyor, güçlü, strong password'ler gibi. Ama unutuyoruz. Unutmamak için de kötü çözümler kullanıyoruz. Excel'e yazıyoruz. WhatsApp'a yazanlar gördüm. Notepad'e yazıp desktop'una bırakanlar var gibi. Bunun için de tekrar girmemiz gerekiyor. Bundan bahsettim. Ve bütün bu problemler yüzünden de Policies'de gördüğünüz bizim için zor olan bu polisler yüzünden credential theft olabiliyor. Saldırganlar biliyor bizim password'lerle kötü olduğumuzu, başarısız olduğumuzu. Bu yüzden bunların peşinden geliyorlar. Ve sadece bu password'ler yani identity'ler dedik. Sadece sizin employee'leriniz, çalışanlar için değil, herkesin aslında IT infrastructure'ındaki her assetin, her varlığın bir identity'si var. Third party'leri de benzer şekilde bir username, password veriyoruz. Sonra VPN yapmalarını bekliyoruz. Bir non-human identity'ler dediğimiz basit bir script, bir servis, bir API, aklınıza ne geliyorsa çok simple bir automation task'ı dahi bir identity kabul edilebilir. Bunlara da benzer şekilde bu kapsamda düşünmemiz gerekiyor. Veya bu ara daha önceki sunumlarda gördünüz shift left bitti artık shift everywhere vesaire dendi. Ya da code security'nin, static code analizinin ne kadar önemli olduğunu gördünüz. Benzer şekilde DevOps'ta hem developer'ların hem de CI/CD tool'larınızın da bir identity'si var. Bu application'ların da bir identity'si var. Bunları da güvenlik altına almamız gerekiyor. Haliyle artık bir IT infrastructure'ını, bir organization'ı kapı olabilecek, yani tehlikeye atabilecek, vulnerability'nin başladığı yer çok geniş. Eskiden CyberArk'ı bir PAM vendor olarak belki duydunuz. Şu şekilde anlatırdık. IT adminleriniz çok kritik account'larla çalışıyor. Sizin kritik assetlerinize erişiyor. Database'ler, server'lar gibi. Bu devir geçti. Artık buradaki bütün bu picture'daki en ufak bir zafiyet sizin için, organizasyonunuz için kapsamlı bir güvenlik ihlali olabilir. Bunun bir iki örneğinden bahsedeceğim. Korku hikayeleri gibi gelebilir. Hani yani çok ufak bir risk gibi düşünebilirsiniz ama inanın çok basit. Yani internette eğer araştırırsanız özellikle meraklı olanlar Azure Active Directory'deki bir ya da Azure Instance'daki, Azure Membership'teki bir vulnerability'den domain controller'da PowerShell script'i çalıştırmaya dair internette bir sürü guide var. Hani bunu merakınız varsa arayıp yapabilirsiniz. Veya bir developer'ın bir Google account'unun hacklenmesi, bir AWS API key'inin benzer şekilde kaptırılması soruna yol açabiliyor. Özellikle eskiden bu radarı çizmek kolaydı diyorum ben. Yani firewall'umun arkasında güvendeyim diyebiliyordum ama artık geçti. Bu kadar servis, platform veya application içindeki en ufak bir credential theft diyeyim, her yerin riske atılması için yeterli. Burada bir iki incident'tan bahsedeceğim. Bu yılki çok ses getiren breach'lerden biriydi. Bir third party'nin, aslında bir contractor employee'nin Google account'unu ele geçiriyorlar, öyle söyleyelim. Daha sonra bu Google account'uyla ilerliyorlar. Bunu bir şekilde password'u ele geçiriyorlar diyelim. Tarayıcılar biliyorsunuz can atıyor, browser'lar. Save password, remember me, yes. Bunu kaydedeyim mi? Sonra ileride otomatik login olursun. Tabii diyoruz biz de. Niye? Çünkü password'lerden hoşlanmıyoruz. Onları kolaylaştırmak istiyoruz kullanırken. Bu yüzden browser'lar bayılıyor. Daha sonra Chrome da bayılıyor password'lere. Bunu istersen sync edin diyor. Telefonundan kullan, evde Chrome'a login ol, orada kullan diye. Saldırganlar account'u aldıktan sonra bu Google account'la kendi browser'ına login oluyor. Save edilmiş olan corporate account'lar saldırganın eline geçiyor. Kullanıcının aslında çok bir suçu yok. Sadece Google account'unu kaptırmış oldu ama kurumsal IT hesaplarını browser'da save ettiği için bütün employer'ı diyelim, contractor olduğu employer'ı riske attı.
Burada MFA var diyebiliriz. Tamam, account compromise oldu ama MFA ile güvenliyim diyebiliriz. Bunu da aşabiliyorlar. Bu senaryoda MFA fatigue gibi üst üste push göndererek kullanıcıyı bezdirmek ya da hata yapmasına sebep olacak yöntemler var. Bu saldırıda voice phishing de kullanılıyor. Özellikle bu yapay AI, Artificial Intelligence ya da Generative AI'nin popülerleşmesiyle birinin sesini alıp sanki oymuş gibi aramak, bir IT admin gibi ya da bir üst düzey manager gibi birini arayıp bu şekilde phishing yapmak senaryoları yaygınlaştı diyebilirim. Burada gördüğünüz gibi bütün infrastructure'ı tehlikeye atan sadece şu Google account'u. Bunları da bulmak bildiğiniz gibi kolay. Çoğu kullanıcının password'leri aynı. Netflix password'uyla Google password'u aynı. Ya da bir tane basit bir online shopping sitesinde kullandığımız account aslında personal account'umuzun da password'u aynı olabiliyor. Başka bir tane göstermek istiyorum. Bu daha ilginç. Burada dark web'de ya da işte görünmeyen web'de diyelim. Pek çok data breach'ten çıkan, leak olan veriler var. Employee bilgisi, communication, phone number gibi datalar. Bunları aldıktan sonra kullanıcıya sanki IT'den aramış gibi MFA'yı geçmek için kullanıcıyı kandırıyorlar. Aynen burada gördüğünüz gibi merhaba biz IT'deniz bir sorun var lütfen bu push'u kabul et diye kullanıcıyı uğraştırıyorlar. Daha sonra push bildirimi yine MFA bir işe yaramadı. Push bildirimi approve ettirdikten sonra içeriye VPN yapıyor saldırgan ve kurumsal network share'lere erişiyor. Zaten içeridesiniz, IP adresiniz var, credential'ınız var. Aslında kapı açık. Ama maalesef burada bitmiyor. Yani keşke burada bitse. Bu devam ediyor. Yatayda lateral movement dediğimiz konu. Dolaşırken bir PowerShell script'i buluyorlar. PowerShell script'inin içinde PAM admin'in, PAM product'ının admin'inin password'ı, clear text açık şekilde saklanıyor. Bunu aldıktan sonra her yere erişiyor. AWS, G Suite, Domain Controller, burada gördükleriniz bazıları bütün Enterprise katalogdaki application'lara erişiyorlar. Buradaki en büyük problem bu. Clear text, password ve en düşünebileceğiniz en yüksek yetkili admin. Burada neyi yanlış yaptılar diye düşünebilirsiniz. Benim MFA'im vardı, koruyordum. Benim PAM'ım da vardı, privilege account'larım da secure. Yani belki akşam rahat uyku uyuyordu ama sadece bu basit clear text yüzünden hiçbir işe yaramadı. İki atağın da, iki saldırının da ortak noktası burada dikkat ederseniz her zaman privilege, identity theft'ten başlıyor. Bunlar WhatsApp konuşmaları. Bu saldırıyı araştıran researcher'lar lapsusla ilişkilendiriliyor bu arada. Merakı olanlar belki duymuştur. 18 yaşında bir gencin marifeti. Şeye göre, data ne kadar verified bilmiyorum. 18 yaşında. Nasıl yaptın diye sorduklarında bunu söylüyorlar. IT'den aradım. Push'ları onaylamasını istedim diyor. Daha sonra kendi device'ını authorized bir device olarak ekleyip içeride geziyor. Bir network share ve PAM product'ının admin password'unu buluyor. Yani burada solution'ların varlığı yeterli değil. Evet, PAM var, MFA var, çalışıyor her şey ama yeterli değil. Identity security'den kastettiğimiz bu. Privileged account'ların, kritik asetlerin korunmasında sadece bir PAM uygulaması değil, bütün kimliklerin güvenliğini düşünmemiz gerekiyor. Eskiden soruya bu gibi ayrımları yapmak kolaydı. Admin account'ları var, shared account'lar var, session management yapmak istiyorum. Okey, bu PAM product'ın konusu, bunu PAM yapar. Ya da diyorlar, employee'lerim var, onboarding ya da termination gibi prosesler çalıştırmak istiyor. O zaman tamam bu IDM konusu ya da customer'lar için Customer Identity Access Management diyordu. Bugün buradayız, yavaş yavaş iç içe geçmeye başladı. Diğer sunumlardan da belki o izlenime kapıldınız. Yakın zamanda artık bütün security'nin identity etrafında döneceğini söyleyebiliriz CyberArk olarak. Bu yüzden bütün kimliklerin yani hiçbir şekilde fark etmeksizin diyeyim, kime ait olduğu fark etmeksizin human, non-human, privilege, non-privilege hepsinin benzer şekilde korunması gerekiyor. Biz bunu yaparken vizyonumuz diyeyim, CyberArk'ın hedefi, amacı aslında budur. Merkezinde Privileged Access Management olacak şekilde bütün kimliklerin güvenliğini sağlayarak kapsayıcı bir security yaklaşımı öneriyoruz. Dediğimiz gibi sadece PAM'la bu işi sınırlandırmayarak
bu siber saldırganların neyin peşinde olduğunu artık biliyoruz. Yine kimliklerin, yine MFA'nin peşindeler. Bütün resmi, az önce gördüğünüz slayttaki bütün ihtimalleri düşünerek kapsamlı bir şekilde bu konuya yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle artık bir Identity Security Vendor diyoruz kendimize. Bu da bizim portfolyomuz diyebilirim. CyberArk Identity Security Platform diyoruz. Burada hani özellikle de o yüzden dedim tanıyan onlar evet CyberArk bir PAM vendor'dır, PAM product'ları vardır diyebilir. Belki diğer ürünlerimizi de biliyorsunuz. Ama bu bizim portfolyomuzdaki artık sadece bir ürün, sadece bir modül diyelim. Sol tarafta aklınıza ne geliyorsa her form identity, bir admin, bir third party veya bir automation proses fark etmez. Yine sağ tarafta da aklınıza gelebilecek bütün targetlar, sadece serverlar, database'ler, application'lar değil. Bir cloud servis, bir basit bir script veya bir endpoint olabilir. Bu kombinasyonlarda her türlü access için bütün authentication, bütün authorization requirement'larınızda CyberArk'ı düşünebilirsiniz. Burada farklı yine product'larımızın ikonlarını görüyorsunuz. Uç noktalar için endpoint privilege security ürünümüz var. Bir çoğunlukla bir EDR'la karşılaştırdılar ama aslında EDR'ı tamamlayan bir üründür. Focus'unda privilege vardır. Admin hakları ile ilgileniriz. Kimler admin haklarıyla endpoint ile çalışabilir, kimler çalışamaz? Buna bakarız. Veya benzer şekilde non-human identity'ler için secrets management portfolyomuz var. Buradaki bazı identity'ler farkındaysanız robot veya insan değil diyelim, non-human diyelim. Bunlar için de yine hem DevOps hem de diğer solution'lar için sunduğumuz çözümlerimiz var. Bundan sonra biraz bunu nasıl yapıyoruz'a dair, hani ürünlerden screenshot'lar görüyorsunuz ama ben fikir vermesi için bunları size gösteriyorum. Biz bu konuya nasıl yaklaşıyoruz? Size ben artık bu yılda session recording yapıyoruz, live events, bunları anlatmayacağım ya da password'lerin çok kompleks olması, sık sık değiştirilmesi, bunlar sıradan diyeyim güvenlik yaklaşımları. Bizim bakışımızda örneğin Workforce Password Management'ı görüyorsunuz. İlk anlattığım bir işte, ilkinde browser'a remember me diye kaydettiği, save as dediği account'lar burada Workforce Password Management'da güvenli tutulabilir. Bunları CyberArk Vault'unuzda on-premise saklayabilirsiniz. Kullanıcılar, user'lar bu password'lere erişirken çok kompleks, risk bazlı, akıllı authentication süreçlerinden geçebilirler. Burada tarayıcılardan özellikle bahsederken değinmek isterim. Hani password'ler için şey demiştim, kullanıcılar kendileri çözüm üretmeye çalışıyor. Excel'e yazıyor, bir yere save diyor, bir notepad'e yazıyor, onu parolayla, password'le koruyor gibi. Burada enterprise level, end user'a yönelik bir product'ınız var. Ve kullanıcılara isterseniz aşağıda kalıyor ama bunları paylaşma hakkı dahi verebilirsiniz. Birine password'ümü açık açık göndermeden, evet Twitter account'um bu, bu user'a bir saatliğine veriyorum, kullansın diyebilirsiniz. Kendi aralarında sharing, collaboration'da yapmaları mümkün. Veya başka bir örnekten, endpoint privilege. Burada hani EDR'a yakın, EDR'la karşılaştırılıyor demiştim. Farkı göstermek adına ilk screenshot'ı hatırlıyorsanız username password'lü, daha güne başlarken bilgisayarı açtığınız zaman QR kodla sizi device'ınızla, secure device'ınızla authenticate edebiliriz. Password'ü sizden ne kadar uzak tutarsak o kadar iyi. Kullanıcı password'ü yazarken phishing'e kurban gidebilir. Password'ü yazarken keylogger'ı yakalayabilir. O yüzden password'ü mümkünse azaltalım. Passwordless'a doğru yavaş yavaş gittiğimize ben inanıyorum. Belki yakın zamanda değil. Ama uzaklaşmak için de geç kalmadık. Kullanıcılardan bu password hareketi mümkün olduğunca daha az yapmalarını sağlayabiliyoruz. Veya benzer şekilde burada bir user'ın request'ini görüyorsunuz. Ben bu device'da kendi benim notebook'um, admin değilim. Admin haklarım yok. Ama request edebilirim. Bir saatliğine, bir hour bana admin privilege verin. Bir iş yapmam gerekiyor, çalışmam gerekiyor diyebiliriz. Bunu siz adminler olarak, product'ın admin olarak approve edebilirsiniz. İşi bittiğinde bütün yetkileri terminate edilir, kaldırılır. Bunu manuel yapmak zorunda değilsiniz. EPM, Endpoint Privilege Manager ürünümüzde. Ya da Windows'ta düşünün, operating system'da elevated task istediğinizde Linux size sudo diyecek, password soracak. Windows UAC'yi getirecek, yes, no diyecek ya da password soracak. Biz burada dahi strong authentication kullanabiliriz. QR code, push notification. Evet, admin, sen admin misin? Beni ispatla deriz admin olduğunu ama bunu password'le yapmak zorunda değil.
telefonu çıkarsın, QR kod okusun, push bildirimle yapsın. Özellikle kritik serverlar için büyük güvenlik sağlayan bir çözüm diyebilirim. Web session'lar için bu bahsettiklerim çeşitli ürünlerimizden örnekler. Bir ürün değil her biri. Bunlar sadece use case'ler gibi düşünün. Özellikle seçme olanları, fikir verebilecek olanları ben toplamaya çalışıyorum. Browser session'lar, bazı web uygulamalarının güvenliğiyle ilgili yine içerik dinlediniz. Browser session'ları tamamen user'dan isolate edebiliriz. File transfer, text copy paste bunlar olmasın diyebilirsiniz. Üstelik password'ü, credential'ı sadece login'de kullanmıyoruz. Login'den sonra da içeride ne olup bittiğini görebilirsiniz. Burada screenshot biraz küçük ama bir mor işaretli bir text field görüyorsunuz. User bu web page'e gitti, buradaki value'yu sildi, başka bir değer yazdı ve mouse'u buraya tıkladı gibi. Web session'ın da neler olduğunu detaylı auditingle size getirebiliyoruz. Business critical application'lar için özellikle HR ya da finans uygulamaları için çok çok önemli. Burada basit session recording ile değil, form level auditing ile bunu sağlayabiliyoruz diyebilirim. Benzer bir şekilde third party'ler için nasıl yapıyoruz bunu? Normalde PAM yaklaşımı der ki privilege account'u safe'e koy, third party VPN yapsın, ona da MFA yapsın, tamam PAM'dan geçsin. Bu işe yarayabilir ama az önce MFA'nin yetmediğini gördünüz, PAM'ın yetmediğini gördünüz. Bu third party onboarding'i, third party management, vendor management'ı diyeyim, third party'lerin management'ını tamamen sizin için otomatikleştirebiliyoruz. Basit bir form, bu user bu saatler arasında şu tarihe kadar benim environment'ıma bağlanabilir diyorlar. User bir e-mail daveti alıyor, QR kodla, biometrik authentication'la VPN agent vesaire kurmadan passwordless şekilde bağlanabilir. Bilmediği şeyi kaptıramaz. Password'lerin yine zayıflığından, saldırganların onun peşinde olduğundan bahsetmiştim. Hiçbir şekilde password'ünü bilmeden, bilinen device'ıyla, bilinen invitation'ıyla third party'leri VPN'siz getirmemiz mümkün. Bu bizim eski bir slaytımız aslında ama ilk başladığında buralardaydı. Yavaş yavaş büyümeye, uzamaya devam ediyor. Çoğumuz dediğimiz gibi CyberArk'ı bir PAM vendor olarak biliyor ama bu 20 yıl önceydi. Privilege account'ların güvenliğinden bahsederdik. Hemen hemen her yıl ya da 2 yılda bir diyeyim CyberArk ya bir acquisition'la ya da kendi develop ettiği bir product'la sürekli portfolyosunu geliştiriyor. Burada bazı örnekler görüyorsunuz. Örneğin privilege account'ların taranması gibi, threat analytics modülümüz oldukça önemli bir bileşen ya da endpoint privilege'in güvenlik altına alınması gibi. Hepsinin odağı, fokusu her zaman privilege. Bizim çok farklı product'larımız var ama fokus hiçbir zaman dağılmıyor. Buradaki yetkiyi ve hesabı korumak, ne türde olduğunun hiçbir önemi yok. Bu şekilde düşünebilirsiniz CyberArk'ı. Ki bu slide da eski. 2020'de gördüğünüz gibi yeni Identity Security Vendor title'ımız da bitiyor. Bundan sonra da artık bir platform olarak diyeyim, yani 2023 diye oraya ekleyebiliriz. Bir Identity Security platform diyebiliriz CyberArk'a. Sürekli bu şekilde kendimizi de geliştiriyoruz diyebilirim. Burada benzer sayıları biliyorsunuz, yani tahmin ediyorsunuzdur diyeyim. CyberArk olayı en bilinen, en yaygın vendorlardan biriyiz. Fakat iki konuya ben sadece dikkat çekmek istiyorum. Bu title'ı taşıyan tek vendor'ız. Hem PAM'da hem de Traditional Access Management diyelim. Bu ikisinde de leader olan Gartner'a göre tek vendor CyberArk. Aynı zamanda KuppingerCole'da da yine overall leader olarak yer alıyoruz. Bu title bizim bir süredir taşıdığımız bir title. Bunun dışında buraya yazmadığım Forrester ya da diğer bağımsız araştırma şirketlerinin raporunda da çoğu zaman CyberArk'ı en yukarılarda görebilirsiniz diyebilirim. Bütün bu sayıların bir faydası da var. Yani burada 8000 customer, 110 country diyorum. Aslında büyük bir ekosistemden bahsediyorum. Bu bizim teknoloji ortaklıklarımızın, elimizdeki experience'ın müşterilerimize büyük bir faydası. Örneğin bana product anlatırken diyorlar ki Özgün Bey bizde bu firewall var, bizde bu backup solution var, bunda entegre olabilir misin gibi. Belki diğerleri bunu ilk defa görüyor veya bir plugin develop etmeleri gerekiyor, bir integration yazmaları gerekiyor. Ama bizim bütün bu yıl olarak, man year olarak experience'ımız burada çok faydalı. Bu bizim entegrasyon kütüphanemiz.
Google'da CyberArk Marketplace diye aratabilirsiniz. Gezmek için login'e vesaireye gerek yok. Buradaki çoğu ürün CyberArk çözümleriyle doğrudan kullanabileceğiniz hazır entegrasyonlar. Yaygınlaştırırken, bunu daha mature hale getirirken sizi yavaşlatmayacak, hızlı bir şekilde entegre etmenizi sağlayacak çözümler diyebilirim. Hem bizden hem de buradaki listelenen vendorlardan support alabilirsiniz. Örneğin burada screenshot'ımda bulunmuyor. Onun için kusura bakmayın ama Rapid7'ı mesela dinlediniz. Zafiyet tarama çözümü. Vulnerability'yi taramak için, scan için ihtiyaç duyduğu identity, credential'ı gelip CyberArk'tan otomatik alabiliyor. Bunun gibi pek çok entegrasyonu burada görebilirsiniz. Benzer şekilde CyberArk Blog çok güzel bir kaynak. Bu alanda ilgiliyseniz bizim sık sık hem yeni ataklardan bahsettiğimiz hem bazı güncel hikayeleri araştırıp size daha kolay anlaşılır bir dilde sunduğumuz bir servis diyebilirim artık. Buna bir blog da demek haksızlık olur. Bu yakın zamanda sevilenlerden biri Phishing as a Service'ti. Hackerlar artık öğrenmek zorunda bile değil. Bunu hizmete dönüştürüp, servise dönüştürüp on demand birini fiş edip size credential'ı veren yapılanmalar var, organization'lar var diyelim. Yine benzer haberleri de burada okuyabilirsiniz. Biraz daha ofansif güvenlikle eğer ilginiz varsa ya da threat research ile ilgileniyorsanız CyberArk Labs sektörde de oldukça ses getiren bir oluşumumuz. Yakın zamanda Teams'teki GIF vulnerability'si vardı. Herhangi birine bir GIF atıp Teams chat'ini ele geçirebiliyordunuz. Veya Windows Hello'da infrared webcam'in basit bir trickle atlatılmasını anlatıyordu. İkisi de CyberArk Labs'ın bulgusudur. Eğer yine siz de denemek istiyorsanız diyeyim buradaki hikayeleri, bizim sunduğumuz pek çok burada tool veya basit scriptler vesaireler var. Kimileri bu konuda ilgili oluyor, kendisi denemek istiyor. O yüzden Labs'dan da bahsetmek istedim diyebilirim. Buraya kadar benim içeriğim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Buyurun. Sorun var. Duyuyor, mikrofon geliyor sana. Buyurun. Ben duyuyorum ama herkes duymuyor. Bir daha salam, çox sağ olun məlumat üçün. Buyurun. Deməli, sual budur ki, CyberArk indi identity managementdən nə qədər müddətli çalışır, illərdir, 20 il qədər ki, CyberArk'a görə, yəni sabahın identitysi necə olmalıdır? Yəni əsas sual. Yəni bu biometrik mi olacaq, yoxsa MFA daha da biraz çox gelişəcək? Nasıl olması gerekir? Risk bazlı. Bizim aslında... Bu birinci soru. Buyurun. İkinci soru mesela, deyək ki Google veya Microsoft onların identitysini istifadə etməklə API ilə applicationlarımızı authorization AAA'yı onların üzerinden yapmamız mümkün şimdi. Böyle bir SaaS servis var mı veya düşünür müsünüz ki mesela da kiçik şirkətlər hansı ki bu kimi sistemləri imkanları yox, amma onlar bəlkə öz Active Directory'sini birləşdirər sizin SaaS servisə. Aynen öyle. Və sonra onun üzerinden öz application'ları AAA'ni onun üzerinden yaparlar. Tabii ikisi için de şey vereyim. İlk kısımda ya benim şahsi görüşüm CyberArk olarak yani özgün teknik experience'ından yürüdü. Password'ler eninde sonunda gidecek benim tahminim o. Yani bir gün gerçekten password girmediğimiz bir dünyanın ben olacağına inanıyorum. O yüzden dedim mobil device'lar daha ileride corporate infrastructure'dan. Yani Google account'unu, iCloud'unu bilmeyen çok arkadaşım var. iCloud password bilmiyor. Oradan fingerprint'le devam ediyor. Buraya doğru gidiyor. Ama aslında password değişse de identity konsepti hep kalacak. Ben o yüzden CyberArk adına şey yapmak istemiyorum. Biz eskiden password security anlatıyorduk. Hani 2003'te dedim. Bugün bunlardan bahsediyoruz. Önemli olan ayırmadan yani burası PAM işim, burası IDM benim işim değil. Burası işte governance konusu benlik değil dememek gerekiyor. Bu bir unified bir şey aslında. Hiçbir farkı yok. Bir PowerShell script'inin nasıl oturum session başlattığıyla benim session başlattığım çok farklı değil aslında. Bu yüzden bu şekilde bakmak gerekiyor. Biz buna artık odaklandık. Vizyonumuz bu diyeyim. İkinci kısmı için buradaki servislerin bazıları hibrit, bazıları on-premise, bazıları cloud fark etmiyor ama büyük bir slide vardı platform diye hatırlıyorsanız.
alttaki on-prem SaaS hibrit önemli. Sizin on-premise direktörünüzde de entegre oluruz. Google Cloud servisleriyle, Workspace'te, Azure Active Directory, AWS'te hiç fark etmez. Herhangi bir IAM resource'u, bir dizin diyeyim, herhangi bir directory ile bu servisleri connect edebilirsiniz. Tamamen native, basit integration'lar. Özellikle ilk soruda ne oluyor? Active Directory'yi nasıl secure edeyim? Ya da basit Radius MFA kullanıyorlar mesela. Buradakileri görüp beğeniyorlar QR kodu falan. Çok basit diyor. Bir konektör. Buyurun. A'denize konuşalım. Aslında yani sorunun integrasyon tabii ki Active Directory'den integrasyon olmazsa zaten bu konulara hiç dememize değmez. Yani sorunu buydu ki SMB sektöründe olan kompanilerin birçokunda infrastruktür yok. Yani bir CyberArk alalım, kuralım, yapalım vesaire. O yüzden söyledim ki yani belki daha simple bir SaaS var. Yani Privilege Cloud diye bir ürünümüz var bizim. Bilinen CyberArk'ın SaaS versiyonu. Bunu Pure SaaS da kullanabilirsiniz. Hostlayabilirsiniz bazı komponentleri. Şey olabiliyor, multi-cloud olabiliyorlar örneğin. Dağıtık ben hostlayayım diyor. Biz de buyurun diyoruz, installation'ı veriyoruz. Burada bu platformun tamamı aslında bir SaaS servis gibi düşünebilirsiniz. Siz ihtiyacınız olanları, ne istiyorsanız onu alıp hostlamanız mümkün. Yani şey gibi düşünmeyin, evet büyük bir infrastructure kuracağız gibi düşünmeyin. Day one bazılarını login olup kullanabileceğiniz çözümler. Web sessions mesela, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çok sağ olun. Rica ederim. Buyurun. Çalışmıyor mu? Teşekkür ederim. İndi bir sualım var idi sizə bu barədə. Mən başa düşdüyümə görə CyberArk yəni sırf olaraq PAM repository kimi, yəni sırf passwordların orada saxlanılması, store olunması, username-lərin store olunması. Demək, məndə belə bir sual var. CyberArk bütün applicationları, servisləri dəstəkləyirmi? Yəni biz dediyimiz kimi Google'dan başladıq, sonra Active Directory'dan, sonra Windows'un üzərində, Windows 7 üzərində test göstərdik. Amma bundan başqa custom applicationlar da var. O cümlədən Instagram var, Gmail var və yaxud da internet banking kimi bir custom application yazan bir şirkətlər var, developer var. Yəni CyberArk bunların bütün çeşitlərini dəstəkləyir mi? Yani burada bir mehdudiyyət yok mu ya? Cevaplayacağım sorunuzu. Slide'ı başlatabilir miyiz bir daha? Bir size göstermek istediğim bir kusura bakmayın. Platforma geri geleceğim de o yüzden bunun için istedim. Şimdi ilk sorduğunuz non-human identity'ler dediğimiz secrets management'tır. Burada biz kodu tanırız. Sen hangi kodsun? Host'un, IP'in, hash'in gerekirse. Buna göre o koda hiç fark etmez. Custom application ya da marketplace'te gördüğünüz gibi third party application'lar. Bu benim developer'ımın uygul application, bu benim sysadmin'imin PowerShell script'i, bu benim automation orchestration suite'im. Bu şekilde onları da authenticate edip ona da secret verebiliriz. Onu da authorize ederiz. Focus her zaman credential'ı vermek, ulaştırmak gibi düşünün onlara. İyi ki bu Instagram vesaire sosyal medya için İnanın herkes farklı bir şey. Ben orada bir eksik olduğunu düşünüyorum. Büyük social medya vendorlarının orayı düzelteceğine inanıyorum. Facebook'ta mesela business konsepti var ya da Instagram'da ama bazıları geride. Kimisi ben tutacağım, ben paylaşırım diyor. Benden approval alsın diyor. Kimisi şeyde gördüğünüz gibi webde bu şekilde record edeyim, audit edeyim, buradan paylaşsınlar diyor. Mobil device'dan kullanmasınlar diyor. Biraz değişiyor diyebilirim ama önemli olan hiç fark etmez. CyberArk olarak biz burada solution üretebiliyoruz. Size uygun solution önemli. Ben çünkü böyle yapın diyorum. Bir customer diyor ki olmuyor diyor. Biz agency'ye verdik user account'u, onlar kullanıyor diyor. Haberimiz yok diyor. Haklı. Bu şekilde size uygun çözümü, hani uygun modüllerle yapmak mümkün. Ama söyleyeyim, atıyorum VMware'ın root account'uyla Instagram'ın standart user'ı çok farklıydı bizim için. Logic aynı, security approach'umuz yine aynı. Yani sual o derece qalır ki, yani CyberArk dediğiniz kimi mesela Gmail'da, Facebook'ta bunlarda yine API integration gelir. Ama Windows'da olanda burada agent install gelir. Agent install gedenden sonra o bize seçim veriyor. O operating system login için client'ınıza
sizin personal device'a için evet, onun için agent. Ama remote access için, yani siz bir server'a koşulmak istiyorsunuz, bir cloud resource'a gitmek istiyorsunuz, bu tamamen agentless. En önemli avantajımız. Privilege session'lar CyberArk'ta full agentless'tır. Sadece operating system login, client login'de isterseniz QR kod gibi yöntemler isterseniz agent'la yapılabilir. Bir de bunun gələcəyi barədə CyberArk, mesela single sign-on deyilən bir şey var. Yəni bir username, bir password istənilən servislərdə hər yerdə sign-on edə bilər. CyberArk bu çözümdə bizə yardımcı olabilir mi? Yoksa aslında single sign-on. Workforce password mi? Ben atladım orayı, siz benden önce söylediniz. Bu user workforce password management dediğimiz solution aslında bir SSO solution'ının end user'a bakan hali. Siz bu application'ların hepsini SSO ile, MFA ile, risk based present edebilirsiniz böyle bir dashboard'da. Workforce Password Management benim custom application'ım var, benim personal account'um var. Onu da bu dashboard'da kullanmak istiyorum, mobil device'ımda kullanmak istiyorum derse kullanılabilir. Aslında bu solution, bu Acme logolu gördüğünüz CyberArk Identity Solution'ı çok büyük bir authentication suite'i diyeyim. Lifecycle Management, IDM'e kadar, yani neredeyse IDM'e yaklaşan bir suite diyebilirim. Ki buradaki SSO oldukça Teşekkür ederim. Ve son bir sualım olacak. Bu deployment prosesinde bu user licensing, yani user based licensing değil, yoksa server based licensing. Bir hansı bir organization orada 200'e yakın bir insan işleyir, başka bir organizationda 20'ye yakın adam işleyir. Ama 20'ye yakın organization'ın per user'ın bir 20'ye yakın əlavə servisler var. Dediğim gibi Gmail, Google, Instagram. Yani bu da deployment prosesi, yani cost of deployment prosesi. Yani bu per user gelir, o yoksa per service gelir. Farklı product'lar için farklı ama şöyle söyleyeyim. Genellikle konuşuyorum, hepsini tek tek anlatmayayım. Authentication ürünleri, yani Privileged Access Management ya da SSO, MFA çözümleri, bunlar user based licensing'tir. Kaç target varmış, application varmış umurumuzda değil. Sadece endpoint ürünümüz bu device sayar. Benim 100 tane client'ım var, 50 tane server'ım var. Yani bu bir sayı bizim için, bir endpoint sayısı. Bunun üstünde de kaç user varmış, kaç application varmış hiçbir şekilde metrik değil. Sadece dediğim gibi agent bazlılar, agent solution'larımız device sayıyor, kalan her şey user sayıyor gibi düşünebilin. Ama şunu da söyleyeyim, bu solution, yani end user'a yönelik solution'la sistem admin'e yönelik solution'lar farklı. Bir tanesini 10'lar, 20'ler, 100'ler diyor, bir tanesi 10.000, belki 5.000 sayılıyor. O yüzden farklı metrikleri var. Ama hep user'ı düşünün genel olarak. Oldu, teşekkür ederim. Rica ederim, çok sağ olun. Növbəti olaraq səhnəyə Hanwha Vision vendorunun nümayəndəsi Alyona Shvetsovanı dəvət edirik. Alyona. Салам алейкум, дорогие партнеры и заказчики. Мое профессиональное имя CCTV Мадонна. Меня так называют, потому что около 20 лет я работаю на рынке видеонаблюдения и видеоаналитики и знаю про эту отрасль все. Я хочу задать вам вопрос. Кто из вас отвечает за видеонаблюдение в ваших компаниях? Никто. И именно поэтому мы сегодня сделали доклад для вас, чтобы вы, он сам по себе начинает кликать, чтобы вы в один прекрасный момент, когда ваш менеджмент скажет, теперь это ваше, понимали главные вещи и главные угрозы. Видеонаблюдение, учитывая объемы сегодняшних проектов, которое уже стало не 5, не 10, не 20 камер. Сегодня средний проект — это 200-300 камер, крупный проект — 500 и несколько тысяч. В случае, если видеонаблюдение построено на вендорах, которые не имеют киберзащиту, у вас черная дыра в вашем объекте. И все ваши финансовые системы, все ваши вычислительные системы будут находиться под угрозой кибератак со стороны злоумышленников. Я хочу привести вам пример и тезис, который очень популярен на рынке видеонаблюдения.
Каждый думает, что видеонаблюдение — это просто и понятно. Вот это всем известная фотография марсохода, который находится на Марсе. И качество видео, я думаю, вы все видели в интернете, когда этот марсоход его передал. А теперь я вам покажу, что без профильных знаний, как выглядят реальные видеодоказательства в реальных проектах. Вот очень часто именно так клиент, которому кто-то что-то строил, получает такой результат. А теперь пример реальных проектов. Это инцидент на промышленном объекте. Что-то произошло, кто-то шел. Вы видите, что здесь не распознать даже цвет одежды, и очень будет сложно идентифицировать, кто конкретно из работников что-то сделал. На этом слайде, это слайд с реального города. К сожалению, в этом городе убили спортсмена. Полиция пыталась расследовать этот кейс, и все, что они увидели, это вот такие группы людей. Здесь более-менее можно определить цвет одежды, но совершенно непонятно, кто эти люди, и полиции потребовалось очень много времени. Это женщина, которая украла ребенка из детского сада. Это реальный кейс в одной из стран. И по очень размытому изображению полиция составляла фоторобот, и потом необходимо было найти этого человека. Это инцидент на парковке, людям стало плохо. Соответственно, все, что удалось идентифицировать, это их силуэты. И таких примеров миллион. Это человек, который с оружием в руках угрожал банку. То есть это инцидент дорожный, который также, соответственно, не представлялась возможность даже определить на самом деле, какая марка машины и что произошло. Вот так будет с теми системами, которые рано или поздно будут в вашем ведении, если их построили интеграторы без профессиональных знаний. А вот так должно выглядеть видеонаблюдение, когда его строят грамотные интеграторы и проектами, которые управляют грамотные заказчики. Вы должны с помощью камер, это ваши глаза, вы должны иметь возможность четко идентифицировать цвета в сцене, вы должны видеть непересвеченные и недосвеченные кадры, вы должны получить информацию, с помощью которой ваши уже уполномоченные подразделения могут расследовать те или иные инциденты. И именно поэтому сегодня мы пригласили компанию, которая знает, как это правильно делать. Я продолжаю и передаю слово Алексею Боброву из компании Hanwha Vision. Спасибо большое, Алена. Меня зовут Алексей, я являюсь пресейл-инженером компании Hanwha Techwin, уже ныне Hanwha Vision. Да, то есть ранее компания была известна как вообще Samsung, и многие нас знали как компания Samsung Techwin. Потом мы структурно перешли в подразделение Hanwha. Наш бизнес стал под компанией Hanwha. И теперь мы стали Hanwha Vision, то есть мы сделали шаг в будущее для развития наших технологий. Мы не стоим на месте, внедряем собственные технологии, собственные наработки и имеем большой опыт в этом. И как раз я хотел бы вам рассказать о нашем бренде. Бренд называется WiseNet, то есть все наши линейки камер имеют название WiseNet. И опять же, вот хочу продолжить по вообще самой идее кибербезопасности. Да? То есть здесь на слайде представлены моменты, где есть бэкдоры и проблемы с кибербезопасностью наших конкурентов. Да? Мы не будем скрывать, да, это китайские компании, и чаще всего проблемы именно у них. То есть это не мои выдумки. То есть вы можете вбить просто спокойно, не знаю, в Google, там, в соцсетях взломанные камеры, и вам выйдет список взломанных камер, куда вы можете подключиться прямо сейчас, даже с телефона. То есть можно посмотреть чужие данные, чужие видео и зайти посмотреть чужую вообще личную жизнь, да, вплоть до этого. Это, первая часть, да. Вторая часть, через камеру можно сделать DDoS-атаку, например, да, на какую-то компанию, остановить работу этой компании, да, приостановить. Следующий этап — это
кража каких-то данных, опять же, через систему видеонаблюдения. То есть злоумышленник заходит в камеру и получает доступ к всему сетевому оборудованию, которое у вас есть и подключено к этой сети. Многие ошибочно вообще считают о том, что сеть является закрытой, да, то есть закрытым пространством, хотя на самом деле это не так. Любое сетевое устройство может быть взломано. Наша же компания предлагает кибербезопасные устройства. В первую очередь это кибербезопасные камеры с сертификатом от ULCAP. Это международный сертификат киберзащиты и кибербезопасности. Более того, специалисты из ULCAP сидят с нашими специалистами из кибербезопасности и активно внедряют что-то новое, активно реагируют на какие-то события, которые в мире могли происходить. Да? То есть мы проводим очень большую работу в плане киберзащиты наших устройств. И возвращаясь к компании нашей, да, хотел бы сказать о том, что у нас очень большой опыт, больше 30 лет мы известны на рынке. И вот, например, в 2021 году мы анонсировали выход процессора WiseNet 7. Это наш собственный процессор, который также имеет сертификат от ULCAP. Данный процессор оснащен искусственной нейронной сетью, на базе искусственной нейронной сети построен, да, и позволяет, например, определять человека в кадре, машину, давать ему атрибуты, да, например, цвет одежды, там, с багажом, например, да, идет человек в очках, в маске медицинской. Опять же, под ковид решение мы делали необычно, это медицинские маски, социальная дистанция между людьми также мы смогли реализовать именно на борту наших камер. Очень много офисов по всему миру. Главный офис находится в Южной Корее, в Сеуле. Там же находится R&D комплекс. Завод у нас находится во Вьетнаме, то есть большинство продукции производится именно во Вьетнаме. Вот как раз таки я там недавно был, очень большой комплекс, очень такой футуристичный, с печатью плат. То есть мы там же как раз таки производим наш процессор. И также большой офис у нас в Европе и в Америке. Как я сказал, первый наш пункт — это наш собственный процессор. Да? В 2010 году был выпущен наш первый процессор с смешным уже на данный момент разрешением, это 1 мегапиксель. Сейчас, в 2020 году, мы анонсировали выход WiseNet 7 процессора, да, который уже обладает 8-мегапиксельным разрешением и 30 кадрами в секунду. Есть отдельная модель на 120 кадров в секунду съемки для высокоскоростных объектов. То есть это очень тоже высокий показатель производительности процессора. Следующий этап — это производство оптики. Да. Мы также на собственном заводе производим оптические модули для наших камер. Более того, эти оптические модули мы продаем другим производителям систем видеонаблюдения. Да. И еще один этап — это наша видеоаналитика. Да. То есть мы также производим собственную видеоаналитику, ее разрабатываем, внедряем в наши камеры. Да. Опять же, аналитика у нас на борту камер. То есть вы покупаете камеру с уже готовой аналитикой, подключаете ее к регистратору либо к серверу и уже получаете готовое вам решение. По линейке продукции есть передовая линейка камер X-серии с нашим собственным процессором WiseNet 7. Есть P-серия камер, где искусственный интеллект более расширен и имеет другую классификацию. Q-серия камер уже без функции искусственного интеллекта, но также с аналитикой, но более бюджетная модель камер. Да? Вот она как раз может быть конкурентна с тем же Vision, да, по цене. Камера T-серия — это промышленная серия камер взрывозащиты, поворотные платформы, тепловизионные камеры. Есть также антикоррозия у нас. И есть у нас аналоговые камеры, да, несмотря на то, что эта эра уходит от нас, мы продолжаем
выпуск еще некоторых моделей аналоговых камер, но, естественно, это мультиформатные камеры, то есть это HD, TVI, CVI и CVBS. Под эти камеры у нас также есть аналоговые регистраторы, то есть регистраторы, которые могут работать как с аналоговыми камерами, так и с IP-камерами. Различных, опять же, каналов, то есть от 4 до 64 каналов можно использовать регистраторы, да, на базе Linux. Для того, чтобы объединить это все в единую большую систему, мы можем использовать наше программное обеспечение, собственно разработанное, опять же, да, SSM. И программное обеспечение это тоже имеет некоторые особенности, то есть оно для вас будет бесплатным, если вы используете регистраторы, да. Если вы уже купили регистраторы и камеры, софт для вас будет бесплатным. Если хранение нужно, опять же, на сервере, то тогда есть уже готовые, например, сервера, да, с лицензиями для хранения архива на уже базе серверов, я имею в виду Windows, да. И также новое направление для нас — это SCUD, система контроля доступа, где мы используем считыватели HID, да, мы это не скрываем, считыватели и контроллеры HID, да. И направление аудио, IP-аудиосистем. Здесь мы предлагаем динамики различных тоже форм-факторов, встраиваемые в потолок, настенных, подвесных, есть рупор на 120 дБ. И все это работает через SIP, то есть через SIP-структуру. Как SCUD, так и аудио может добавляться в наше программное обеспечение SSM. То есть это большой будет у вас комплекс для решений сразу и видеонаблюдения, оповещения и системы контроля доступа. Также хотел рассказать о WiseNet Toolbox. Это некий инструмент, который поможет вам выбрать какую-либо камеру, например, да, под задачу. Например, у вас есть параметры 2 мегапикселя, уличная, цилиндрическая камера. Вы можете зайти в Toolbox, задать эти параметры, и вам предложат уже нужную под данные параметры камеру. Также можно рассчитать DORI, то есть количество пикселей на метр. Это для, например, распознавания автомобильных номеров, распознавания лиц. Можно произвести расчет угла обзора камеры, да, вот здесь видно на слайде. И также можно сделать расчет пропускной способности, то есть пропускной способности и архива. То есть какое количество жестких дисков мне нужно установить в регистратор. Все можно просчитать в этом приложении-калькуляторе, условно говоря. И хотелось бы рассказать про самую нашу передовую линейку камер серии X, которая имеет наш собственный процессор WiseNet 7. Данный процессор, как я сказал, оснащен искусственным интеллектом, является передовым в плане кибербезопасности. Да? Различные форм-факторы у камер — это цилиндрические, купольные камеры. Есть боксовые камеры для того, чтобы свой объектив использовать, да, и различные разрешения. То есть это 2, 4 мегапикселя и 8 мегапикселей, да, есть модели. И по объективам. Есть объективы там 2,8 на 12, есть 29 мм объектив и объектив на 60 мм. То есть длиннофокусные объективы, которые позволяют до 12 крат увеличивать нам изображение. Есть модели камер на 120 кадров в секунду, то есть для съемки высокоскоростных каких-то объектов, либо это может быть, опять же, казино какое-нибудь, да, Формула-1 у вас тут проводится, да, ИК-подсветка дальностью до 70 метров, кибербезопасность высокого уровня при помощи Trusted Platform модуль, при помощи, опять же, сертификации, которая подтверждает о том, что данная камера у нас полностью киберзащищена. Есть 2 слота под microSD-карту, то есть, например, до 3 месяцев архива можно писать прямо на саму камеру. Ну, при разрешении 2 мегапикселя, да, камера позволяет нам 3 месяца архива получать и смотреть без регистратора, без сервера. Очень удобно. Ну и дальше я буду рассказывать уже по технологиям, да, которые используются для улучшения качества видео и для получения все равно качественной картинки. Да. Технология Extreme VDR. Многие, может быть, слышали, да, что есть вообще VDR. Мы же пошли дальше и разработали собственный VDR. Назвали его Extreme VDR. Технология, которая позволяет работать в сложноконтрастных сценах, да, с засветками,
То есть, например, перед входом в помещение какое-то, да, где есть свет от солнца, да, на улице, и в помещении уже человек будет темным, его будет сложно различать. И вот как раз технология VDR позволяет совместить два кадра с разной выдержкой, получить средний кадр с хорошей цветопередачей, без засветок сзади, и получать качественную, хорошую картинку. Опять же, хочу сказать, что у нас одна из самых высоких цифр, да, это 150 дБ. То есть у конкурентов это 120-140 дБ, да, у нас одна из высоких цифр в плане децибельности, да, это 150 дБ. По качеству изображения также хотел сказать про шумоподавление технологию, да, то есть мы здесь тоже разработали технологию шумоподавления, которая позволяет избежать размытости при ночной условии съемки, избежать зернистости в кадре. Также есть технология Prefer Shutter, когда камера сама выбирает скорость затвора для того, чтобы избежать размытости в кадре, именно, например, там, человека, либо номерного знака, да, что опять же требуется при распознавании номеров. Также мы разработали собственный кодек WiStream 3. Это аналог кодека H264+, 265+. То есть для того, чтобы снизить нагрузку на сеть и снизить количество жестких дисков, требуемых для хранения. То есть это тоже очень важно. 120 кадров в секунду при 2-мегапиксельной съемке для наблюдения за высокоскоростными объектами. Различные объективы. Как я уже сказал, да, это обычный 2.8 на 12, это может быть длиннофокусный уже объектив 29 мм и выше 61 мм, это 12-кратное увеличение. Удобство монтажа, то есть нам не нужно теперь говорить по телефону, там, Вася, поверни налево камеру, поверни направо, то есть можно при помощи мобильного приложения Wi-Fi адаптера подключиться к камере и спокойно ее настроить, не слезая с лестницы одним человеком. Все наши камеры интегрированы с программным обеспечением Milestone, Genitech, соответственно, собственным софтом WiseNet SSM и нашими регистраторами NVR. Поддерживают эту аналитику, да, аналитику определения человека в кадре. Вот как раз дальше я о ней расскажу. Кибербезопасность, да, опять же, мы ставим ее во главу угла. Это наша ценность, да, то есть для нас это очень важно. Мы получили сертификат UL-CAP. Много фирм, конкурентов, кто подавался на сертификацию, но не смогли ее пройти. То есть ни у одной китайской компании нет данного сертификата, подтверждающего кибербезопасность устройств. Так вот же, зачем нужна эта все-таки аналитика? Да? Аналитика нужна для того, чтобы детектировать конкретные объекты в кадре, да, то есть нам не нужно детектировать, что делает кошка сейчас, да, нам не нужно получать детекцию движения по тому, как летит листва, да, шум листвы называют, да, то есть это точечная аналитика, да, то есть человек появился в кадре, он может принести, например, какую-то опасность, да, может перелезть через там какие-то ворота, да, машина какая-то в кадре появилась. То есть аналитика будет срабатывать, ну и тревога, да, будет срабатывать только тогда, когда появились какие-то объекты в кадре. То есть это снижает количество ложных тревог, снижает нагрузку на сеть, снижает нагрузку на архив, экономит время оператора, экономит время на поиск событий в архиве. Очень много плюсов, естественно. Ну и здесь видео сравнение, да, как работает слева традиционная аналитика, а справа уже аналитика на базе искусственного интеллекта. То есть любой блик в кадре будет давать тревогу. То есть неважно, да, что бы там ни делал человек. Справа уже аналитика на базе искусственного интеллекта. То есть вот сейчас вот у машины фары зажгутся слева, и будет блик, да, вот, хотя ничего не происходит. А также у нас есть наработки в бизнес-аналитике, есть аналитика по подсчету посетителей, либо людей в кадре, да, тепловые карты и подсчет длины очереди. Ну, опять же, это в торговых центрах, в кассовых каких-то зонах.
тоже может использоваться. Также аналитику по детекции человека, машины, лицо, номерного знака можно связать с традиционной аналитикой пересечения линии, вторжения в область. То есть вторжение в область будет только тогда, когда в нее войдет человек. То есть вот здесь пример как парковки приведен, да. Ну, машина заезжает, все хорошо, но нам интересно отслеживание именно людей. То есть как только на парковку попали люди, вдруг они там что-то поцарапают, кто-то совершит какие-то неправомерные действия, да, вот нам интересно детектировать людей. То есть вот это было здесь продемонстрировано. Также у нас есть поворотные камеры, 2, 6 и 8 мегапикселей, различных тоже исполнений. Есть с ИК-подсветкой, есть без ИК-подсветки, есть с дворником и без дворника. То есть для различных задач. То есть под любую хотелку мы можем подобрать нужную модель клиенту. И эти поворотные камеры тоже на нашем собственном процессоре и тоже детектируют людей в кадре. То есть здесь вот был пример о том, как оператор, выбрав в кадре правой кнопкой мыши просто любого человека, и камера за ним начинает в дальнейшем отслеживать, автоматически следить. Либо камера сама может смотреть, и как только один из людей появится в кадре, она за ним дальше уже будет отслеживать и сопровождать. Также у нас отдельно есть линейка моделей камер ROAD с распознаванием автомобильных номеров. Но мы шагнули дальше и помимо распознавания номеров смогли добавить в камеру детекцию автомобилей, то есть марку, тип автомобиля и цвет автомобиля. То есть в архиве мы можем искать не по номеру уже автомобиля, да, а по, например, красный Mercedes вот Benz, да, какой там с таким-то направлением движения. И все красные Мерседесы будут у нас в архиве уже отображены. То есть неважно, да, какой там был у него номер. То есть это именно такой, как криминалистический поиск. И также у нас есть, как я уже сказал, регистраторы различной канальности. От 4 до 64 каналов. Есть транспортные, опять же, регистраторы для установки их в автобусы, там, автомобилей, подвижной состав. И также есть камеры тоже. То есть это специализированная серия транспортных регистраторов и камер с виброзащитой. Про аудио я уже сказал, вот тут можно посмотреть модельный ряд, да, то есть различные громкоговорители, различных цветов. Опять же, есть микрофонная консоль, есть SIP-сервер под это дело. И интересно в том, что если использовать просто динамики, да, то есть мы можем один из динамиков сделать главным как SIP-сервером. То есть все остальные динамики будут добавляться к этому динамику как главному SIP-серверу. То есть вам не нужно будет больших 19-дюймовых стоек, как это было с аналоговым аудио. Да. И также есть еще небольшой такой вызывная панель. Да. Тут очень необычное сделано решение. То есть мы, условно говоря, из обычной камеры добавили туда динамик, добавили туда хороший микрофон качественный, систему шумоподавления и сделали некий такой интерком, который тоже работает через SIP, может устанавливаться для звонка с охраной, либо с каким-либо консьержем. И пару слов тоже хочу сказать об SSM. Вот то, что я говорил, это наш централизированный софт, который позволяет объединить камеры, регистраторы в системе, да, в единую большую систему. Очень данный софт любят наши клиенты и партнеры, кто использует нас в проектах и в целом в успешных проектах, да, почти, наверное, во всех наших крупных проектах, вот опять же этот софт был использован. Да. Хочу привести пример. Один из наших крупнейших, это вот банк, да, где 28 тысяч каналов с регистраторов было заведено на SSM. Там используется видеостена, то есть есть возможность создания видеостены. Например, к рабочему месту оператора бесплатно можно подключить 4 монитора. И вообще клиентских рабочих мест может быть 35. То есть 35 клиентских рабочих мест бесплатно можно подключить к серверу. То есть это очень
функциональный софт, который позволяет объединить как и аналоговые камеры через аналоговые регистраторы, соответственно, так и IP-камеры через IP-регистраторы. И передаю слово Мы, коллеги, хотим сэкономить ваше время и ограничиться информацией о том, что мы работаем в enterprise-сегменте. Я лично отвечаю за 9 стран, поэтому я вижу ситуацию в этих странах. То есть мы очень плотно работаем в Азербайджане, в Казахстане, Грузии и других странах СНГ. Поэтому если у вас есть клиенты или если вы сами клиенты, если вы безопасный город, если вы банк, если вы промышленное предприятие, если вы нефтедобывающее предприятие, если вы обслуживаете этих клиентов, вы потенциально с нами можете сотрудничать по этим направлениям. Мы проведем вам необходимое обучение, мы поможем вам понять концепцию правильного видеонаблюдения и поддержим вас в ваших проектах. Спасибо за внимание. Конечно. Кому? Спасибо вам большое, дали подробную информацию о том, что вот видеонаблюдение, там, про безопасность. Просто, честно говоря, просто пару вопросов у меня возникло, да, насчет именно видеонаблюдения. И как вот IT-специалист, который работает по этой сфере, да, тоже заодно вот камерами тоже, честно говоря, до сегодняшнего дня я всегда считал, что самая лучшая камера наблюдения — это Hikvision. И удивился, когда при начале у вас тоже увидел там логотип Hikvision. И за это хотел вот вас вот как-то спросить, да, есть какое-нибудь вот отношение Hanwha Vision к Hikvision? Это раз вопрос. И второй вопрос, то, что вот технологии, которые вы сказали, Hanwha Vision разрабатывает, то, что свой чип, свой процессор, то, что вот эти, да, вот, которые есть. Еще кроме Hanwha Vision, какие-либо вендора используют вот те технологии, которые вот Hanwha Vision сам разработал? Спасибо за вопрос. Компания Hanwha Vision существует на рынке 30 лет. Hikvision. Я работаю на рынке 20 с хвостиком с 99 года, поэтому я знаю всю эту эволюцию. Компания Hikvision появилась на массовом рынке в 2013-2014 году, и стратегия китайских производителей по видеонаблюдению – это масс-маркет. Соответственно, мы с уважением должны относиться к конкурентам. Они действительно по количеству проданных камер на топовых местах. Hanwha Vision входит в топ-5 мировых производителей и сохраняют свои лидерские позиции. То есть это вендора разного класса, потому что китайские вендора, они нацелены на то, чтобы зайти во все проекты сразу. Мы сфокусированы на enterprise-сегменте, то есть мы хотим дать клиенту хорошее качество, лучшее качество, оптимальную цену и кибербезопасность. Поэтому, если говорить про проекты, например, коттеджи, это не наши. Если говорить про безопасный город, это наши. Все, спасибо вам большое. Просто, то есть я так понял, что то есть Hanwha Vision, Hikvision никакие отношения не имеют. Hanwha Vision. Да, то есть вообще да, разные это компании. абсолютно разные компании. Это как Dell и HP. Или как условно там Dell и какой-нибудь китайский производитель, который тоже делает сервера. То есть на самом деле история в этой отрасли она достаточно богата. На рынке работает там 200-300 производителей. И поверьте, с вашими вендорами в киберсекьюрити вы себя чувствуете хорошо. Потому что рынок видеонаблюдения — это 200 плюс разных вендоров, и можно просто сойти с ума от названий. Поэтому очень хорошо, когда ты знаешь историю, когда ты знаешь бренд, и когда у тебя есть понимание, что он не сегодня появился, ни завтра не исчезнет. Спасибо вам большое. Спасибо за информацию. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Можно ли использовать свою базу данных для обучения искусственного интеллекта? Алексей. У нас сейчас есть наработки, где мы в новых моделях камер применяем самообучение. То есть при помощи специального приложения камеру можно самообучить. То есть вы загружаете фотографии в это приложение, происходит процесс самообучения, и этот алгоритм самообучения передается уже на борт камеры. А сколько это займет?
Занимает процесс очень быстро, порядка каких-то долей секунд, 10 секунд, где-то примерно так. Дольше вы будете, наверное, загружать и делать эти фотографии, чем процесс самообучения. То есть пока это разработка, да, то есть это пока в плане стоит, но вот мы должны это вот уже скоро анонсировать, я считаю. Понял, да. А сколько в среднем нужно фоток? Чем больше, тем лучше. Вот я тоже задавался этим вопросом, мне отвечали, чем больше, тем лучше, тем точнее будет. Потому что помимо фотографий вы еще добавляете цвет объекта, да, то есть и дополнительные какие-то еще атрибуты тоже указываете при этом обучении. Ну, все, спасибо. Я могу сказать, что вот та аналитика, о которой мы говорили, это уже готовое решение. Но, например, для того, чтобы обучить камеру какой-то специфической форме номеров. Например, в Азербайджане по умолчанию, по стандарту есть там 10 типов, я сейчас фантазирую номеров. Это номера там полиции, номера, соответственно, государственного образца, там различные модификации, какие-то старые и так далее. То есть если есть какой-то шаблон, который аналитика пока не распознает, ей нужно порядка от 50 до 200 фотографий для того, чтобы прогрузиться, для того, чтобы этот шаблон был добавлен, и она начала уже с этим работать. Поэтому нейронка в этом плане дает возможность адаптации и добавления того, чего нет. И это принципиальное отличие аналитики от той, которая была там 10 лет назад, 5 лет назад. То есть это уже то, что действительно супер работает, и то, что вы можете использовать в ваших проектах. У меня тоже вопрос насчет протокола. Я, может быть, невнимательно осмотрел, какой протокол используется для интеллекта. И еще один вопрос насчет сервера. Вы сказали, что у вас есть специальные сервера, которые хранят эти данные. Это специальные сервера или обычные сервера, которые просто подключаются и сохраняют данные? Нет, сервер обычный, используется, ну, как бы не нужно каких-то дополнительных лицензий для этого. То есть это обычный наш сервер SSM с программным обеспечением, а по протоколу используется родной протокол передачи, то есть это WiseNet, но также есть возможность передачи через API SDK, ну, каких-то событий, в том числе и AI-событий, API SDK, CGI команды, да, то есть все это также поддерживается. Спасибо. Добрый день. Хотел бы узнать, ваша система работает в гибридном плане? Если у меня, допустим, 100 камер другого производителя, и мне страдает софт, допустим. Мне нужно будет распознавание лица, ну, искусственный интеллект, ну и добавка ваших камер, вашего производителя. Будет ли это все работать вместе? Я же не могу просто взять 100 камер, выкинуть и купить новые 100 камер. У нас есть поддержка Hanwha, то есть и я не слышал, что кто-то сталкивался с таким, чтобы не работало, потому что у нас тоже много клиентов, которые используют какие-то свои камеры, и чаще всего как делают? Камеры подключают к регистратору, нашему регистратору, и этот регистратор подключается уже к нашему софту. Вот чаще делают так, потому что, опять же, как я говорил, софт бесплатный, да, то есть при использовании регистратора. И вот этим мы сильно отличаемся от конкурентов. Hanwha работает хорошо. Были проблемы, говорю, один раз там с OEM какими-то камерами, либо совсем Китай, прям который, ну, AliExpress какой-нибудь, ну, проблем. То есть если у вас брендовые камеры, мы можем спокойно подключать к вашему софту? Да, безусловно. Поддержка Hanwha, RTSP, она есть. Спасибо большое. Коллеги, у нас в планах есть создание здесь в Баку демо-стенда. Вот Эльшан — это менеджер по продажам, который отвечает за наше направление. Будьте с ними, пожалуйста, в контакте. И как только этот демо-стенд будет создан, мы с удовольствием вас будем приглашать для того, чтобы вы могли поиграться. У Эльшана также есть модели, которые вы можете взять на тест. Соответственно, посмотреть и как бы пощупать. Потому что техника любит руки, техника любит мозги и руки. Поэтому берите, пожалуйста, используйте, проверяйте, и вы почувствуете эту ценность. Извиняюсь. Вопрос как бы дополнение того, что мой коллега задавал. В случае, если используется кастомная аналитика,
она, естественно, загружается на одну камеру, правильно? У вас же аналитика локальная? Тут тоже момент. Вот если к вопросу об самообучении, можно процесс самообучения провести на специальном приложении на компьютере, и это уже готовое самообучение передать на все камеры, которые с AI. Если мы говорим про сторонние приложения аналитические, да, которые можно приобрести у компаний, наших партнеров, которые делают такие приложения, то они лицензируются, опять же. И для каждой камеры вы покупаете, условно говоря, лицензию, этот софт, и ставите их на камеру. Просто есть еще, я не успел рассказать, но на наших камерах есть Open платформа. То есть это открытая платформа, куда вы можете установить свои приложения. Во-первых, их самим можно разработать, так еще их можно и купить отдельно, установить их на камеру, и их порядка более 50 штук. Есть рекомендуемый прям список этих приложений, которые можете установить. И, например, камера начнет распознавать огонь в кадре, да, камера начнет распознавать номера и так далее. То есть я вот про это имел в виду. И все же, если мы коснемся вариантов того, что аналитика как бы локальная, да, она применяется на камере, без софта, возможно ли обучить ряд камер, не загружая одни и те же фотографии, допустим, на все камеры? Или в этом случае обязательно как бы я должен это подключаться через дополнительный плагин, который расположен на сервере? Нет, это вот я первый раз отвечал, что если вы хотите самообучить камеру, вот то, что я говорил, да, процесс самообучения происходит на компьютере, и как только вы его закончите, вот то, что я говорил, 10 секунд, да, там примерно, как только он закончится, вы этот процесс, готовый уже вот этот пакет самообучения, просто передаете на камеры любые, как приложение, да, вот как вы говорили, как прошивку, условно говоря, кидаете на любую из камер. Причем это можно сделать пакетом, то есть сразу на 10 камер, на 20, на 30 и так далее. Через наше приложение, опять же. Все, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Son olaraq səhnəmizə CrowdStrike vendorunun nümayəndələri Ruslan Barbaşını dəvət edirəm. Alqışlarınızla. Добрый день, коллеги. Рад вас приветствовать на Softprom Security Forum. Меня зовут Руслан Барбашин, я региональный менеджер компании CrowdStrike. Сегодня я вам расскажу немножко о компании, и через 5-10 минут мы покажем наше техническое демо, для того, чтобы было интересней. Так, можно презентацию, пожалуйста? Пока загружают презентацию, расскажу тогда так. CrowdStrike — это американская компания, была основана в 2011 году, и в начале нашей истории мы занимались тем, что делали threat intelligence, то есть мы собирали информацию о злоумышленниках, о их приемах работы, об уязвимостях, которые они используют, инструментах и так далее, и так далее. И второе, что мы делали, это Incident Response. То есть компании к нам обращались, когда происходили атаки, когда необходимо надо было провести расследование, восстановление и так далее. И на данный момент мы являемся лидером по защите эндпоинта, мы являемся одной из самых крупнейших компаний в этой сфере. И я сейчас покажу несколько слайдов, какая наша маркетинговая позиция и какая у нас архитектура. We stop breaches. Мы останавливаем атаки, мы их расследуем, и это такой наш слоган. То, что мы предлагаем нашим клиентам, это высокий уровень безопасности, экономия денег и быстрые расследования. Если взять в целом, почему нужно работать с CrowdStrike, почему, может быть, переходить с каких-то старых вендоров, использующих сигнатурный анализ, потому что мы номер один из security, есть подтверждение MITRE-атак, SE Labs. Мы с помощью нашего решения и наших решений можно уменьшить затраты на безопасность и консолидировать различные
элементы безопасности в одну консоль. То есть у нас такой принцип: один агент, одна консоль, и все идет по упрощению. Далее, как бы такие результаты, которые достигают наши клиенты, это вот 70% быстрее проведение расследований, 75% реагирования, и в 6 раз можно уменьшить количество консолей, которые у вас есть, да, при консолидации продуктов. Вот. Ну, если говорить о нашем лидерстве, наше лидерство подтверждается различными аналитическими агентствами. Я достаточно быстро пройду. Да, вот этот слайд показывает IDC MarketScape. Да, вы видите, что это только что было опубликовано в феврале 2023 года. Да, CrowdStrike занимает 17,7% глобального рынка по защите эндпоинтов. Да, то есть это и рабочие станции, и сервера, и облачные вычисления и так далее. Вот, следующим идет Microsoft, ну, остальные вендоры. Далее Гартнер этого года выпуска тоже. Мы в квадрате лидеров Гартнера уже 3 года подряд. IDC – это квадрат по Endpoint Detection Response. И как сам IDC говорит, что CrowdStrike лидирует на рынке EDR и делает хороший фундамент для XDR. Вот. Ну и также, как я говорил, мы занимаемся не только защитой эндпоинта, да, у нас большой спектр по Threat Intelligence, и мы тоже являемся лидером Threat Intelligence. Да, поэтому как бы вот это большое покрытие, то, что мы лидер по эндпоинтам, позволяет нам быть и лидером Threat Intelligence, и они друг друга дополняют. Плюс у нас есть команда расследователей, которые занимаются Incident Response и так далее. Вот. Если говорить немножко об архитектуре решения, у нас очень простой агент. Он ставится на рабочие станции, сервера, виртуальные машины, контейнеры. Сам агент очень маленький, он занимает 50 мега на диске, 50 мега оперативной памяти, меньше 1% процессорного времени. И мы при помощи этого можем защищать, проводить расследования, сделать какую-то ответную реакцию и так далее. То есть мы защищаем эндпоинты, мы защищаем облака, и мы работаем с Identity. Например, у нас есть защита Active Directory. Не просто мониторинг, но и какие-то защитные механизмы. Вот. Здесь наше такое портфолио, линейка. Да, у нас есть endpoint, защита эндпоинтов. У нас есть защита облачных решений. Мы работаем с Google, Amazon, Azure. У нас есть защита Identity, как я говорил, Active Directory. И у нас есть такие продукты, которые работают на слиянии там, безопасности и IT. Да, это, например, и Asset Manager, и Vulnerability Manager, File Integrity Monitoring и так далее. Вот. И есть еще свой такой лог-менеджер, куда мы можем, как бы позволяем скидывать логи с различных систем, когда клиентам необходимо обеспечить хранение логов как, достаточно большой промежуток времени. Вот. По архитектуре как бы я, наверное, не буду долго останавливаться, потому что у нас будет скоро демо. Вот. И пару слов хотел сказать об архитектуре XDR. Да. Сейчас как бы вы видели, многие вендора рассказывают про XDR, и у нас тоже есть свое видение, как мы это делаем. Да. То есть у нас есть самый лучший EDR, Endpoint Detection Response, мы номер 1 по защите эндпоинтов. Вот. И для того, чтобы сделать наши расследования более эффективными, более быстрыми, нам необходимо смотреть, что происходит вокруг, да, что происходит в сети, что происходит, например, на имейлах, что происходит в облаке и так далее. То есть мы подключаем дополнительные данные с различных устройств, анализируем вкупе с того, что мы получаем информацию с эндпоинтов, и показываем эти расследования, показываем это детектирование для наших клиентов. Вот. Если уже переходить к такой конкретной фазе, да, что у нас есть, вот в середине вы видите, например, Endpoint Protection от CrowdStrike с функциями EDR. Если необходимо подключить дополнительный, например, видимость сети, да, то есть у нас есть коннекторы к фаерволам, мы работаем в Fortinet, Palo Alto, Cisco, у нас есть коннекторы, например, к email gateway, у нас есть коннекторы к Identity, Okta там, и так далее. То есть и мы образуем такую вот, скажем, такой наш XDR, который основан на интеграции различных вендоров. Вот. И в заключение хочу сказать, что если кто-то хочет
попробовать, посмотреть, как мы работаем, да, приходите, пожалуйста, в Softprom. Есть реальные версии, вот, мы готовы отработать вместе. Мы всегда делаем презентацию, даем попробовать, отвечаем на вопросы. Вот. С моей стороны все. И я хотел вам предложить сейчас техническое демо, чтобы показать, как выглядит продукт, и своей такой опытом, своей экспертизой поделится наш хороший клиент из компании CyberPoint. Рашид, можно тебя пригласить на сцену. Səsim gəlir. Ruslan sizə ümumiyyətlə ümumi məlumat verdi EDR haqqında. Mən çalışacağam ki, bunu demoda praktiki olaraq necə olur, onu göstərim. Ümumiyyətlə bizdə bu klassik dashboarddur burada açılan. Buradan siz menyudan əsas olaraq açılan modulları görə bilirsiniz, hansı haqqındakı Ruslan prezentasiyada danışdı. İlkin olaraq gəlin hamıya maraqlı EDR üçün insidentlərdən danışaq. İnsidentlər hissəsində CrowdStrike Falcon eventləri müəyyən bir risk score düzənləmək üçün endpoint üzərində olan detectionları, endpoint üzərində baş verən şübhəli halları müəyyən bir correlationla bir yerə yığır və bir risk score düzenləyir, burada solda gördüyünüz kimi. Və bunları burada vizual olaraq timeline'a görə sizə göstərir və C-full incident hissəsinə getdikdə siz incident response zamanı bu hissədən detallı olaraq atak necə baş verib, hansı indikatorlar olub, hansı metodlardan istifadə edib onun haqqında həm indikatorları görə bilərsiniz, payloadları və əlavə olaraq da hər metod haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz buradan. Buradan summary-dən də baxa bilərsiniz və ya mənim özümün də ən çox istifadə etdiyim table hissəsindən siz daha detallı məlumat ala bilərsiniz. Həm process chain haqqında ala bilərsiniz məlumatları, həm istifadə olunan payloadlar haqqında ala bilərsiniz. Hansı disk əməliyyatları olub, hansı proseslər iştirak edib, hansı network connectionlar olub və s. haqqında buradan detallı məlumat ala bilərsiniz və yəni atak cycle-ında nələr olub, bunun haqqında buradan detallı məlumat ala bilərsiniz və Ruslan da dediyi kimi Falcon CrowdStrike-ın ən böyük üstünlüklərindən biri də insident baş verdi, alert trigger elədi, sadəcə burada bitmir. Daha sonrası üçün incident response prosesində siz bunun haqqında detallı məlumat əldə etmək üçün sizə gözəl bir vizualizasiya verir. Bu table 1 hissəsidir və istəsəniz qraf olaraq da buradan siz vizual olaraq görə bilərsiniz hansı ümumi proseslər istifadə edib, hansı network connectionlar olub və ya timeline olaraq da buradan siz detallı olaraq step by step nələr olub, hardan başlayıb, hara qədər gedib və həmin timeline-da hansı proseslər ayrı-ayrılıqda blok olub, kill olub, onun haqqında buradan məlumat ala bilərsiniz. Məsələn, bu sadəcə bir incidentdən olan bir məlumat idi. Burada da digər incidentlər var, ehtiyac yoxdur düşünürəm bunları bir-bir girməyə. Sadəcə buradan response hissəsində ticketing kimi daxili bir ticketing də var Falcon özündə. Sadəcə qeydiyyat aparmaq üçün, məsələn, analist ilkin analiz elədi, investigate elədi. Investigate elədikdən sonra bunu investigate eləyərkən statusunu dəyişir klassik olaraq və buradan ticketing prosesində daxil ticketing kimi eləyə bilər qeyd üçün və dedim, müəyyən detectionlar üzərində bu qruplaşdırır, müəyyən bir risk score müəyyənləşdirir. Bu detectionlar özləri də ayrı-ayrılıqda qaçsın.
Detectionlar özləri də ayrı-ayrılıqda müəyyən bir dashboardda saxlanılır və hər bir detection üçün, məsələn, bayaqki incidentdən olan hansı detectiona, məsələn, deyək, ona da buradan siz detallı olaraq baxa bilərsiniz, buradan baxa bilərsiniz və ya full incident detaildan girib, proses blok olub, nə məqsədlə istifadə olunub, MITRE texnik hansı mapping olub bura və hansı məqsədlərlə istifadə olunub, bunu buradan detallı olaraq görə bilərsiniz. Demo versiya olduğu üçün müəyyən qədər limitlidir bu bizdə olan hal-hazırda bu konsol. Amma əgər normalda hər hansı bir məsələn APT qrupun istifadə elədiyi bir metoddan, hansısa bir taktikdən, texnikdən istifadə eləmiş olsaydı bu detectionda, CrowdStrike yuxarıda həmin APT qrup haqqında məlumat verəcəkdi və həmin APT qrupun ümumiyyətlə birbaşa istinadla həmin APT qrup haqqında məlumat, APT qrup hansı, məsələn, hansı növ şirkətləri, belə deyək, target edir özünə və onlar haqqında da belə bir məlumat göstərə biləcəkdirsə, burada Threat Intelligence-in sadəcə çox qısıtlı bir versiyasıdır. Yəni, normalda daha bir geniş, daha da lisenziya daha geniş olsaydı, orada Threat Intelligence haqqında daha detallı məlumat görəcəyiz və gördüyümüz kimi burada hər hansısa bir APT qrup haqqında bir indikator tapsaydı, bizə detection hissəsində göstərəcəkdir. Amma APT qrupların istifadə elədiyi vulnerabilitylər haqqında, məsələn, göstərir ki, bizdə olan demoda 55 vulnerability-nin 22 aktor tərəfindən istifadə olunduğunu biz görə bilirik və CrowdStrike ümumiyyətlə APT qrupları ölkələri və məqsədləri üzrə müəyyən bir qruplara bölüb. Məsələn, Spider cybercrime-la məşğul olan qruplardır. Məsələn, Panda var, Çinlə əlaqəli olan APT qruplar haqqında məlumat verir və hər bir APT qrup haqqında siz buradan məqsədləri və s. haqqında birbaşa məlumat ala bilərsiniz. Sandbox reportları və digər reportlar haqqında da məlumat ala bilərsiniz və burada da yenə də hər APT qrupun sizin endpoint-də olub-olması barəsində məlumat verə bilir. Detectionlardan, incidentlərdən danışdıq. Əlavə olaraq CrowdStrike-da Next Generation Antivirus modulu da var. Məsələn, əlavə olaraq siz özünüzdə custom bir scan eləmək istəsəz, bunu çox rahatlıqla eləyə bilərsiniz. İstəsəniz konsoldan özünüz scan schedule eləyə bilərsiniz hansısa bir hostlarda və ya həmin hostun özündə də CrowdStrike-ın sensor tərəfindən həm lokalda, həm də cloud-a göndərərək analiz eləyə bilərsiniz. Həm statik analiz eləyir, həm dinamik analiz eləyir cloud-a göndərərkən və bunun haqqında da sizə lazım olduqda detallı məlumat verir və Threat Intelligence hissəsində burada yoxdur. Məsələn, biz özümüzün Cyberpoint şirkətində bizdə var. Sandbox xidməti var. Sandbox xidmətinə də siz faylları upload edib və oradan həm dinamik, həm statik analizdə olan nəticələri görüb, istəsəniz öz ayaqlarınıza və s. gələcəkdə əldə edə bilərsiniz və Threat Intelligence-də burada da yenə dediyim kimi yoxdur. Demo olduğu üçün sizə CrowdStrike customer olduğunuz zaman hər hansısa bir zərərli bir proqram IOC gəldikdə wild-a çıxmamış, yəni public-a çıxmamış, ilk öncə CrowdStrike customerlar tərəfindən Threat Intelligence hissəsində IOC-lar hissəsinə düşür və həmin IOC-lar hissəsindən siz həmin məlumatları götürüb digər sistemlərinizə integrate eləyə bilərsiniz. Bu detectionlar, incidentlər və s. konfigurasiya olunması üçün CrowdStrike-da Prevention Policy hissəsi var. Bu sadəcə belə deyək, adına məlum olduğu kimi prevention mexanizmləri haqqındadır. Və default olaraq normalda 4 prevention policy olur. Default, phase 1, 2, 3 və bunlar belə deyim, adından məlum olduğu kimi ilkin deploymentdən optimal protection'a gedənə qədər siz hissə-hissə öz endpointlərinizi bu polisləri əlavə eləyə bilərsiniz və CrowdStrike bir növ keep it simple prinsipi ilə eləyib hər şeyi. Yəni, hər hansısa bir polisiyə baxdıqda
tam olaraq onun nə olduğunu, nə üçün istifadə olunduğunu çox rahatlıqla görə bilirsiniz. Hər hansısa bir böyük bir documentation oxumağınıza ehtiyac yoxdur. Burada gördüyünüz hər birinin içinə bir girməyəcəm. Ümumi olaraq siz görə bilərsiniz. Məsələn, Next Generation antivirusda var və siz dərəcəsini də müəyyən edə bilirsiniz ki, hansı səviyyədə bu bloklama olsun. Məsələn, Next Generation antivirusun cautiousdan ekstra agresifə getdikdə daha belə deyək, prevention və detection faizi artır, amma noise gözlənməsi olur. Amma bunu deyim ki, biz artıq çoxdan da işlədirik, bir ilə yaxın olar, bəlkə də işlədirik CrowdStrike-ı. Noise rate çox azdır. Yəni, forumlarda filan da maraqlansanız özünüz də görəcəksiniz ki, CrowdStrike-ın üstün olduğu yerlərdən biri də noise az olur. Yəni, hər bir, belə deyək, hər hansısa bir unsigned application-a görə, hər hansısa bir CrowdStrike-ın database-ində olmayan bir application-a görə bu alert vermir. Əgər həqiqətən attack-la related bir application-dırsa, hər hansısa bir threat doğurursa, o zaman bu alert verir və bu da sizdə false positivlərin azalmasına səbəb ola bilir. Çünki böyük şirkət olduqda, sizdə minlərlə işçiniz olduqda və minlərlə agentə yazıldıqda, bu sizdə false positivlərin sayısı analistlər tərəfindən bunlar analiz olunur və belə deyim, həqiqətən atak olsa, həmin atakın analiz vaxtından gedir. Bu false positivlərin çox olması və davamlı olaraq exclusionların yazılması və s. bu da müəyyən bir vaxt alır. O cəhətdən noise-un az olması sizin üçün çox böyük bir üstünlük olacaq. Bir də ən əsaslardan biri deyərdim. Hələ bu field üçün, EDR-lar üçün yeni olan Identity Protection modul haqqında danışım. Sizə ümumiyyətlə belə deyək, Falcon'un, CrowdStrike'ın əgər 2022 üçün olan threat reportunu oxumuş olsanız, orada da görəcəksiniz ki, artıq APT qruplar və ya digər threat actorlar artıq malware-based ataklardan, file-based ataklardan daha çox identity-based ataklara yönəlir və rəqəmlərlə deməyim, yəni məsələn 2018-dən 2022-yə qədər böyük bir artım var bu identity-based ataklarda və bunları nəzərə alaraq CrowdStrike-da belə bir modul yaranıb. Ümumiyyətlə bizdə nələr var? Bu modul burada təzəcə konfiqur olunduğu üçün çox az bir məlumat var, amma mən bizim şirkət tərəfindən özümüzün təcrübəsindən çalışacağım müəyyən qədər danışım. Hansı töhfələri olur, hansı belə deyək, xeyirləri olur bizim domen üçün. Ümumiyyətlə bu CrowdStrike-ın agenti haqqında sonradan biraz da danışacağım. Falcon agenti belə deyək, all-in-one'dır. DC üçün, Identity Protection üçün əlavə bir sensor yazmağınıza ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir sensor həm endpoint protection, həm də identity base atakları tutmaq üçün Identity Protection moduluna sensorunu yaza bilərsiniz. Və burada gördüyünüz kimi, belə deyim, əgər böyük bir korporasiyada filan, böyük bir çoxlu sysadminlər olduqda, çoxlu administratorlar olduqda, ola bilir ki, keçmişdə və nə vaxtsa hansısa konfiqurasiyalar olunur və o qədər də önəm vermədikdə, auditing yaxşı olmadıqda həmin konfiqurasiyalar açıq qala bilir və gələcəkdə də həmin konfiqurasiyalar müəyyən atak pəsi üçün initial, belə deyək, access point olur. Və bunun üçün CrowdStrike nə edir? CrowdStrike Identity Protection modulu davamlı olaraq sizin domeninizi audit edir və audit elədikdə sizin domeniniz üçün müəyyən bir risk skoru müəyyənləyir. Məsələn, bizdə müəyyən edib və məsələn göstərir ki, inadequate password policy var, məsələn göstərir bir compromised password var, hansısa userin passwordları compromise olmuş ola bilər, hansısa bir userin privilegeləri ola bilər ki, custom bir privilege əlavə olunub, temporary əlavə olunub, lakin sonradan yaddan çıxıb, bu silinməyib və bu privilege əsasında müəyyən bir atak gerçəkləşdirmək olar. Bunun haqqında sizə məlumat göndərir və siz davamlı olaraq bu hissəsində monitor etməyinizə ehtiyac yoxdur. Siz reportlar schedule edə bilərsiniz ki, məsələn, sizə hər həftə domeninizin belə deyək, hygiene haqqında sizə bir məlumat versin, nə qədər təhlükəsizdir sizin domen. Bunun haqqında sizə məlumat versin ki, siz davamlı olaraq respons verərək bu konfiqurasiyaları düzəldəsiniz. Başqa burada sizə, bir də tamam başqa bir şey haqqında danışım.
Falcon sensoru həm də özlüyündə belə deyək MFA dəstəkləyir. MFA dəstəkləyir nə demək istəyirəm? Siz məsələn DC-yə domain kontrollerinizə remote olaraq qoşulduqda, orada əgər hər hansı bir MFA bir solution işlətmirsə, CrowdStrike sensorun Identity Protection modulu bunu sizin üçün görə bilər. Bunun üçün sadəcə sizin üçün məsələn live olaraq sizə göstəreyim. Identity Verification seçərək, siz məsələn Google Authenticator qoşaraq və deyirsiniz ki, məsələn RDP olunduqda domain controller'a və hara getdiyini deyərək məsələn deyirsiniz ki, domain controller'a gedir və siz bu pozisiyonu enable etdikdə artıq DC-yə qoşulan bir adam MFA multi-factor authentication eləyərək qoşulmağa məcbur olacaq və bu da sizin üçün attack surface-inizi yetəri qədər azaldır. Buradan başqa ümumiyyətlə domendə olan eventlər haqqında nələr baş verir və s. Threat Hunter hissəsində də siz bunları görə bilərsiniz və əlavə olaraq da sonradan göstərəcəm. Özünün içində logları bir yerə yığıb, oradan analiz eləmək üçün olan bir modul da var. Identity Protection haqqında bu qədər. Threat Intelligence haqqında da arada keçidlərlə danışdım. Investigate hissəsində CrowdStrike ümumi yığdığı bütün eventləri belə deyək, analiz eləmək üçün siz Incident Response zamanı buralarda axtarış eləmək üçün özünün daxilində bir Integrated Splunk var. Və bu Integrated Splunk üzərindən siz Splunk tanıyırsınızsa, bilərsiniz ki, Splunk öz query language ilə məşhurdur. Çünki çox rahatdır, çox flexible'dır, istədiyiniz datanı istədiyiniz formata gətirib incident response prosesinizi sürətləndirə bilərsiniz. Buradan siz query verərək incidentlər haqqında məlumatlar, incidentlərlə əlaqəli eventlər haqqında məlumat ala bilərsiniz. Yəni belə. Məsələn, JSON formatında sizin belə deyək, şirkətinizdə baş verən bütün eventlər və s. hamısı burada yığılır və istəsəniz siz buradan əlavə öz CM-nizə də bu loqları göndərə bilərsiniz. Compliance məqsədləri ilə yadda saxlamaq üçün sadəcə öz tərəfinizdə bir kollektor qaldırıb CrowdStrike-ın API-ilə müraciət edərək oradan eventləri çəkib özünüzdə saxlaya bilərsiniz. Və həmin API-də restrict eləyə bilərsiniz ki, sadəcə məsələn bir IP üzərindən bu connectionlar gəlsin bizə API requestləri. Əlavə olaraq bizdə burada Falcon'un özünün pre-built dashboardları var. Hər bir host üçün maraqlı olan sizə məlumatları və s. Məsələn, DNS requestləri olsun, run olmuş proseslər olsun, hansı proses hansı network connection yaradır, hansı proses hansı DLL çağırır və s. Bunlar haqqında məlumat ala bilərsiniz. Məsələn, bizim hostlarımızdan birini seçək. Məsələn, bu hissədə siz detallı olaraq bu dashboardlardan görə bilərsiniz hansı proseslər run olur. Run olub 24 saat ərzində hansı network connectionlar eləyib və siz bu dashboardun özünün query'sində götürüb, özünüzdə daxili Splunk'ında run eləyib, özünüz üçün belə deyək, incident threat hunting prosesində, incidentdə, event hunting prosesində istifadə edə bilərsiniz. Deployment-ə gəldikdə isə, deployment-i də çox belə deyək, sadə bir deployment var. Özünün documentation'ını oxusanız, documentation da çox aydın şəkildə yazılır və çox qısa çəkir, 1 dəqiqə çəkir, ya çəkmir heç bildiyim qədər. Belə özüm vaxta fikir verməmişəm, çünki çox tez install eləyir və CrowdStrike-ın üstünlüklərindən biri də agentinin çox lightweight işləməkdir. Çünki EDR-larla işləmişsinizsə, özünüz də bəlkə şahid olmusunuz. EDR-lar normalda həddən artıq resurs yeyə bilir bəzən və bu da belə deyək, biznes prosesə müəyyən qədər təsir edə bilir. Biznes prosesdə
bu ləngitməmək üçün CrowdStrike bunu fikirləşərək öz agentlərini də lightweight eləyib və çox az bir RAM və ya disk işlədərək çox böyük funksiyonallıqlar verir sizə və demək olar ki, dəstəkləmədiyi bir sistem yoxdur şirkət üçün və dediyim kimi deploymenti çox rahatdır. Prinsipcə bu qədər əsas hissələr haqqında sizə danışdım. Bu qədər. Belə. Bir dənə sual vermək istirdim mən. Deməli, EDR ilə bağlı bu sualım olacaq. Məsələn, hər hansısa bir senaryoda deyək ki, atak olub və atak zamanı EDR-ın endpoint-in içərisində hər hansısa fayllar deməli pozulub və məsələn biz saxlamışıqsa atakı, amma yenə də həmən fayla erişim yoxdur, yəni həmən fayl ucu pozulub da. Bunun üçün bir backup kimi solutionu var bu EDR-da, yoxsa bunu öyrənmək istirdim? Yox, yəni backup funksiyonallığı kimi deyil. Əgər ataker tərəfindən pozulubsa, bu pozulma anında əslində bu prevent olunmalı idi ki, bu pozulmasın. Yəni faylların backup'ını saxlamaq üçün normalda başqa bir server ayrıca dedicate olmalıdır ki, orada saxlansın. Yəni EDR cəhətdən baxanda EDR-ın bir funksiyonallığı deyil deyə CrowdStrike daha çox önəm verir ki, bu atak olmamışdan qabaq bunu detekt eləsin. Yəni o atak olandan sonra silinirsə artıq backup serverdə olmalıdır həmin fayllar, əgər kritik fayllarsa təbii ki. Yəni belə, amma məsələn CrowdStrike özü məsələn hər hansısa bir faylı tutalım silibsə, malicious görübsə silmir daha doğrusu, karantina atır. Həmin faylı təbii ki release etmək rahat, amma atak olandan sonra artıq silinibsə bu artıq EDR-ın işi deyil deyə CrowdStrike bu cəhətdən kömək edə bilmir. Təşəkkürlər. Çox sağ ol. Əvvəl başlayanda deyəsən qeyd elədilər ki, bu hal-hazırda CrowdStrike EDR olan bir proqramdır. Amma gələcəkdə bu XDR-a keçmək niyyətindəsiz. Yəni mən bilmək istərəm, sırf olaraq EDR, XDR belə baxanda eyni funksiya da düzdür, XDR-da biraz dəyişiklik var. Amma əsas olaraq fərq nədədir ki, bu XDR-a keçməkdə? Yəni burada nə məsələ üçün var? Çünki mən bildiyimə görə bu signature based, yəni signature orada yoxdur. Mən bildiyimə görə sandbox-u var, online threat-i tapır, sandbox-a göndərir, orada sandbox-da həmin o determine prosesi gedir, nə tip fayldır və s. Yəni XDR da bütün bu funksiyaları görür, yəni demək olar ki. Yəni burada sırf əsas fərq nədən ibarətdir? Belə deyim, artıq XDR biraz buzzword-ə tərəf gedib, daha çox normal EDR-lar belə hal-hazırda XDR olduğunu deyir. Amma XDR normalda funksiyonallığı nədir? EDR sadəcə endpoint detection and response-dur. Yəni o demək ki, endpoint loqlarını korrelasya eləyir, endpoint olan proseslər korrelasya eləyir və onun əsasında sizə incidentlər çıxarır və prevention eləyir. XDR isə extended detection and response. Extended detection and response-a nələr daxil ola bilərsə, firewall loqlarını məsələn siz götürürsünüz və firewall loqlarını məsələn CrowdStrike-ın özündə də siz qoşa bilərsiniz. Sizin Palo Alto olsun, Forti olsun və s. Bunları siz connectorla qoşursunuz və həmin network loqlarını siz endpoint loqlarla korrelasya edirsiniz və bunun əsasında incidentlər çıxır. Məsələn, hər hansısa bir belə deyək, trafik gəlib, həmin trafik gələndən sonra belə bir fayl düşüb, həmin fayl run olandan sonra gedib bu prosesləri çağırıb, bu DLL-ləri load edib və bütün bu network trafiklə endpoint trafikin bir yerdə korrelasya edir və onun əsasında bir incident çıxardır. Yəni extended detection and response bu deməkdir. Əsasən firewall loqlarını və endpoint loqlarını birləşdirərək network və endpoint loqları əsasında bir incident çıxardır.
Yəni burada əsas olaraq sırf firewall yox, bir başlayanda siz Microsoft Defender göstərdiniz Office 365 üçün. Yəni o cümlədən onun loqlarını da yəni birbaşa olaraq inteqrasiya etmək üçün də XDR. Onun loqları endpoint-da olduğu üçün onsuz da EDR-da olur bizdə, amma əlavə olaraq XDR-da dediyim kimi ən əsas network loqları olur ki, onlarla korrelasiya olunsun. Yəni sırf network aiddir də, yəni belə. Daha çox network, yəni belə. Oldu, çox sağ olun. Buyurun. Başqa sualımız yoxdursa, çox sağ olun. Sağ olun, dinlədiyiniz üçün. Hörmətli və əziz qonaqlarımız, forumumuz başa çatdı. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirik. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, hələlik.